at alam po ng lahat. Okay. Opo. Siguro isa sa mga dapat ding baguhin kasi Weng, di ba nagkaroon na ng televised open bycam Yes, noong nung binalangkas yung 2026. Kaya lang, Oo. meron pang ano doon eh. Meron pang bulungan doon eh. Papatayin yung mic. Oo. Para mag-usap tayo mamaya ha. Tsaka pag nagtatalo Parang sila, ganun, di off ba? mic. Off mic eh. Oo. So, Pwede ba dapat lahat? tanggalin yun, Senator JB, kasi baka meron ding mga, alam nyo na, Concession focus-focus po doon, oo. Ang problema kasi siyempre siguro Joel, tingin ko naman may mga pagkakataon na may mga bagay kasi na parang mami-misunderstand o hindi naiintindihan kagad ng publiko siguro at para siguro maiwasan yung kaguluhan na gano'n, yung confusion ay yun po yung nangyayari. Pero tignan ho natin. Pag-usap na lahat naman po pwedeng pag-usapan po eh. No? Kaya lang you can be rest assured lahat naman ng impormasyon na kailanganin will be available kahit sa online, no? Lahat po yan kaya nga nagkakaroon ng delay. Minsan yun yung challenge talaga, nahihirapan din yung aming secretariat, yung LBRMO at lahat. Dahil kailangan i-require na natin sila na lahat po ay i-upload na para readily available po ang mga impormasyon anytime po. Kailan kayo mag-start sa Senate, Senator, ng budget hearing? Ang una natin is scheduled August 27, 28 yung 27. DBCC natin, yung Okay. economic managers, no, yung DOF, yung finance, DBM. Yes. Ang ano lang dito talaga, challenge ko rito, Joel, Weng, yung schedule dahil nga may impeachment Yes. kami ngayon sa umaga, may plenary session sa hapon na dati kapag budget hearings, buong linggo yung libre sa amin, no, except Yes. for the plenary. Buong linggo hawak po natin yung mga committee rooms. Okay. So ngayon, kulang kami ng rooms, tapos at the same time, yung oras pa ang mabibigay lang sa akin yung Thursday and Friday na walang impeachment Opo. na dati ay buong linggo. So Okay. you might even be forced to work on a Saturday na siyempre naawa rin kami sa secretariat kasi sila po ang tumatao sa impeachment, sila rin sa plenary at sila pa sa budget. So yun ang mga challenges na aking pong haharapin ngayon sa budget season na ito. Alright, Senator, thank you. Salamat Good morning, sa oras. sir. Good morning. Salamat din po. Senator JB Ejercito, Committee on Finance Chairman, mga kapuso. Nako, Mahirap talaga yung joke. eh, Napakabusisi po kasi ng budget hearing sa totoo hindi ko lang. lang alam, Weng, kung yung bang paglilipat ng impeachment sa hapon, makatutulong, no? Para mapabilis natin yung pagbalangkas po sa budget, mga kapuso. Yan ang pinaka-importanting trabaho ng Kongreso. The most. The most important, no? Kasi kung hindi, Piece of magre-reenact ka ng legislation, budget. mga kapuso. Ang pagbalangkas po at pagpasa sa budget para sa taon. Nandiyan na po si Paring Orly. At si Connie Sison. One-on-one. Walang personalan. Salamat sa oras. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako po si Rowena Salvacion. Good morning. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ang susunod na programa ay rated PG. We have lots of conversation, attorney. You and me. Anday po. And bumper. August 17, 2026, Day 16 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga, ako po si Pia Arcangel at samahan niyo po ang buong pesa ng GMA News sa aming special coverage, The Vice President on Trial. Mga kapuso, inaasa ngayong linggo matutuloy ang pagsalang sa tatlong testigong naisabpina na noong nakaraang linggo. Si Marivic Pareha na Director ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara at ang mga dating Special Disbursing Officer ng OVP at DepEd na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Nadagdag din noong Day 15 sa mga ipinasapina na prosekusyon si Assistant Secretary Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaasang bibigyan din ng pagkakataon ngayong araw na makasagot sa impeachment court si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan
Kasunod po yan ang reklamo ng depensa sa kanyang social media post habang nangyayari ang pagdinig noong Day 15. Ang sabi ni Ligutan sa post, hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Walang binanggit na pangalan pero sa tingin ng depensa, tungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media matapos ang paglilitis. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Nagbabala naman si Presiding Officer Chis Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya na tila may mga lumalabag sa sub judice rule. May binabalangkas na raw siyang ruling at utos tungkol dyan. Times and in fact the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Mga kapuso, balikan muna natin ang cross-examination ng depensa kay COA ICFAL Supervising Auditor Sailene Nadal Campo noong Miyerkules. Binigyan diin po ng defense team na sa ilalim ng joint circular ng COA na basehan ng audit sa confidential funds, hindi otomatikong humihingi ng official receipt at pwede na ang acknowledgement receipts. Pero paglilinaw ni Del Campo, humihingi sila ng ibang pruweba para sa ibang gastusin. Tulad po yan ng pagbili ng gamot at pagkain. Ipinunto rin ng depensa na hindi sinita sa Notice of Disallowance ng COA ang paggamit ng fictitious o mga nakakatawang pangalan na tumanggap ng confi funds. Pau, on the use of fictitious names or aliases. Nasa notices of disallowance po ba yun? Wala pong nakalagay sa Wala. notice of disallowance. Okay, nakikita niyo ba ho yung name dyan na Mary Grace Piatos? Wala po. How about Renan Piatos? Wala din po. Andy C. Lim? Wala po. Patty Ting? Wala po. Ayon pa sa depensa, nakalaki sa submission ng Protective Intelligence Operations Report na nagsasaad na ginamit ang bahagi ng confi funds sa pagtitiyak na ligtas ang bise sa pagdalo sa kanyang mga aktibidad. Question yan ng prosekusyon dahil mayroon namang sariling security group ang vice-presidente na sinasweldohan at dapat din daw na coordinate ito sa law enforcement agencies. The office of the Vice President has no less than 400 security guards. And if the security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. Okay. May finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings ho na ganon? Wala po. Sa pagdinig, ilang beses pong nagkainitan ang mga abogado na magkabilang panig.
Gaya po yan ang debate tungkol sa sinasabi ng prosekusyon na misleading questions. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At para tulungan po tayong talakayin at himayin ang nangyayari sa impeachment court, makakasama po muna natin si Attorney Jose Judd Roy III. Siya po ay former dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila Law School at kabilang din po siya sa Nooy Defense Team ni former Chief Justice Renato Corona. Good morning, Attorney Judd. Magandang umaga, Pia. Good morning, Attorney. Well, umpisa na natin doon, Attorney, sa nakita natin ngayon, yung sagutan. I mean, I'm sure based on your experience, not just sa impeachment ni former Chief Justice Corona, but in regular court, diba, in litigation, hindi naman maiwasan na minsan nagiging emosyonal or may tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Pero paano ba dapat minamanage po ito, Attorney? Well, yung sagutan minsan talaga nangyayari yan dahil siyempre mariin na pinaglalaban ng mga abogado yung kanilang mga posisyon. In fact, hindi masyadong uncommon makikita mo ang nagsasagutan kami nung huwes. Nagtatalo kami dahil ayaw niya akong pagbigyan or hindi niya nakikita kung kung saan ko siya gustong dalhin, no? Tapos, lalo na dito sa impeachment, kasi Pia, parati kong sinasabi, ito isa sa pinaka nakakapagod na kaso. Isipin mo, nandun sila hanggang alas 3 ng hapon. Pagkatapos yan, dire-diretso yan sa gabi, tatrabaho. Balik ulit the next day. So, pagdating dyan, pagod na yan, maraming iniisip. So, yung maliliit na bagay minsan, hindi na pinalalampas. Ngayon, ito naging problema kasi yung presiding officer mismo, masyadong masyado siya mabait or maraming instances no, sa nakaraang araw. Nagbibiroan sila ni Attorney Lorna, no? So, siyempre, nagiging awkward kasi meron kayong magandang relasyon tapos biglang kailangan mong disiplinahin, etc. Dapat siguro ang ginawa ni Senator Chis, kagaya nung nakikita nyo sa pelikula, hampas niya yung gavel, patawag yung dalawa. You guys, tigilan nyo yan, ha? Tama na yung away-away. Ano ba ang ano? Anyway, ang masaklap dito, ang pinagmulan yata dito, misunderstanding. Kasi ang tinanong nga naman ni Attorney Kapunan, leading or misleading ang nasabi niya. Umuo naman tong isa. Ang tinutukoy pala ng isa yung leading, hindi yung misleading. Tapos, nagkomento pa, nag-text pa or nag-post pa yata si Attorney Ligutan. Lalong nakumplika yung sitwasyon. Now, ang binanggit ng presiding officer yung Rule 18 na pinagbabawal na pag-usapan yung merito ng kaso o yung kaso sa labas. Ito'y napakahirap gawin dahil sa sitwasyon na tayo nasa panahon na ng social media at ang mahirap dito, ang publiko imbitado eh. Di ba? Araw-araw nga tayo sa TV, imbitado na panuorin, subaybayan at iba pa. Doon sa regular na kaso, hindi ka naman basta-basta pwedeng pumasok. Gawa yun nung COVID. Nung COVID kasi, ang pinapapasok lang yung mga involved doon sa kaso nila. So yun, tapos parang nasundan yung gawain na yun. Ngayon, hindi masyado nagpapapasok ng tao. Kung wala kang business doon, bakit ka standby doon? Pero actually, courts of public record po yan. Pwede ka dapat talaga manood kahit sino. So, itong sa impeachment, gayon din. Ano itong sinasabing sub judice rule? Kaya po meron tayong rule na ganyan para po hindi ma-impluensyahan yung pag-iisip ng mga huwes. Diba? Kasi nga, isipin nyo, yung mga huwes doon sa regular na korte, kung paglabas niya doon sa trial court, naririnig niya lahat pinag-uusapan ang kaso niya at sinasabing ito ay guilty o ito ay acquitted or whatever o innocent, baka ma-impluensyahan yung kanyang paghatol.
Pero dito sa impeachment, yung mismo mga senator judge nagpo-post din kasabay nung kaso. So, paano papatupad ni Senator Cheese yung rule kung gagawa man siya ng paglilimita o pag-restricto? Pangalawa, ano ba yung pagbabawalan mo na magkomentaryo ka tungkol dun sa mga nagaganap? At sinong pagbabawalan mo? Halimbawa, ako yung depensa. Sige, Mr. Presiding Officer, kinakansela na namin, wala na kaming spokesperson. Kukuha ngayon ako ng mga troll, mga kung sino-sino, o sila magkukomento, di mahirap i-control di ba? But tignan natin, baka naman meron siyang naisip na paraan na makakatulong. Siyempre gusto natin iwasan yung nagtatalo yung mga abogado sa hindi masyado makabuluhan na bagay. At na yung kanilang pagkakatunggali ay lumabas pa sa courtroom. Ang sa amin, alam mo, bilang mga abogado, merong sport lang, di ba? Bakbakan sa loob, pero walang personalan. Pero hindi parating madali gawin yun. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Totoo. Pero meron ba talagang parang rules of proper decorum? Tama po ba yung dapat hindi yung dalawang abogado yung nakikipag-usap sa isa't isa? Dapat yung West lang ang kinakausap habang nandun sa korte? Yes, kahit sa parliamentary procedure. Kaya kita mo, pag nagsasalita yung mga senador, parating Mr. President, kahit meron silang ibang may kaharap o may kausap. Yes, ang procedure talaga dyan, pag may presiding officer, ang kausap mo yung presiding officer. Yun nga, sadya talaga yun para yung mga sasabihin mo, kailangan yung frame of mind mo, ginagawa mong formal. Hindi mo personalin yung kung sino man yung gusto mong kausapin. No? Kaya parating naka-address sa presiding officer. Pinahatid mo yung message doon at ganun ang naging tradition dyan sa mga proceedings yan, including sa korte. Alright, babalikan natin ang ating diskusyon, Attorney Judd. Pero ngayon kukuha po muna tayo ng update mula po sa Senado at naroon ang ating kasamang si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, ngayon nga day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaabang-abang talaga yung napag-uusapan nyo na kanina ni Dean Roy, yung patungkol nga doon sa sinasabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na nagda-draft na siya ng ruling or warning or order patungkol nga doon sa paglabag doon sa rule ng impeachment court nitong mga lawyers, particularly doon sa sub judice rule, sapagkat may nakikita ang presiding officer na tila ba may lumalagpas na doon sa pagdidiscuss na mismo ng merits ng kaso sa labas ng impeachment court. Kaya isa yan, Pia, doon sa talagang kaabang-abang. Dahil matatandaan natin, bago natapos yung trial, nagkaroon ng manifestation si Attorney Sheila Sison ng defense team. At syempre, kinukundi na nga niya yung isang social media post nito namang si Attorney Virgil Ligutan ng prosecution patungkol nga doon sa pagtatanong ng misleading questions na of course sinasabi niya na alam ng mga law students, alam ng mga abogado sa buong Pilipinas na hindi talaga po pwede ito. Pero yun nga, Pia, kailangang matrace din kung bakit nga ba nasabi yun, yung misleading question na yun, na nababanggit din kanina ni Dean Roy na maaring nagkaroon ng miscommunication doon sa or hindi lang nagkaroon ng unawaan dahil imbes na leading questions yung kini-question ni Attorney Lorna Capunan ay maaring nabanggit nga niya na misleading questions, kaya naman nasabi naman ni Attorney Christine Ferrer na pupwede yun at doon na sa mga panahon na yun ay pinipresume ng defense na doon naman nag-text or nag-post sa social media itong si Attorney Ligutan patungkol nga dito sa misleading. At Pia, napansin din natin pag ganitong mga oras, most of the time, pag ganitong mga pasado alas 9:15 na, marami na tayong nakikita mga personalities, mapa-defense or prosecution. Pero napakalakas ng pag-ulan kanina, before 8 a.m., dyan sa Quezon City, dito sa Manila,
and leading dito sa Pasay, talagang malakas ang ulan kaya napakatindi ng traffic kahit dito sa buong CCP complex. At kaninang maaga-aga pa nabalitaan natin yung Jokno Boulevard nagkaroon ng konting baha dyan sa particularly sa tapat ng Senado doon sa across the street yung sa may bandang DPWH. Pero nung dumaan tayo kanina na past 8 na wala na naman yan. Pero ang napansin din natin ilang abogado lamang yung nakita nating dumating na mula doon sa defense, and doon naman sa panig ng prosecution may ilan na sinasabi sa atin yung mga nakabantay doon na mga guard, na mga security personnel nila na parating pa lang sapagkat ang yun nga nababanggit nila Pia, medyo nahihirapang dumating pumunta dito sa Senado na nasa Pasay City ang mga abogado sapagkat yun nga matindi na ang build up ng traffic sa labas ng Senado. Going back sa trial, inaasahan Pia na ang testimony ni Marivic Pareha ng House of Representatives, pinasabina siya ng impeachment court dahil siya yung may hawak ng House Legislative Information Resource Management, kaya kasama siya doon sa pinapag-testify dahil sila ang may hawak nung mga naging proceedings patungkol sa mga sa pag-question dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Of course, pinasabina rin ang dalawang SDO ng Office of the Vice President and ng Department of Education, si Gina Acosta sa OVP and si Edward Fajarda ng DepEd, at of course pinasabina rin for this week si Lemuel Ortonio na ASEC sa OVP. Pero yun nga Pia, napansin natin kay Roderick Wamil at dito kay Sailin Del Campo ng COA, talagang umaabot ng ilang araw yung kanilang pagtestigo sapagkat napakahaba nung direct examination, and then may intervention ang mga or interjection ang mga senador pagkatapos pa ng cross-examination ng depensa, kaya talagang humahaba. At alam natin itong Article 1, itong alleged misuse ng confidential funds talagang napakaraming mga dokumento, kahon-kahon nga yung pinaparada ng prosecution ng mga ebidensya nila patungkol dito. And of course, dito sa mga susunod na mga testigo, may mga documents muli na mga ipapa-confirm sa kanila, and kaabang-abang syempre matapos itong si Marivic Pareha ng House of Representatives, kaabang-abang syempre yung magiging pagtestigo ni Gina Acosta at Edward Fajarda sapagkat sila nga yung Special Disbursing Officer ng OVP at DepEd. At yung lumabas kasi doon sa pagtestigo ni Del Campo ng COA, sila yung mismong nagdi-disburse nitong mga pondo doon naman sa mga taga VPS PG, at ang binabanggit ni Del Campo ay of course hindi ito naayon doon sa joint circular ng DBM at COA. So Pia, patuloy tayong mag-aantabay sa iba pang mga kaganapan dito sa Senado patungkol nga sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balik sa iyo, Pia. Iyan, sabi mo, manggilan-ngilan pa lamang yung mga taga-depensa pati na taga-prosekusyon na dumarating dahil nga napakalakas ng buhos ng ulan. Pero ang tanong ko, Ian, noong nakaraang linggo pagkatapos ng adjournment ng impeachment trial dahil nga natapos ito doon sa pagsabi o pagbabala ng presiding officer na siya ay magbibigay na ng ruling, ng warning, tsaka ng order tungkol sa proper decorum at sa pagsasalita tungkol sa mga merito ng kaso sa impeachment court. At ito yung nagtapos din doon sa pagtutol ng depensa sa mga naging aksyon o mga naging pahayag ng prosekusyon. Pagkatapos ba ng adjournment, nakita mo ba, Ian, kung sila ba ay nagkabatian pa ba o hindi? Kasi di ba usually, Ian, before and after ng trial, nagkakamayan naman sila, nag-uusap pa sila, hindi rin sila agad umaalis ng plenaryo. Well, Pia, nakita natin si Attorney Sheila Sison dire-diretso dun sa huddle room ng defense, gayon din ng ibang mga taga-prosecution. Pero ang napansin natin na nag-usap talaga ay itong si Attorney Michael Powa at si Attorney Benjamin
Tolosa, yung sa panig naman ng prosecution, sila talaga ay nag-usap doon sa hallway, in between yan, ng mga huddle rooms ng defense and prosecution. Of course, tinanong din natin si Attorney Powa kung ano ba pinag-usapan nila. Siyempre, yun nga, napag-usapan nila yung sinasabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na yun nga, magkakaroon ng possible ruling, warning, or order patungkol nga dito sa paglabag sa sub judice rule nitong impeachment court, sapagkat ang sinasabi ni Escudero, may nakikita talaga siya sa mga social media posts at maging doon sa mga interview na may mga sumosobra o lumalagpas doon sa parameter pagdating nga dito sa sub judice rule. At binabanggit sa atin ni Attorney Powa na napaka tin talaga Pia nung linya na yan. Talagang sabi niya maraming beses na tinatanong siya at gusto sana niyang sumagot sa mga queries ng mga nagko-cover na media dito, particularly doon sa defense. Pero kapag alam niya na madidiscuss na yung merits o yung nilalaman talaga ng kaso, nag-decline naman si Attorney Powa. At ang sinasabi nga niya, kahit gustuhin man niyang sumagot, madidiscuss na nga yung merito ng kaso. So, nag-beg off na siya na mag-discuss further nung mga issues na yan. At yan ang kabilang dun sa napag-usapan nilang dalawa ng taga-prosecution. At nakita naman natin, Pia, hindi naman sila hostile sa isa't isa. Nakita natin, nakikipagkamay din si Attorney Powa at nakikipagkamay din itong mga taga-prosecution sa magkabilang panig. Hindi naman na nakita natin na yung professionalism among them bilang lawyers nandun pa rin at inaasahan natin na matapos nga yung naging sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero patungkol dyan mas magiging maayos pa ang relasyon so to speak sa pagitan nitong dalawang panig, sapagkat ang mga abogado naman ang nangyayari sa kanila doon sa korte, talagang matindi ang balitaktakan, matindi ang mga arguments nila, pero pagdating naman sa labas parang nawawala yan pansamantala at bumabalik lamang yung kanilang quote-unquote labanan kapag naghahanda na sila dito sa mga kaso na nire-represent nila, kung ikaw ay sa prosecution man o kung ikaw ay sa depensa, Pia. Meron ba sila, Ian, internal arrangements na bago pa ilabas ni Presiding Officer Cheese Escudero yung kanyang ruling or yung kanyang order? Nag-usap-usap na ba sila? May nag-abiso na ba na paano ba nila ito tatalakayin mula ngayon? Para lang hindi na umabot sa ganitong punto na kailangan pa silang pagsabihan ng Presiding Officer. Well, Pia, hindi pa tayo muling na-update ni Attorney Powa o nung taga-prosecution, sapagkat gusto nga sana natin silang matanong. Ang nangyari nga lang, dahil nga hindi pa nakakarating karamihan sa kanila dito, hindi natin makuha yung update na yan. Pero just the same, ang nababanggit talaga ni Attorney Powa sa atin, talagang gusto nilang sundin talaga itong rule na ito ng impeachment court, sapagkat alam nila na maaari ka talaga makontempt, Pia, kung sosobra ka talaga dito nga sa parameters na ito ng sub judice rule. Balik sa'yo, Pia. Right. Ian, isang huling tanong na lamang, kasi nung nakaraang linggo, sinabi ni Attorney Tonggol ng Impeachment Court na pag-aaralan nila kung feasible pa nga ba yung una nilang hiling sana na one witness per day, tapos hindi na babalik ng isa pang araw ang bawat testigo. May update ba tayo? Kasi sabi nila, gumawa pa sila ng time and motion study para makita kung kaya pa ba itong gawin. Well, Pia, hindi natin talaga masabi yung itatakbo nitong trial kada araw, sapagkat usually nag-schedule nga sila ng 3 witnesses kada linggo, pero nakita natin nung mga nakaraang linggo, ilang araw din si Roderick Wamil ng COA, ilang araw din itong si Sailin del Campo ng COA, kasi depende kasi yan kung gaano karaming mga ebidensya ang ipapa-identify sa kanya, patitingnan. At nakita naman natin, Pia, hindi naman talaga lahat ng 4,000 na mga acknowledgement receipt ay pina-identify kay del Campo. Nagkaroon lamang siya ng tabulation, summaries, and sampling, and ilang mga pangalan lamang yung ginawa. Kasi kung iisa-isahin talaga yon, talagang napakarami nito, libo-libo, so hindi talaga feasible at napakaraming oras na gugugulin. Pero
yun nga, Pia, siguro ang isa sa mga nakikita na binabanggit din ni Attorney Tonggol ay talagang yung pagkakamada nung sequence nung proceeding na tulad yon, kung may mga bagay na pwede nang padaliin, katulad nga ng mga stipulations, mas makakabuti talaga yan, Pia, dahil kapag nag-agree naman ang magkabilang panig doon sa pareho nilang exhibit o pareho nilang ebidensya, doon talaga umiiksi na yung time dahil imbis na talakayin pa yon, na-admit na yon or tinatanggap na yon nila na kapwa nila ito exhibit, Pia. Ian, maraming salamat sa iyo. Si Ian Cruz po nag-ulat live mula sa Senado. At mga kapuso, napapanood po ang live stream ng GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial, sa ating YouTube page na youtube.com/@GMA News, pati na sa ating Facebook page na facebook.com/GMA News. At simula po mamayang 9:45 na umaga, mapapanood na rin ito sa GTV. Ngayon naman, makibalita tayo sa isa pa nating kapuso at kasama sa Senado na si Sandra Aguinaldo. Sandra, good morning. Yes, Pia, nandito pa rin tayo sa hallway naman ng Senado at nakita natin dumating na ngayon ang Defense Counsel na si Attorney Michael Powa at gayon din may mga ilang private prosecutors tayo na nakita. Ngayong araw na ito, Pia, ay inaasahan ang pag-upo sa witness stand at para na po ito sa buong Monday to Wednesday po na line-up ng witnesses na pinatawag ng prosecution. Sina House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha, Gina Acosta, Disbursing Officer ng OVP, Edward Fajarda, Disbursing Officer ng DepEd, at Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. At nasa Article 1 pa rin po tayo at ito yung pagtalakay sa umunoy maling paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa OVP at sa DepEd nung siya po yung nanunungkulan pa doon. Napangalanan itong si Gina Acosta na nag-withdraw umano ng confidential fund ng BICE, partikular noong 2022. At si Fajarda naman yung napangalanan na disbursing officer ng DepEd nung pinuno pa nito si VP Sara. At si Marivic Pareha naman po ay may kinalaman doon sa authenticity o magpagiging makatotohanan ng mga dokumento na natanggap ng Kamara sa kanilang investigasyon na napamarkahan bilang ebidensya po at ginagamit din dito sa Senado. At si Ortonio naman po yung sinasabing kasama ni Acosta na nag-withdraw at umano'y nagpakilala kay Acosta doon sa land bank. So babantayan po natin yung mga testimonya nila, Pia, partikular si Acosta, Fajarda at Ortonio. At uunahin daw po muna si Pareha. Ayon po yan kay Congressman Joel Chua. At pagkatapos niya, at saka isusunod yung tatlo. Pero over the period of 3 days po yan, kaya hindi natin alam. Dahil, Pia, nga yung tinatagal ng bawat isang witness ay 2 to 3 days. Kaya po, antabayan na natin kung agad-agad tayo makaka-move on papunta doon sa testimonya naman po nila Acosta, Fajarda at Ortonio. Kasi interesting siya, no, Pia, dahil nga sa kanilang association with the Vice President ay talaga inaantabayanan po yung kanilang testimonya ngayon. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado, Pia. Sandra, so uunahin muna si Ms. Marivic Pareha. Ano ba yung inaasang magiging bulto ng kanyang testimonya? Yes, Pia, magre-rely daw talaga ito doon sa tinatawag nila na chain of custody ng dokumento. Kasi nga nung nakatanggap ng mga dokumento itong House Committee na nag-imbestiga sa Vice President at pati na rin yung pangangalaga sa mga dokumento na yan at pagtiyak doon sa authenticity naman ng mga dokumento rin. So pati yung sabi nila, pati yung dokumento na natanggap nila, pati yung videos or USB na natanggap nila, ay magta-testify dyan si Pareha. Kaya nga, Pia, parang isipin mo baka sakaling medyo mas maiksito, no, kumpara doon sa mga witnesses na nakita na natin isinalang nito mga nagdaang araw, Pia.
Alright. Sandra, kanina sinabi ni Ian na parang hindi pa kumpleto no, yung prosecution tsaka yung defense team dahil nga sa tindi rin ng traffic at yung biglang buhos ng ulan. Pero may impormasyon ba tayo kung nariyan na sa Senado yung mga testigo para sa araw na ito? Sa ngayon, Pia, tinatanaw-tanaw ko nga, makikita mo yan sa bandang likuran ko. Pero sa ngayon, wala pa kaming nakikita no, na pumapasok dun sa dalawang kwarto no, nakaalat sa mga testigo. So, siguro maya-maya lamang, Pia, kasi talaga nga naman napaka-traffic kasi naranasan ko rin yung papunta dito. Alright, sige Sandra, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At ngayon mga kapuso, kasama pa rin natin si Attorney Judd Roy para lalo pa nating maintindihan ang mga nangyari noong nakaraang linggo at ang mga magaganap sa araw na ito. Attorney Roy, nabanggit ni Sandra na ilan dun sa mga nakapilang testigo, sina Special Disbursing Officer Fajarda, Special Disbursing Officer Acosta, pati na yung si Ginoong Damuel Ortonio from the OVP. Sila ba, Attorney Roy, by virtue of the fact na sila ay nagtrabaho kay Vice President Sara Duterte, maituturing ba silang hostile witness? Yes, kasi ang natural inclination po niyan, ipagtanggol yung mga ginawa nila nung magkasama sila doon sa opisina. Yung iba yata hindi na active sa opisina, no? So, syempre, laman din lang na sila ay mga empleyado o katulong ni VP Sara, maasahan mo na ang sasabihin niyan malamang kampe kay VP Sara. So, ang gusto natin mangyari dyan, itrato na hostile witness. Para pagsampa pa lang yan, pag-upo pa lang, yung prosecution, ang style ng pagtatanong dyan, cross-examination kaagad. Hindi na direct examination. Mas may laya na siya na tanongin ng kung ano-ano yung pinasasabing yes or no questions. Yan ang makikita nyo, yung mga leading questions. Yan ang gagawin ng prosecution dyan. Ang mangyari, pag sila ay empleyado nung party, no, hindi mo maagad matutuklasan yung kailangan mong malaman. Kasi paiwas yung mga sagot niyan pag kakampi o kasabwat nung nasa sakdal. So, gusto mo itrato yan ng hostile witness. So, ang natatandaan ko kasi noong nakaraan, nung si NBI Director Melvin Matibag ang umupo bilang testigo, tinanong siya parang hindi ba nakipagpulong ka sa prosekusyon bago itong pagtestigo mo? Tapos sabi, wala namang bawal doon kasi ibibrief siya ng prosecution. Pero sa pagkakataong ito, pwede bang i-brief yung testigo ng depensa? Pwedeng magtumanggi yung testigo. Ayaw niya makipag-meeting. Sa kahit anong panig? Usually nga, kaya yan ginagawang hostile witness, ayaw humarap. Ipapasabpina mo yan. Kasi ayaw makipag-usap sa iyo. Ayaw magbigay ng impormasyon sa isang panig. So, pinapasabpina yan, hostile witness. Pipilitin ng korte yan. Dumating ka dito at sumagot ka na nakapanumpa. So obviously hindi sila nakipag-briefing. Walang preparasyon, walang planning. Maski doon sa panig ng depensa, hindi sila pwedeng makipag-usap with the defense and Hindi, say ang tunay diyan, ang tunay na nangyayari diyan, Pia. Halimbawa, tayo, no, kailangan kitang gamitin bilang testigo. Pupulungin kita. Oo, tatanungin kita, o Pia, alam mo ba itong kasong to? Kilala mo ba itong mga to? Kasi bumili daw ito ng sasakyan sa'yo or whatever. Ito palang sasakyan ay sinasabi nilang nakaw. Pwede ka bang maging testigo? O, interesado ka ba? Meron bang problema kung patawag kita? O sige, ano ba nalalaman mo? O sige, gagawa na tayo ngayon nung judicial affidavit. Pero dito hindi judicial affidavit. So pag na-interview na kita, o sabi mo, ito attorney, itong alam ko, pinakonsign lang sa akin yung kotse na yan, hindi ko naman alam yan. Pumasok dito, binayaran ako ng cash, tama naman yung cash, tinanggap ko, etc. O pwede ka bang, nag-issue ka ng resibo? O lika, isasampa kita, yun na. Diba? Usually ganun lang. Ngayon, yung bawal, pag ang ganito, pag sinabi, o Pia, itong sasabihin mo. Pag sinabing, saan galing yung kotse yan? Binayaran ko yan at ganito, ganyan, binenta sa akin, maayos naman ng papel.
Di ba? Kasi parang coaching na yun. Yes, so binibigyan na kita ng kung ano isasagot mo, di ba? Dapat yung tamang yung wastong pagprepara ng testigo. Tinatanong mo lang ano bang nalalaman mo? Ito ang gusto ko sanang pag-usapan natin, ito ganyan. Pag tinanong ba kita ito, alam mo ba ito? Ganon. So kanina, Attorney Roy, sinabi ni Sandra na yung expected na testimony ni Ms. Marivic Pareha na from the House Legislative Offices, no? Sasabihin niya kung ano yung naging parang chain of custody ng mga dokumento. Bakit po ba mahalagang malaman? O bakit importante ito? Kailangan pang tumawag ng testigo para sabihin or para pag-usapan ito? Yung chain of custody kasi, kaya issue yan dito kasi yung mga nilalaman ng dokumento parang peke lahat. Di ba? Ang sinasabi nga, yung ibang dokumento dito, iisa lang ang pumirma. So, gusto nilang malaman, sino ba ang last touch? Sino ba may hawak niyang mga yan? Kaya yan may chain of custody na sinasabi. Ano ba yung chain of custody? Yan po, malimit ginagamit sa drug cases yan eh. Halimbawa, merong inaresto. Halimbawa, ikaw, Pia, nahuli kita, meron kang maliit na marijuana o kung ano man, di ba? Doon pa lang sa punto ng pagka-aresto mo, kailangan sagutin ko na kung ako man yung nag-arrest sa'yo. Kailangan patunayan ko na yung maliit na nakita ko sa'yo, pagdating natin doon sa korte at hinarap ka na, ito pa rin yun at hindi ito na nakalikot o naggalaw ng kahit sino man. Napakahirap noon dahil ang dami-daming pagdadaanan yung sachet na yan. Paano mo alam sachet tawag doon? But anyway, dahil yan ang laging lumalabas sa ating balita. Nahulihan ng sachet. Nahulihan ng sachet. Tama ka naman. So yung chain of custody, ganun din yun. Sino ba may hawak niyan? Paano napunta? Paano umabot yan mula doon sa nag-issue, papunta sa OVP hanggang sa COA? Yan ang i-determine lang. Meron bang kumaliko dyan? Meron ba nagbago dyan? May pumeke ba dyan? May pinalit-palitan ba yan? Ganon din yun sa drug cases, di ba? Sinisiguro natin. Kasi usually, ang depensa, wala naman akong drugs eh. Nilagay lang nung pulis sa akin yan, etc. Tinanim mga ebidensya. Tinanim, oo. So yan ang purpose niyang ng chain of custody na yan. So kasi kanina sabi rin ng kasama natin si Sandra Aguinaldo na baka naman mas mabilis, no? May posibilidad na mas mabilis yung testimonya na ito dahil yun lang naman ang pag-uusapan. Pero parang sa ganyang klaseng paliwanag, pwede ring humaba yung ganito. Hindi na siya simpleng testimonya. Alam mo, Pia, talagang hahaba yan pag ganyan. Kasi nga, di ba, ilan daang dokumento to. Pagdating natin doon sa ill-gotten wealth, libo-libo yun. Di ba? Ito nga, 800 something lang ang pinag-uusapan. Di ba? Maraming issue na chain of custody dito eh. Yung mga resibo pabalik at saka yung pera lumabas. Ano yung chain of custody nun? Kanino mo binigay? Di ba? Kasi nga, doon sa dokumento, hindi mo malaman kung sinong tumanggap. Pinagtatalunan pa kung paano ginamit, tama ba yung etc. Di ba? So yung chain of custody na yan, magiging isang prinsipyo na ang gustong ipakita ng prosecution na yung mga dokumentong nakapasok sa COA, yun talaga yung binigay. Hindi pwedeng sabihin ng depensa, hindi, ito binigay ko eh, bakit iba na yan dyan? Di ba? Kasi pag ganon, edi may problema. Hindi tama yung hindi nagmamatch yung mga dokumento. Pero ang papalabasin ng prosecution, which I think na hindi naman ganong kahalaga, yung pinasok nila, ito rin yung natanggap namin. Kaya nga, di ba, nagdidiskusyon sila. Bakit di na lang kayo nag-stipulate na pare-pareho yung dokumento? Total, di ba, meron kang kopya nito. Naalala mo, siguro mga 2 weeks ago, yun ang pinagtatalunan, di ba? Ito yan, dito natin makikita. Ito ba, kailangan, napakahalaga ba nito? Well, hindi ko masiguro sa iyo, Pia, kasi posibleng ginagawa lang to ng prosecution para hindi maipasok ng depensa yung argumento na yan. Ito ba talagang issue dito? Meron bang issue dito na talagang nagkapekean ng dokumento? Parang may ganong issue. Pero ang issue ng pagpamemeke, lumalabas dun mismo sa dokumento na parang iisang taong pumirma, parang yung mga nilagay na pangalan hindi tunay na tao, hindi ba? Yan ang problema. So, yan ba ang mga dokumento na yan? Yan ba talaga yung sinumite o ito yung mga pineke nung papasok? So, attorney, ano yung gusto niyong marinig at makita sa mga
testimonya ngayong linggong ito? Maikling testimonya, mabilis na testimonya, at wag yung paulit-ulit na na inuulit lang yung punto for every document. Kada dokumento gano'n na naman, kada dokumento gano'n na naman. Ayoko naman pangaralan yung mga nagpepresenta. Pero mayroong mga paraan yan na ito 20 dokumento, lahat ng tanong ko ganito. So mamarkahan natin petsa, pirma, di ba? So isa na lang, okay na, o 20, o di tapos ka na doon sa 20 kung pumayag yung kabila. Pero alam mo kasi, Pia, maraming level yung strategy sa impeachment litigation, di ba? Meron yan, yung sa sa technical na bagay, di ba? Pangkaraniwan sa mga abogado yon. Pero nakita mo nangyari, nung naging technical yung mga abogado, maalma yung publiko. Ala kami maintindihan, Ika. O yan, ito, medyo niluluwagan na. So yan. Yung pangalawang level dyan, yung interaction mo sa publiko. Eto na nga, si Ligutan at si ano. Yung pangatlo dyan, yung epekto nung mamanage mo nung paglitis doon sa mga senator judges. Halimbawa, ang depensa, mas interesado silang maging pangkaraniwan ang impeachment na hindi exciting. Gusto nila mas technical. Ordinary lang, plain, wala. In fact, naalala ko nung nag-umpisa kami doon sa corona, ang unang hiningi ko, pwede ba tayong maglitis na walang media? Pwede ba tayong closed door? Bakit? Ayoko magkaroon ng public pressure On the senator judges? On the senator judges. Kasi hindi maintindihan ng tao yung mga technical na bagay So, baka akala nila mali-mali yung ginawaan ni Chief Justice o kung ano, magkakaroon ng public pressure na i-convict siya. Which, in my opinion, yun nga nangyari. See? So, kung tinanggal ko yung social media at yung media at lahat, at naglitis kami ng nakakulong sa kwarto na walang nakikialam, malamang naging iba yung resulta. Pero so yung depensa, yun ang gusto nila, na mawala yung social pressure, yung public pressure. So bumabalik tayo dun sa iba kasi ang impeachment court sa regular na korte. Yes, definitely. Kasi yung mga huwes dito, iba, hindi sila ordinaryong huwes. Halimbawa, may nagko-comment na, bakit yung huwes, yung mga tinatanong irrelevant, wala namang kinalaman doon sa kaso. Alam mo, hindi mo sila masisi dahil mambabatas din sila Halimbawa, yung yung size nung, magkano ba yung laman nung winidraw yung pera sa land bank, di ba, pinag-usapan, ilang pirasong maleta ba yun or kung ano man bag na yun. Sabi nung iba, bakit yun ang tinatanong? Siyempre doon sa ibang issue na hinaharap nila doon sa Senado, hindi nila malaman, magkano ba yung laman ng isang maleta, ilang milyon ba yun? Siguro hindi siya nakatanggap ng mga maleta niyo, kaya hindi niya alam. Or whatever, di ba? So minsan yung ibang tanong, halimbawa naglilinaw sila tungkol sa COA, minsan ang nagtatanong yan kasi meron silang naiisip na ugnay doon sa ibang bagay, doon sa trabaho nila. Tama ba yun? Well, sana hindi gawin yun. Pero hindi mo maiwasan kasi mga mambabatas yan At nandito na yung esperto sa harap mo So, kung magagamit nga naman nila yun, naintindihan ko kung bakit nila tinatanong. Pero strictly speaking, dito lang dapat tayo sa kaso. Babalikan ko yung sinabi nyo kanina, attorney, na kasi 10 a.m. to 3 p.m. yung ginagawang paglilitis na mahaba nga yun. Kaya sabi nyo po, di ba, minsan na hindi na maiwasan na, syempre, tensions increase, tensions are heightened. Pero pag-uusapan po natin yan, attorney, sa ating pagbabalik. Tuloy-tuloy po yung ating live stream ng GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial. At sa ating po pagbabalik, mapapanood na rin po tayo sa GTV. Magandang umaga po, August 17, 2026, Day 16 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si Pia Arcangel.
Samahan niyo po ang buong pwersa ng GMA News sa aming special coverage, The Vice President on Trial. At mga kapuso, inaasahan po ngayong linggo na matutuloy ang pagsalang sa 3 testigong naisabina na noong nakaraang linggo. Sila po ay sina Marivic Pareha na Director ng Legislative Information Resources Management Department ng Kamara. At ang mga dating Special Disbursing Officers ng OVP at DepEd na sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Nadagdag din noong Day 15 sa mga ipinasipina na prosekusyon si Assistant Secretary Lamuel Otonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaasang bibigyan din ng pagkakataon ngayong araw na makasagot sa impeachment court si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Kasunod po yan ang reklamo ng depensa sa kanyang social media post habang nangyayari ang pagdinig noong Day 15. Ang sabi ni Ligutan sa post, hindi daw pinapayagan o hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Walang binanggit na pangalan pero sa tingin ng depensa, tungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media matapos ang paglilitis. Git niya, wala naman siyang binanggit na pangalan o kaso sa naging post. Nagbabala naman si Presiding Officer Chis Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya na tila may mga lumalabag na sa sub judice rule. May binabalakas na raw siyang ruling at utos tungkol dyan. Balikan po muna natin ang cross-examination ng depensa kay COA ICFAO Supervising Auditor Sailene May del Campo noong Miyerkules. Binigdiin ng defense team na sa ilalim ng joint circular ng COA na basehan ng audit sa confidential funds, hindi otomatikong humihingi ng resibo at pwede ng acknowledgement receipts. Pero paglilinaw ni Del Campo, humihingi sila ng ibang pruweba para sa ibang gastusin tulad yan ng pagbili ng gamot at pagkain. Ipinunto rin ng depensa na hindi sinita sa Notice of Disallowance ng COA ang paggamit ng fictitious o mga nakakatawang pangalan na tumanggap ng CONFI funds. Ayon pa sa depensa, nakalakip sa submission ang Protective Intelligence Operations Reports na nagsasaad na ginamit ang bahagi ng CONFI funds sa pagtitiyak na ligtas ang bises sa pagdalo sa kanyang mga aktibidad. Kwinesyon niya ng prosekusyon dahil mayroon ng mga sariling security group ang Vice Presidente na sinasweldohan. Dapat din daw ay na-coordinate ito sa law enforcement agencies. Sa pagdinig, ilang beses nagkainitan ang mga abogado na magkabilang panig gaya ng debate patungkol sa sinasabi ng prosekusyon na misleading questions. Katulong natin sa pagbabantay sa Senado si Joseph Morong at ngayon kukuha po tayo ng update mula sa kanya. Joseph, good morning! Good morning again, Pia. Good morning kay Attorney Jude. This is familiar territory for you, Attorney, but just to give you a parang context kung saan at bakit kailangan itong dalawang disbursing officers ng Office of the Vice President, si Gina Acosta and Deputy Disbursing Officer Edward Fajarda. Matatandaan natin na noong last Wednesday, may mga questions, no? Yung mga senators, at least on two major points. Yung chain of accountability, kasi ang testimonya nitong si Del Campo is that kahit disbursing officers sila Fajardo at saka sila Acosta ay binigay nila yung pera upon the instructions of the Vice President doon sa mga Vice President Security Group commanders. Ang tanong ni Senator Sherwin, bakit mahalaga na nasa at alam ng disbursing officer yung nangyaring pera? At pag naputol yun, what happens? Sabi nitong si Del Campo, may risk na hindi na nila malaman kung yung pera ay dapat na gastos according to its use. No? So number two, yung status of audits. Kasi ang allegation ng prosecution is that there's a misuse and misappropriation of intelligence funds, confidential funds ng VP at saka ng DepEd. Tinanong ng korte in the course of the testimony ni Del Campo kung ano na ba yung mga statuses. Okay, may notice of disallowance on the 2022 last quarter ng OVP, pero yan ay inaffirm ng commission proper but under appeal. Number two, yung first, second, third quarter ng 2023 OVP, notice of disallowance, but within the period pa rin where they can appeal. Okay? DepEd, we're talking about 3 quarters of funds totaling 112.5 million pesos. Meron niyang credit notice. Ang ibig sabihin ng credit notice ay pasado sa auditing, except if there is a newly discovered, new material evidence na pwedeng magpakita ng
hindi wastong paggamit nun. Bottom line, based on the questions, itong si Presiding Officer Senator Chisa Escudero, walang final determination kung ano ang status noong mga disallowances. Ibig sabihin, wala pang pinal na desisyon ang Commission on Audit na dapat ibalik na yung mga pera na yon at yun ay adverse to the Vice President. Now, we have si Attorney Reggie Tongol, tagapagsalita ng pinapromote na kita. Senate Impeachment Court. Senate Impeachment Court, sorry. On several things. Number one, sir, schedule. Ano ba talaga? Naging 2, naging 10, may proposal na 5. Can you tell us now the decision, if there is a decision? So far, Pia, at saka mga manonood ninyo, wala pang desisyon kung maililipat yung schedule ng impeachment proceedings from morning to afternoon. So let's wait kung nagkaroon na nga ba ng pag-iiba ng desisyon ng ating mga senator judges dyan. Okay. Ito, sub judice. Medyo minomonitor niyo pala, at least ng clerk of court. So more or less, you would know, I'm sure you won't tell me kung sino yung mga namumuro na, kumbaga. Pero mamaya ba, pag-uusap, kasi sabi ni Atty. Kapunan, nakasalubong siya kanina, nakamas ko siya, yun muna, bago sila pareha. Ano bang magiging sequence natin? Should we will the impeachment court discuss the issue first, or will go with the witnesses? Well, kung makikita natin yung polisiya ng impeachment court sa ni presiding officer, he leaves the administrative matters at the end of the trial. Hahayaan muna yung mga testigo mag-umpisa ng kanilang testimonya because that is the more important matters to be considered. However, since may hanging issue the last time for resolution, which is the Manifestation of Respondents Council, Attorney Season, maaari ring mauna muna yung ukol doon sa ruling na yon. But of course, kung titingnan natin, ayaw sana ni presiding officer na maging yun yung unang-una, maging highlight, no? So, at medyo, kung ano man yung ruling na yon, medyo it will cloud the other testimonies of the witnesses na mas important in an impeachment proceeding. Sub judice, applicable yun talaga sa mga parties, no? Does it apply to the senators? Anong update dun sa ethics complaint kay Senator Pia? Under Rule 18, kasama dyan yung mga senator judges, kasama dyan yung mga counsels, both the House Prosecution Panel and the Counsel for the House Prosecution Panel and the Respondents Council, and as part of the party, yung respondent as well. So, ukol naman sa mga senator judges, as you have already seen before, the presiding officer and the impeachment court deferred the matter to, or referred the matter rather, to the Senate as a plenary body, no, sa kanilang legislative body, dahil doon sa ethics committee papakinggan yung ganong mga issue on a senator judge. Okay, so ano ba, sir, to? Contempt or admonition lang? At the very least, maybe tap on the, what do you call that in the legal term, parang tap on the hand? Ako, I think the policy of the presiding officer has always been liberal. If you see the last time, no, nagbigay lang siya ng friendly reminder. We never really considered it as an order from the court. So technically, ito pa lang yung first time na sasabihan yung both parties about their obligations under Rule 18 at saka tungkol sa kanilang obligation as lawyers under our canons for professional responsibility and accountability. So, if we are going to look at the actions of the presiding officer ever since, parang magiging reminder lang ulit ito. At mula dito, start na yung talagang official na order na bawal na silang lumabag doon sa ruling. Baga one step before an actual memo. Tama ka. Parang yun yung, I think the presiding officer is more keen on that. Okay. Pia, Attorney Jude, Attorney Tongol. Tongo, sabi niyo po, the attitude of the presiding officer has always been generally liberal from day 1 until day 15. Pero ibig ba sabihin ngayon, Attorney Tongo, magbabago na with this ruling that he's set to come out with, magbabago na yung attitude even while presiding inside the impeachment court? Mas stricto na po ba? Yes, you're correct, Pia, no? Oo, correct, Pia, no? Kasi nakita natin ng mga past few instances na yung mga ganitong matters, kasama na dito yung court decorum of both counsels with their mga opening statements, yung kanilang mga remarks. The presiding officer is already keen on being stricter on these matters kasi it diverts the issue from the more important meat of the impeachment proceedings, which is taking
in the evidence, the testimonies, and the documentary evidence of the witnesses and both parties. So, Attorney Tonggol, ngayon alam namin na minomonitor pala ng clerk of court, gaya ng nabanggit rin ni Joseph. Minomonitor pala ng clerk of court yung aksyon, yung mga sinasabi ng prosecution at ng depensa, even outside of the impeachment court. So, ibig po ba sabihin kung meron silang masabi or kung lumabag sila sa sub judice rule, pwede silang ma-cite in contempt from this point onwards? Tama ka dyan dahil katulad ng sinabi ko kanina, yung ruling ni presiding officer is expected to be formalized talaga later, no? While has always been a Rule 18, medyo kasi yung interpretation what it means, kung ano ba yung talking on the merits, ano ba yung sub judice, medyo hindi klaro sa Rule 18 na yun, no? So the presiding officer is keen on giving the guidelines what it means to talk on the merits. Of course, as always, he will cite the Supreme Court cases on the matter, katulad ng Badoy versus Malagar at saka yung ABS-CBN versus Ampatuan. So within those parameters, gagamitin ng presiding officer yung mga Supreme Court decisions na yon in order to set the tone for today's ruling on the matter. Attorney, linawin lang po namin, itong ruling na ilalabas ng presiding officer, sakop din ba nito ang mga senator judge? Para lang masiguro rin na wala silang babanggitin o sasabihin tungkol sa merito ng kaso outside of the impeachment court. Yes, yun yung direction nung nagkausap kami ni presiding officer has always been, no, na ganun yung kanyang direction na omnibus to sa lahat ng mga sakop ng Rule 18, which kasi katulad ng sinabi ko kanina, yung mga councils vote sa magkabilang panig at saka yung respondent, no, as a party, and also the senator judges, kasi klaro yun sa Rule 18 na sakop yung mga tao na yun. Kita namin sa loob ng impeachment court, nagkakausap po ngayon, no, sina Attorney Ferrer of the defense and Attorney Lorna Capunan of the prosecution. In fact, nagyakapan pa po sila kanina habang kayo po ay nagsasalita. Wala naman pong naging pagkakataon na pinatawag pa sila ni presiding officer Chis Escudero separately outside of the court. No need naman to do this. Yes, tama ka, Pia, no? Wala namang kailangan niya. It's a voluntary effort on both parties. Sanay kami diyang mga abogado na in the heat of the moment during the trial, talagang sometimes we talagang overstep our boundaries dahil sa sobrang passionate namin, no? Minsan nakakapagsalita kami ng medyo masakit sa kabila, no? Pero at the end of the day, we are colleagues, we are professionals, and makikita ninyo na may camaraderie kami as officers of the court talaga, no? So outside of the proceedings, magkakaibigan naman kaming lahat. Alright, Attorney Tonggol, maraming salamat po. Si Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol, at ang kasama nating si Joseph Morong. At kasama rin natin dito sa loob ng studio si Attorney Judd Roy. Siya po'y dating Dinang Pamantasan ng Luzon ng Maynila at naging bahagi ng defense team ni Chief Justice Renato Corona. Attorney Judd, nakita po ninyo yung yakapan, yung pakikipagkamayan. Mukhang all's well that ends well na po ba? Or hindi pa dito to nagtatapos? Well, alam mo, in the case of Joseph Morong, pag nagkamali ulit siya sa pagbigkas ng pangalan ko, hindi siya makakatikim ng yakap sa akin. Well, yang si Tita Lorna is a very warm person. Talagang jolly and all that. And pag nakilala mo siya, makikita mo talagang very passionate siya doon sa trabaho niya at sa mga kanyang beliefs and all that, no. So, hindi ako nagugulat na siya pa yung kusang lumapit. Nakita niyo naman, she crossed the hall, tumawid at niyakap si Attorney Ferrer. Tapos, si Attorney Pawa naman, nilapitan si Attorney Ligutan at sila ay nagkamayan. I guess itong episode na to magiging babala at paalala sa lahat ng mga abogado na sila ay nasa sinusubaybayan ng publiko at pati ng korte. You know, Pia, yung mga senator judges, alam nila lahat ng nangyayari. May mga cellphone din niya, may mga iPad din niya. Nakikita nila kung anong lumalabas. Lahat yan nakatutok sa Facebook dahil parang ito yung pinakapopular. So doon sila tumitingin. Kaya yung pag-post noon ni Attorney Ligutan,
sana napag-isipan niya. Alam niya naman na live yun at lahat nanonood. Yung kahit sinasabi niya, ang dinidepensa niya, wala naman akong binanggit, ito, ganun. Paano yun? Punto. Diba? Kasabay na kasabay nung insidente. So, bagamat naniniwala ko wala namang mali siya, si Virgil, yung nangyari, yung mga pangyayari, kailangan siguro niyang ipaliwanag. Pero ito, ginagarantiya ko sa iyo, Pia, hindi na uulit yan si Attorney Ligutan. And I hope na matapos na yung bagay na yan. Okay lang yung nagkakainitan sila doon sa floor, ganyan talaga, mainit ang labanan, that's fine. Pero pag nagiging personal between them, hindi naman maganda yon. Attorney, sabi po ni Impeachment Court spokesperson Attorney Tonggol, pati pala yung mga senator judge ay magiging sakop nitong bagong ruling dapat ni lang. Senator Escudero. Dapat lang, kasi kung hindi, sila magiging exception dun sa sa rule. Kung sila nagpo-post dun ng mga nila, yung mga gusto nilang mangyari sa trial or gusto nilang mangyari sa kaso, siyempre problema din yun, di ba? Remember, kung ikaw ang abogado dyan, mahirap kontrahin yung senator judge. Paano mo lalabanan? Paano mo haharangin? Kailangan well-prepared ka para yun lang doon sa mga interjection Di ba? Iniiwasan mong dalhin doon yung diskusyon. Pag tayo ng senator judge, bam, 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 bam. Doon ipapasok yung usapan. So, it's not easy kasi nangyayari dahil sa nature ng impeachment trial, yung senator judges parang mga player din sila, parang involved din sila sa bakbakan. Siguro, they should be on their best behavior from now on. Not just the senator judges, but everybody kasi nga may ruling na. Akala ko sa Senate, sinasabi mo magiging on their best behavior yung mga senador. Mahirap yun. Mahirap gawin yun. Actually, ang itatanong ko sana, Attorney Roy, kasi halimbawa, di ba, noong nakaraan, si Senator Pia Cayetano, na-filean siya ng ethics complaint. Pero ang sabi ni Presiding Officer Jesus Escudero, or at least ng impeachment court, ito tatalakayin on the legislative part of the Senate. Ng ethics committee na yan, hindi na yan sakop ng impeachment court. Pero paano nga pa dapat, for lack of a better word, pinupulis ang mga senator judge? I mean, whichever side you're aligned with, majority or minority. Nung kapanahunan ni Chief Justice Corona, ang presiding officer si Senator Enrile, who was also one of the most senior members ng Senado at that time. Ang ginagawa nila nun, nagko-caucus muna sila. In fact, minsan naghihintay kami doon kasi nagko-caucus pa sila. Bago mag-umpisa. Oo, at ang balita ko, ang nagkwento pa sa akin si BBM, minsan nagtatalo sila ng mainit doon, di ba? Tapos paglabas, okay na. Well, abangan natin kung anong mangyayari ngayon dahil ito na po, mag-uumpisa na. Attorney Roy, mga kapuso, ito po ang Day 16 ng impeachment trial. Almighty Father, as we enter the 7th week of the impeachment trial, guide everyone here, the senator judges, the presiding officer, the prosecution and defense counsels, the witnesses, and the Filipino people, so that we remember why we are conducting these proceedings. Help us to make the most of the time and resources of our people by making the impeachment trial an instrument that would restore the people's trust in their public officials. Finally, send our most Holy Spirit upon us so that we are rendered a just judgment over this case. May we embody what Jesus said, that for the measure you use, it will be measured to you. Lord, let our words and actions here reflect the public servants that we should be. All these we pray in your mighty name. Amen. Amen. The clerk of court will now call the roll. Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino, Senator Judge Cayetano Alan, Senator Judge Cayetano Pia, Senator Judge De La Rosa, Senator Judge Ejercito, Senator Judge Estrada, Senator Judge Go, Senator Judge Ontiveros, Senator Judge Lacson, Senator Judge Lapid, Senator Judge Legarda, Senator Judge Marcoleta, Senator Judge Marcos,
Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Erwin, Senator Judge Tulfo Rafi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camille, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President, Senator Judge Gatchalian. With 13 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 12, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court is directed to kindly call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Thank you, Honorable Chua. Same appearance for the respondent accused, Your Honors. Good morning. Thank you, Attorney Poa. Call your witness, Honorable Chua. Your Honor, before we call our next witness, Your Honor, may we respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua. Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. In that case, Your Honor, may we request the public prosecutor, Congressman Lordan Suwan, be recognized by the chair for the presentation of our next witness. The Honorable Suwan is recognized. Your Honors, on the part of, Your Honors, may I be recognized? Yes, Attorney Poa. On the part of the defense, Your Honors, may we also request that Attorney Lyndon Bacuel be recognized for Attorney this Lyndon, witness. you are recognized, sir, Thank you, Your so far Honor. as this witness is concerned. Good morning, Your Honor. Lyndon Bacuel, appearing for respondent accused. The Honorable Suwan is recognized. Thank you, Your Honor. May it please the Honorable Impeachment Court, the prosecution calls Ms. Marivic M. Pareja. The clerk of court, through the sergeant at arms, is directed to kindly situate Ms. Marivic Pareja to the witness stand. Kindly place the witness under oath, clerk of court. Please raise your right hand. You, Marivic M. Pareja, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Yes, I do. Kindly be seated, Ma'am Marivic. Your Attorney Honors. Suwan, you're recognized to make your offer. Your Honors, before we proceed with the offer of testimony, we respectfully manifest that we are distributing copies to all the senator judges of our offer of testimony. And we also request that this be flashed on the screen for the convenience of the senators and the viewing public. Your Honor, we only have 4 offers for the testimony of witness Pareja, Your Honor. Your Honor, the testimony of witness Marivic M. Pareja is being offered to prove the following. Number 1, she has been an employee of the House of Representatives
for the past 27 years and has, for the last 8 years up to the present, served as the Service Director of the Legislative Archives and Museum Management Service, or Archives of the House of Representatives. Number 2, the Archives is the official repository of all records of the House of Representatives, including those that were transmitted to it by the Committee on Good Government and Public Accountability, or CGGPA, in connection with the committee's hearings conducted from September 18, 2024 to December 9, 2024, and is responsible for the storage, preservation, retrieval, and release of certified true copies of such records and the issuance of certifications. Number 3, the identity of the following documents that were received by the archives for storage and custody as transmitted by the Committee on Good Government and Public Accountability relative to its September 18, 2024 to December 9, 2024 committee hearings. Your Honor, may we be allowed to flash on the screen these documents as I am enumerating them? Before you proceed, Counsel, let me be the one to do it. Would Attorney Lyndon be willing to stipulate insofar as the current position of the witness in the House is concerned relative to offers 1 and 2 of the Council? Yes, Your Honor, stipulated. Second, Counsel, the Honorable Suwan, you will only be presenting documents you enumerated in your offer, namely P Roman numeral number 1-26A up to P Roman numeral number 1-26L1. May I ask, insofar as your pre-marked documents P-Roman numeral number 1-3 up to P Roman numeral -1-25I-1, these were not part of the documents you requested this court to take judicial notice of, which we are more than willing to do because they're of the same nature. And since you're not presenting it to this witness, would you want to make the corresponding motion for us to take judicial notice of those documents? Again, to reiterate, P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. Mostly, these are documents pertaining to documents submitted to the House pertaining to the Ombudsman case and the counter affidavits of some of the respondents in that case. Yes, Your Honor. Or you'd have no intention of presenting those documents anymore? We do, Your Honor, and judicial notice would be much appreciated. Kindly ask for it because it is not part of those that we can give judicial notice of in a mandatory manner. So you are asking for judicial notice for the documents I mentioned? Yes, Your Honor, the prosecution moves. Any objection on the part of the respondent? Again, just as to the existence of these documents, as to the fact that they were submitted before the House of Representatives, not as to the truth or relevance of these documents to these proceedings. Counsel? Stipulated, Your Honor. We have no objection as regards the motion to take judicial notice of these documents. Court therefore makes an order that the documents inclusive from P-Roman numeral number 1-3 to P-Roman numeral number 1-25I-1 are all taken judicial notice of. Copies are therefore directed to be furnished to all the senator judges for their information and reference. Again, as to the fact that these are part of the official records of the House, duly submitted to them, and that they form part of the records forming the House deliberations and hearings.
Now, next, Honorable Suwan, insofar as these documents you presented are concerned, again, these are all submissions to the House, correct? Yes, Your Honor. May I hear from counsel for respondent, Attorney Lyndon? Are you willing to stipulate as to these documents that they intend to present through the witness, Attorney Pareja? Again, only as to the fact that they were submitted to the House, part of the official records of the House, and that in the performance of her regular duties, that these are within her custody, and that she performed her duties in the regular course of events. We stipulate, Your Honor, as regards the transmittal of these documents to the department of the witness, Your Honor. And that she is in possession and custody of these documents? Yes, Your Honor. As part of the official records of the hearings of the House? Yes, Your Honor. Honorable Suwan, since it has been stipulated by the counsel, would there be anything else? Again, just for clarity, Attorney Lyndon, we are referring to previously marked documents P-Roman numeral number 1-26-A up to P Roman numeral number 1-26-L-1. A total of 11 documents. I think you've been furnished with a copy? No, Your Honor. We have not Kindly been furnish furnished a copy. opposing counsel with a copy. And it's also being flashed on the screen, counsel. If I may, Your Honor. Yes, Honorable Suwan. For the record, may we be allowed to identify these documents that defense has agreed to stipulate upon? Yes, you can. You're referring to P-Roman numeral number 1-3 up to P-Roman numeral number 1-25-I-1. No, Your Honor. Which we are one? referring to P-Roman numeral 1-26-A. The ones on the screen. Yes, Your Honor. For the viewing public and for the record. Yes, you may read the documents, all 11 of them, for the information of the counsel as well and the senator judges while the counsel is going over it. You may proceed, Honorable Suwan. Thank you, Your Honor. So the first document is the letter of Vice President Sara Z. Duterte to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated September 23, 2024, where the Vice President informed the committee that she will not attend the deliberations of the CGGPA and requested to terminate the inquiry. The second document is the letter of Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where Attorney Zulaika Lopez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 3, the letter of Edward D. Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where Edward Fajarda responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee. Number 4, letter of Attorney Rosalyn Sanchez, Director, Administrative and Financial Service Office, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson of the CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP Director Rosalyn Sanchez responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain her failure to attend or respond to the invitations of the committee. Your Honor, we also manifest that these documents have been previously marked, and the current one has been marked as P-Roman numeral 1-26-D, as shown on the screen, Your Honor, as well as the previous documents, which were already previously marked. So the fifth document is the letter of Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, OVP, to Honorable Joel R. Chua, Chairperson, CGGPA, dated October 7, 2024, where OVP ASEC Lemuel Ortonio responded to the show cause order issued by the CGGPA to explain his failure to attend or respond to the invitations of the committee.
This was also previously marked as P-Roman numeral 1-26-E. Sixth document. The position paper of Attorney Lopez et al. Dated November 5, 2024, where Attorney Lopez, Ms. Acosta, spouses Edward and Sunshine Fajarda et al. Refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked, Your Honor, as P-Roman numeral 1-26-F. Seventh document. The position paper of OVP employees dated November 5, 2024, where the OVP employees refused to attend the CGGPA hearings and requested for termination of the inquiry by the CGGPA. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-G. Eighth document, the letter of Gina Acosta, Sunshine Chari Fajarda, and Edward Fajarda to Honorable Joel Chua, Chairperson of CGGPA, dated November 12, 2024, where Gina Acosta and spouses Edward and Sunshine Fajarda responded to the contempt order and arrest order for their failure to attend the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-H. Ninth, letter of Attorney Zulaika T. Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Joel Chua, Chairperson, CGGPA, dated November 24, 2024, where Attorney Zulaika Lopez attempted to excuse her appearance in the CGGPA hearing, and this was previously marked as P-Roman numeral 1-26-I. Number 10, letter of Gamaliel A. Cordoba, Chairperson, Commission on Audit, with subject compliance with Subpoena Duces Tecum dated August 16, 2024, addressed to Honorable Saldi Co, Chairperson, Committee on Appropriations, dated August 21, 2024, where COA informed the Committee on Appropriations of the COA's compliance with the Subpoena Duces Tecum for OVP and DepEd documents. This was marked as P-Roman numeral 1-26-K-1. And last, the letter of Attorney Zulaika Lopez, Undersecretary and Chief of Staff, OVP, to Honorable Gamaliel Cordoba, Chairperson, COA, dated August 21, 2024, where Attorney Zulaika Lopez told the COA not to comply with the subpoena by the Committee on Appropriations and refused submission of the OVP and DepEd documents. This was previously marked as P-Roman numeral 1-26-L-1. That is it, Your Honor. Thank you. Comment, Attorney Lyndon? Your Honor, we confirm our stipulation as to the documents mentioned by the prosecution, that these documents are transmitted to the archives, and the archives are the custodian of these documents, Your Honor. Having so stipulated, counsel, any other thing that, given that these are your four offers, I don't believe there is a need to present this witness before the court. Your Honor, there is still the matter of that certification that the witness issued as to the identity of these documents, the identity and faithful reproduction of these documents. If counsel will agree to stipulate, then that would be welcomed. May we show the certification on the screen, Your Honor? It's not so much the certification, but I guess without prejudice to proof being presented by counsel for the respondents that these are not faithful reproductions of the original on file, then we can presume regularity. Correct, counsel? We are amenable to that proposition, Your Honor. We can presume regularity, Honorable Suwan, unless proof later on during cross at any stage of the trial is presented regarding the inaccuracy of these documents. We can already, counsel is willing to stipulate, thereby dispensing again with this witness. Your Honor, so who's speaking? Yes, Honorable Son. if counsel is willing to stipulate as to the certification, then for the record, may we
have their certification marked as P-Roman numeral 1-26. It has already been marked previously. It's been Your Honor. marked, yes. Yes. Just for the record. Thank you. So, can we dispense with this witness, Honorable Swan? Yes, Your Honor. Ms. Pareja, you are excused. Kindly send our regards to Cesar over there. Thank you, Your Honor. And we thank you for your time and for coming over. Thank you for your patience as well. Thank you, sir. Call your next witness, the Honorable Chua. If you're going to be the one to stand up, call your next witness, Honorable Chua. Your Honor, may we request Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, to be recognized for the presentation of our next witness, Your Honor. Attorney Ligutan is recognized for the presentation of the prosecutor's next witness. Attorney Ligutan, you may proceed when you're ready. Your Honor, we were expecting to present the witness at a bit later time. I believe she's here. May I move for a quick recess, 2 minutes, Your Honor, please. Brief recess is declared. Bilis ng pagsalang ni Ms. Marivic Pareja, hindi na nga po siya nagsalita. Ito po ba ay dahil na-stipulate lang lahat agad yung mga dokumento? Tama, Pia. Hindi naman critical yung bagay na pinagtestiguhan ng witness. Importante lang naman doon na mailagay sa record na yung mga dokumentong yun ay ang naging bahagi at hinahawak pa ng House Committee of Justice ng Kamara. So, since pumayag na yung kabila, wala nang kailangang pagtalunan pa. Diba? Yan ang sinasabi natin pag nagko-cooperate at yung mga maliliit na bagay, hindi na binabatikos, hindi na inuusisa. Bumibilis talaga. So ito yung gusto sana mangyari ng prosecution with the prior witnesses nung pinag-uusapan yung mga acknowledgement receipt na mabilis lang kasi stipulation. Siyempre, yun ang gusto nila. Siyempre, yung depensa hindi naman papayag doon. Kasi iba naman yung nature ng dokumento yun. Siyempre, iba rin yung kanilang pakay at yung kanilang objective doon, no? So, yung talagang pag-stipulate niyan, case-to-case basis kung tawagin, may ibang bagay na madali lang at may ibang bagay talagang imposible mangyari yan. So, ang expected natin kapag bumalik na yung next witness or kapag dumating na yung susunod na testigo, dito tayo mas hahaba na kasi special disbursing officer na. Ito na yung mga hostile witness. So, tignan natin kung paano ang plano ng depensa. Ang maganda ngayon, Pia, sa panahon na to, hindi maaaring mag-text si Attorney Ligutan. Dahil siya ngayon ang nakasalang, di ba? Nakasalang. So, tingnan natin kung ano yung plano niya, anong gusto nilang palabasin mula dito sa disbursing officer. Kanina, hiniling ni Congressman Chua na kung maaari sana ay magsalita na si Attorney Ligutan. Pero sabi ni Presiding Officer Escudero, ituloy muna natin yung direct examination. Yes. Well, siguro mas maganda kasi na tapusin na muna yung proceedings today bago ibigay yung ruling. Kasi baka mamaya magkaroon ng mahabang diskusyon doon sa ruling. Unahin na muna natin yung mga testigo. Tapos doon na sa dulo, doon na magro-ruling. At yun din naman yung nakita natin sa mga nakaraang impeachment days, no? Impeachment trial days. Talagang nire-reserba ni Presiding Officer Escudero hanggang sa dulo yung mga administrative matters. Correct. Yung mga announcement or kung ano man. Pwede naman yun. Tama rin naman yun. So ngayon, humiling sila ng 2-minute recess para tawagin ang kanilang susunod na testigo. Pero pag ganitong pagkakataon na may ganitong kaiksing pagkakataon para tawagin ng witness, ito yung nakita natin, hindi naman nagsialisan yung mga senator judge. Ibig sabihin, ready na sila for what's expected today. Oo. Talagang ano yan, bago yan pumasok sa korte,
sinasabi na kung anong mangyayari, sino nga harap. Kaya at saka usually nagagalit yung huwes pag binago mo. Halimbawa, meron kang 4 na testigo. Di ba last week ni-request ni Attorney Sheila na sabihin nyo, kung sino yung mga testigo nyo itong linggo na to at kung sino-sino mauuna, sino pangalawa, ganon. Yun, pinapaalam sa lahat yun. At pag binago mo ng bigla yun, kasi ang pati mga senator judges, maghahanda. Pag sinabi mong, ito si Acosta, halimbawa, maghahanda yun. Titignan nila, ano bang kinalaman ito? Ano bang background ito? Ganyan, ganyan. Meron yan kasi doon sa mga pre-trial brief nila. Nakasaad doon Bakit tinatawag itong testigon to? Ano bang sasabihin to? Bakit kailangan? Meron niyang mga kodigo. Yung maliliit na description lang. Yung mga nakita natin kanina, mga Ligutan, are you purpose ready? of the testimony, ganyan. Okay, Attorney pakinggan Ligutan, po are you natin. ready? Yes, Your Honor. Okay. Trial is resumed. The clerk of court is directed to kindly escort and situate Ms. Gina Acosta to the witness stand for her testimony. For the prosecution. Kindly place the witness under oath, Attorney Bantog. Please raise your right hand, ma'am. You, Gina F. Acosta, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Ms. Gina, and also for the information of the counsel for the parties, we have on hand a nurse from the Senate and on call the doctors of the Senate. Given that in the last appearance of Ms. Gina before the House, I believe medyo tumaas po yung presyon ninyo. So we're just exercising some precautions with respect to this, but please try to be relaxed, ma'am. Attorney Ligutan, your witness. Thank you. Make an offer. Thank you so much, Your Honor, please. Mr. Presiding Officer, our senator judges, the prosecution presents the first hostile witness in this impeachment trial. The testimony of the first, we'll pronounce it as hostile, we're accustomed to hostile. Ang testimonya ng kauna-unahang hostile witness sa impeachment trial na ito is being presented to prove ang mga sumusunod. Layo ng prosecution na ipresenta o iharap si Gina Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Pangalawa, si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Pangatlo, siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer or SDO ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Pang-apat, siya rin ang nagsilbing SDO para sa confidential funds noon ni Mayor Sara Duterte sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022. Panglima, siya ang naging staff member sa Davao City Administrator's Office sa pagitan ng mga taong 2016
at 2022 at ng Davao City Budget Office sa panunungkulan noon ni Mayor Sara Zimmerman Duterte. Pang-anim, sa last quarter o huling 3 buwan ng 2022, ginastos ng OVP or Office of the Vice President ang halagang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw sa ilalim at pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, nang hindi kumpleto o walang sapat na dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Pang-7. Pang-8. Inatasan ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos or kalahating bilyon noong ika-20 ng Disyembre 2022, ika-6 ng Pebrero, ika-25 ng Abril, at ika-14 ng Hulyo 2023. I skip number 7, Sa tatlong 3 quarters ng 2023, ginastos ng OVP ang halagang 375 million na confidential funds sa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Vice Presidente nang walang liquidation, wastong liquidation nang hindi kompleto o walang sapat na mga dokumento na nagpapatunay sa pagbabayad. Let's go to number 9. Ang lahat ng confidential funds na inilaan sa OVP ay na-withdraw in cold cash na nagkakahalagang kalahating bilyong piso noong December 20, 2022, February 6, April 25, at July 14, 2023. Pang-10, inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang 500 million pesos, 500 million pesos in cold cash sa security officer ng OVP na si Colonel Lachica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas. Sa Joint Circular 2015-01, pang-11, ang ginagawang disbursements ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Ang ginawang disbursements ay maraming bahid o namumutakti sa pagsuway at paglabag sa Joint Circular 2015-01. 12, bigo ang respondent, Vice President, na maliquidate ang kabuuhang halaga na 500 million pesos na pera ng bayan, 500 million pesos, alinsunod sa demand o kahingian ng Joint Circular 2015-01. Pang-13, dahil dito, maituturing na ginastos ng Vice Presidente sa pansariling gamit at kapakinabangan ang 500 million pesos na pera ng bayan na confidential funds ng Office of the Vice President. Lastly, Your Honor, please, tutukuyin ng witness ang mga dokumentong may kaugnayan sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. That's for the offer. Comment, Attorney Bacuel? Your Honor, for purposes number 2 and 3, we are willing to stipulate. We note that for purpose 3, this was already part of the admissions of the parties in the pretrial order.
And it's contained in Part 1A, Item 2.8 of the pretrial order, Your Honor. For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City are not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness, Your Honor. And for all the other purposes, Your Honor, these are subject to cross-examination. What does Attorney Ligutan say with respect to counsel's stipulation to your second and third offer? The stipulation is well taken, Your Honor, please. So therefore, it is established na si Ms. Acosta ay ngayon nanunungkulan bilang Vice Presidential Staff Officer 6, saka nagsilbi siyang Special Disbursing Officer noong taong 2022 tsaka 2023. However, Your Honor, please, yung punto na walang relevance, yung naging pagsisilbi as SDO para sa confidential funds mula 2019 tsaka 2022, tsaka I think yun, di ba? Your Honor, please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please. May I respond, Your Honor? Yes, before the presiding officer makes a ruling, counsel. Yes, Your Honor. The rebuttal presented by the prosecution is wrong, considering that there's no such allegation in the articles of impeachment, Your Honor. Moreover, Your Honor, it is clear in the ruling of the Supreme Court in Duterte versus House of Representatives that the basis of any charge must be for acts committed in relation to the impeachable office and within the term of the impeachable officer, Your Honor. Your Honor, can I make a quick rebuttal to the last point? No need, counsel. The presiding officer will make a ruling. The court will allow it, given that it is for the purpose of establishing pattern and or behavior on the part of the witness. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now, while she was a mayor in Davao City, is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment, as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. However, may I ask counsel further to abbreviate the proceedings? Attorney Bakel, are you willing to stipulate that the witness is a hostile witness, and therefore counsel may ask leading questions already instead of qualifying the witness as a hostile witness? No, Your Honor. The prosecution must first qualify the witness as hostile, Your Honor. Then qualify her, Attorney Ligutan. We shall. Qualify her. You may proceed when you're ready. Thank you so much. Madam Witness, maayong buntag. Mayong buntag, Sap. Ma'am, Excuse me. Your Honor, pwede bang magpaduol gamay sa atong Can I mikropono? Can you draw closer to the microphone? Okay. Salamat po. How are you, Madam Witness? Okay, Jutay. Okay, og jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water. Excuse me, sir. Opo. Sir, pwede dilibog na Okay. tubig? Your Honor, ingon ng witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig? The OSAA is directed to kindly give her... Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig. Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam,
Maligam-gam na lang po. Mas Pakibigyan na lang po better ng po. maligam-gam. Salamat po. You're welcome, ma'am. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat, ma'am. May buntag na. Why are you here today, if you know? Na ako diri tungod sa akong sabwena. Okay. Nagipatawag ko diri sa Senado pizza August. With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot? Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor. Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita Your Honor. na gagamitin ninyo. Your Honor, Yes. may we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the We witness. have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no, let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, if you really have to speak Bisaya, then of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo. I-try po na ako, sir. I will try my best po. Let's try our best po, madam. Sige ma'am, while we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya ma'am, pero kung hindi po kayang gamitin ng Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano, subukan po namin unawain at interpret. Alright. You may proceed, Attorney Ligutan. Salamat. Ma'am, sinabi mo, andito ka kasi nga pinasabina ka. Pinasabina ng impeachment court, di ba po ba? Yes po. Ma'am, na-mention din, nasabi rin na ikaw ay isang special disbursing officer, hindi lang sa Davao City, pati na rin sa Office of the Vice President. Yung tanong now is, what funds? What funds? Anong klaseng pondo po yung didi-disburse nyo bilang isang special disbursing officer po? Confidential funds po, Your Honor. Confidential funds. So, na-mention mo yung confidential funds. Now, sinabi mo, ma'am, na ikaw ay andito kasi nga napasabpina ka. Ma'am, yung tanong, ma'am, is, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay napasabpina para tumistigo? This is my second time. Pangalawang time na po ito, Your Honor. And then, pag sinabi niyo pong pangalawang time, ma'am, kailan yun? Kailan yung unang pagkakataon? Yung pong sa House of Representatives, Your Honor. Now, House of Representatives. Maalala nyo yung petsa, ma'am? Kailan kayo nag-appear before the House of Representatives? November 2025. November 2025. Taon po is? Anong taon? No, 2025. Hindi po 2024? 2020. Sandali lang, sir, ha? Sige. Anyways, ma'am, basta sinasabi nyo po, secondary na po yung taon because it's on record naman. Pero nasabi nyo, ito po yung pangalawang pagkakataon na kayo ay naimbitahan po na tumistigo kasi po may sabpina. Now, yung tanong, ma'am, is, this is preliminary question. Ikaw ba ay nakatanggap na
ng isang reklamong kriminal or administratiba na may pagkakaugnay sa paggamit ng confidential funds. Leading, Your Honor. Exactly, I just said preliminary, Your Honor. Preliminary, counsel. Witness may answer. Wala, Your Honor. Aha. So sinasabi mo, Mama, na wala pa kayong natatanggap na reklamo. Yun po yung sagot nyo, di ba, Ma'am? Ipinapakita ko ngayon, Ma'am, yung isang counter affidavit. Okay. Your Honor, I move that the prosecution counsel, Attorney J, be allowed to confront the witness with the documents. And that is a continuing motion because we'll be doing that for the rest of the remainder of the testimony, Your Honor. Assisting counsels from both parties may approach. Your Honor, Yes. Yes, Attorney Bakel. may we know the purpose of the questioning of the prosecution? Your Honor, I'm tempted to state that, but we are leading there. We are about to establish the ground to make this witness an hostile witness. May we not be preempted, Your Honor? You answered the query of counsel. You may All proceed. right. Now, Your Honor, please. This witness, Madam Acosta, is facing a complaint together with the Vice President exactly because of their misuse of confidential funds. Your Honor, it is stated in the witness's counter affidavit that the Vice President is not responsible or should not be held liable for any misuse of confidential funds. Your Honor, that interest is directly adverse to the prosecution's case before this impeachment court. The prosecution seeks to prove otherwise, that this witness, that the Vice President, rather, is responsible for the illegal disbursement of confidential funds. Therefore, if on one hand, sinasabi ng testigo sa counter affidavit niya na walang pagkakasala yung Vice President sa maling paggamit ng confidential funds, that's on one hand. On the other hand naman, sinasabi ng prosecution, Your Honor, please, na no, hindi. May ebidensya, it's so clear, na kailangan managot yung Vice President for misusing public funds. Now, this is the time, Your Honor, please. Okay? If the good counsel will allow, with the presentation of a counter affidavit by the witness stating under oath that the Vice President did not misuse confidential funds in direct conflict with the prosecution's case, Your Honor, please, we now invoke Section 13, Rule 132 of the Revised Rules on Evidence. If the court may allow. Your Honor, according to Section 13, Rule 132, a witness may be considered as an unwilling or hostile if so declared by the courts upon adequate showing. Yun yung una po, Your Honor. Adverse interests. Adverse interests. Ms. Acosta, the witness, has an adverse interest in this case as her position, as shown sa counter affidavit niya, is clearly inconsistent with the position of the prosecution that called her as a witness. The prosecution presents her to prove that the respondent misappropriated confidential funds. Sa kabilang panig, sinasabi ni Ms. Acosta, yung Vice President complied sa lahat ng rules saka batas sa paggamit ng confidential funds. Sinasabi ni Ms. Acosta, hindi nag-misuse si Vice Presidente Sara Duterte na kahit isang sentimo ng confidential funds. We now invoke the case of People versus Che Chun Ting, GR number 130-568-69, dated March 21, 2000. Supreme Court dealt with a hostile witness. Kasi nga, adverse yung interest doon. Sinasabi sa kasong iyan
having an adverse interest meant, that the position or interest was adverse to what the party called her wanted to establish or prove. Yun po yung batayan ng Supreme Court kung yung posisyon ng isang witness ay salungat sa posisyon ng partidong nagpapatawag sa kanya. Sa kasong yan, sabi ng Supreme Court, established na po yung requirement ng adverse interests sa ilalim ng rules of courts. Comment, Attorney Bakel? Your Honor, the respondent respectfully submits that the adverse interest must be shown by the prosecution through an examination of the witness and not through a mere motion or manifestation, Your Honor. He just did, counsel, by showing the position taken by the witness in her counter affidavit. Additionally, Your Honor, the defense also submits that the mere fact of the pendency of the criminal case does not satisfy the requirement of adverse interest under the rules of evidence, considering that it apparently constitutes to a mere expectation that the witness will testify unfavorably to the prosecution, which is not within the ambit of the rules, considering that the declaration of a witness as hostile presupposes that the prosecution would face difficulty in obtaining answers from the witness on account of such adverse interest, Your Honor. Allow the presiding officer. Ms. Gina, saan po kayo nagtatrabaho ngayon sa Office of the Vice President? Tama po? Yes, Your Honor. Sino po ang boss niyo sa Office of the Vice President? Si Vice President Sara Duterte. Permanente po ba kayo doon o coterminous? Coterminous po, Your Honor. So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo? Yes, Your Honor. So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon? Wala na po akong trabaho sa OVP. Sa OVP, siyempre. So maalis kayo sa OVP? Tama po? Yes, Your Honor. In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witness has taken a position by virtue of her counter affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction. Yes, Your Honor. Okay, to abbreviate the proceedings, the witness is so declared and Attorney Ligutan may ask leading questions of this witness. So ordered. Maraming salamat. Madam Witness, kayo po, ma'am, ay isang hostile witness na. So, ma'am, I can now ask you questions. Sorry for a brief Bisaya. Pero, ma'am, wala tanag-away, ha? Opo. We are not enemies. Okay? Andito po tayo sa isang bagay lang. Ano yung totoo? Unsay tinuod, unsay kamatuuran. Let's proceed. Madam Witness, you already mentioned, in fact established, na bago ka naging SDO para sa Office of the Vice President, ikaw rin ang SDO na nag-handle ng confidential funds po para sa Davao City. Alala mo po ba yan? Your Honor. That's preliminary, Your Honor. Attorney Bakel? We are constrained to, again, object on this line of questioning on the ground of relevance, Your Honor. Considering that confidential funds of Davao City are not mentioned or even alleged in the articles of impeachment, Your Honor. Nowhere in the articles of impeachment does it state that the confidential funds pertaining to Davao City are at issue in this case, Your Honor. Can I respond to that, Your Honor, please? If The chair already made a ruling in regard to that, Attorney Bakel. We will allow it to establish pattern and or behavior, but not to add to the articles of impeachment against the Vice President. That is quite clear. Opo. Not only to councils, but also to the senator judges and for the public as well.
But the chair would like to note, if you would like to make one, a continuing objection insofar as this line of questioning is concerned. Yes, Your Honor. Continuing objection of counsel to this line of questioning is hereby noted. And also, Your Honor, you may please. proceed. Thank you so much. We will be continually invoking isang rule sa Rules of Procedure, Rule 130, Section 35. Exactly. I think that's what the Honorable Presiding Officer... Mga kapuso, magpapatuloy po ang ating live streaming. Samantala, susunod na po agad sa GTV ang Balitang Hali. Evidence on previous acts to prove specific intent, knowledge, identity, plan, system, scheme, habit, custom, usage, or the like. Or siguro sa isang salita na maiintindihan ng ating mga kababayan, pattern. May pattern. May I proceed, Your Honor? You may proceed, counsel. Thank you. So therefore, Madam, yung paghahandle po ng confidential funds, hindi na bago sa inyo. Tama po ba? Ano po, Your Honor, familiar lang po ako sa pagiging SDO, Special Disbursement Officer. All right, now. And ma'am, familiar din po kayo sa mga dokumento or reports na kailangan ihanda bago po magamit ng isang opisina gaya ng Office of the Vice President ng confidential funds. Tama po ba? Opo, Your Honor. Opo. Thank you so much, ma'am. In fact, madam, you are familiar with Joint Circular 2015-01. In particular, nakasaad dyan, paragraph 4.2. May we be allowed, Your Honor, please, ayan. Ma'am, nakasulat po sa paragraph 4.2 ng Joint Circular 2015-01 na lahat ng allocations ng confidential funds dapat supported by yung unang dokumento, ma'am, nakasulat dyan, physical and financial plan. Familiar po kayo sa provision na ito, ma'am, di ba? Yes, Your Honor. Okay, ma'am, salamat po. Now, according sa provision na ito, ang pagdi-disperse, okay, ang paggagamit. Ma'am, what's Bisaya for disbursement, kung alam niyo po? Ano ba yung Bisaya? What term do we use, Cebuano Bisaya, for disbursement? Ang pag-release. Pag-release. Okay. Kailangan base yan sa physical and financial plan. Okay? Therefore, hindi po pwede na may marirelease na confidential funds kung walang tinatawag na PFP. No? Physical and financial plan. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po, ma'am. Di po ba, ma'am, kinukumpirma mo na para sa ika-4 at huling quarter ng 2022 para ma-release yung 125 million pesos na confidential funds, sinasabi nyo, nag-comply naman yung Office of the Vice President sa kinakailangang physical and financial plan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama po ba? Now, in fact, ma'am, pumirma ka at nagsumite kayo ng isang physical and financial plan na yung petsa is December 13, 2022. Tama po ba, ma'am? Di ko maalala exactly ang number, Your Honor, pero naghimo mi og physical financial plan. Naghimo, Your Honor, means... Gumawa sila ng physical and Yes. financial plan. Thank you so much. Now, so para po maalala natin, ma'am, no? Ipapakita natin ngayon yung isang physical and financial plan, okay, marked as P-I-14-1 for the prosecution. Show the document on the screen and to the witness. Ma'am, yung physical and financial plan,
pinirmahan po ni Rosalyn Sanchez tsaka ni Sara Z. Duterte. Tama po ba? Yes, Your Honor. Now, maalala mo now yung dokumentong ito. Tama po ba? Yes, Your Honor. And then base sa dokumentong ito, ma'am, sinasabi dyan, ikaw yung tinatawag natin na Project Accountable Officer. Tama po ba? Opo, Your Honor. Mhm. In fact, ma'am, you will also confirm na pinirmahan niyo po yung PFP as the Project Accountable Officer. Nakasulat dyan, ma'am, mo. Ma'am, di ba, ma'am, nakasulat dyan? Opo. Prepared by. Ibig sabihin, kayo po, ma'am, yung nag-prepare ng PFP. Based sa document. Yes, Your Honor. Pero during paghimuan ni Your Honor, kasama ko po ang aming security officer, Your Yes. Honor. By paghimo, namuan, it means while we were making this, I was with our security officer. Yes, sir. Ma'am, tama po yung interpretation ko, di po ba? Kasama ko po ang aming security officer, Your Honor, kasi sa kanya po ako naghihingi ng mga inputs or guidelines ma'am. in preparation for the Yes, fiscal financial plan. Maraming salamat for that. But we will go into that, ma'am, ha? We will go into that. Aabot po tayo sa punto niyan. Okay po, ma'am? Yes, Now, ma'am, bilang po Project Accountable Officer, ikaw, nakasulat dyan, ikaw yung nagprepara ng plano, ikaw din, being the accountable officer, yung naglista ng mga confidential funds. Ma'am, yung paglista, ma'am, ha? Yung tanong ko, ha? Paglista ng confidential funds, programs, and activities na nasusulat sa Fiscal and Financial Plan. Di po ba? Pwede usabon, Your Honor, ang Okay. question. Ako usabon, ma'am, no? Bilang Project Accountable Officer, the one who prepared the plan, ikaw din yung naglista. Yung naglista, ma'am. Sulat. Sa plan, ano yung mga programa at activities? Yung paglilista po. Kayo po yun, di ba? As the Project Accountable Officer, the one who prepared the plan. Tama po ba? Tama po with the tulong po ng security officer. Yes, ma'am. mga We'll go into that. inputs. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, PAP. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good Governance Program. Sorry, Your Honor, dili kayo ko, sorry. Can the Dili prosecution kayo be ko confronted kabasa, with Your Honor, kay gagmay kaayo ang litra. This is what we'll do. The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra. Ayan. So, you can peruse the document even without. Okay? Okay, kani. Pwede ba? Okay. Diyan, ma'am, di ba? Good. Attorney Go Legutan, governance if you're program. approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN. Alright. Now, ma'am. Okay na po ba? Okay po. Ma'am, Your Honor. now, yung tanong is, ano ba itong Good Governance Program na ito? What is this all about? Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko, sir. Okay. Libreng sakay, yung financial, medical assistance po, Your Honor. Okay. So, ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa. Now,
under this program. Yun yung sinasaba mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito? Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with the coordination po sa aming security officer. Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba? Na mga planong ito. Repeat, Your Honor, sa question. Sino yung kailan na-conceptualize? Ito yung tanong. Kailan nabuo o napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan? Sa pag ano na, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang iyong opisina to come up with the program? Wala akong personal knowledge sa ana, Your Honor. Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po. Wala ko kabalo, Your Honor. By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. We're fine here, okay? Let's continue, Honor. You may Okay. continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode. Okay, now. Ma'am, sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the fiscal and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica. Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations Okay. or activities. Salamat, ma'am. Ma'am, who is this Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay siya po ang commanding officer ng aming BPSPG at siya din ang aming security officer ng Office of the Vice President. Si Colonel Lachica, yung full name niya po ay si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po ba?
Mo na iyang full name, Your Honor. Yun yung full name niya. Now, thank you so much. Daghang salamat, ma'am. Now, hindi po ba na aside po na si Lachika, Colonel Lachika, yung magsasabi sa iyo ano yung isusulat sa plan, hindi po ba na the same Colonel Lachika yung nagbibigay sa iyo ng mga listahan ng object of expenditures where the confidential funds will be used. Ma'am, before you answer that, to remind you, eto naman, page 126 po ng transcript of the GGPA hearing dated November 25, 2024. Nakasaad dyan, inamin nyo, under oath, ma'am, na yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures, paano gagamitin yung confidential funds, ikaw po yung nagprepara, pero si Colonel Lachika yung nagsasabi sa iyo sa mga listahan ng paggagamitan ng confidential funds. Based on that transcript, tama po ba? Sorry, Your Honor, nalibog ko sa imong question. Taas man kaayo. We have to clarify, by nalibog, ibig sabihin, confused. Na-confused po. Now, ma'am, base po sa November 25, 2024 hearing, inamin niyo po na si Colonel Lachika yung nagbibigay sa iyo ng listahan ng object of expenditures for confidential funds. Tama po ba? Object of expenditures, yes, Your Honor. Yes, Sa Your kanya Honor. galing. Nagsasalamat, ma'am. Ma'am, ito yung tanong, ma'am. Isn't it po na yung paggagawa, pagpre-prepara ng plano, tsaka yung pagdidetalye ng objects of expenditures, hindi po ba trabaho nyo yun? Bilang, wait, not yet. Special Disbursing Officer, being the Project Accountable Officer, as indicated in the plan prepared by. Hindi po ba dapat kayo yun? Counsel for the respondent. Attorney We Bacal? respectfully object, Your Honor, on the ground of being compound and argumentative, Your Honor. Objection is overruled. Witness may answer. Pakisagot po yung tanong, Ma'am Gina. Your Honor, pwede po usbon ang iyang Yes, pangutana. ma'am. Taas man good, Your Honor. Yes, ma'am. I will, ma'am. Para kay Gina Acosta, I will do that. Ma'am, Salamat. wise pa yan. Okay, now. Hindi po ba na yung pagdadraft ng physical and financial plan, trabaho nyo bilang Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by in the plan? Di ba trabaho nyo dapat yan? Trabaho ko po yan with the inputs or guidelines sa aming security officer, Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, hindi po ba na yung paglilista ng expenditures, ma'am, sa planong iyan, as indicated by the note prepared by you being the Project Accountable Officer, hindi po ba trabaho nyo rin po yan? Objection, Your Honor. Ask and answer. Wala, iba yun. Yung kanina was drafting, now is detailing of the list of expenditures. Two different things. Kindly address the court, counsel. Witness may answer. Ano po yun, sir? Okay. Ma'am, kanina sinabi mo yung pag-prepare trabaho nyo with inputs ni Colonel Chica. Yung tanong now is, yung paglilista, pagdidetalye ng expenditures, opo, di ba trabaho nyo rin po yan as SDO/Project Accountable Officer as indicated by the note prepared by? Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po, kung unsa ang gamiton, kay Sir
sa kay Colonel security Lachica. officer po kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities kay siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor. So therefore, ma'am, kayo po yung tagasulat sa lahat ng gustong ispasulat ni Colonel Lachica. Tama po ba? Misleading, Your Nag-discuss Honor. po. Why? Misleading, counsel. The witness did not say that. She said she was getting inputs from Colonel Lachica. Your Honor, that's a follow-up question, Your Honor, please. That's a follow-up question. So I'm confirming with her that it was Colonel Lachica who told her what to write, what to input. That's the question, Your Honor, please. On the basis of her previous answer, that it was with the inputs of Colonel Lachica. So that's a question by itself, Your Honor, please. A follow-up question. Ma'am Gina, kayo po ang nagtatype dito sa form na to. Pag sinabing prepared by you, kayo po yung nagsulat. Ako po ang nagsulat, Your Honor. Pero kinukuha niyo po yung sinusulat ninyo mula kay Colonel Lachica. Kumukuha po kayo ng input sa kanya kung anong itatype o isusulat niyo dyan. After we discuss po, Your Honor. Sige. Pagkatapos niyo mag-usap ni Colonel Lachica. Opo, Your Honor. Ibig sabihin po ba nun, pwede yung sabihin kay Colonel Lachica, mali yan. Hindi pwede yan. O sinusunod niyo lang po lahat ng sinasabi niya? Nangutana ako sa iya, Your Honor, kung unsa na, Your Honor, o nganong ka na ang gastuhon, Your Honor. Asa na, paunsa na siya paunsa na siya na-related sa confidential, Your Honor. So tinatanong niyo lang po siya, ano yan, para saan yan, pasok ba yan sa confidential fund o hindi? At pag sumagot siya, isusunod niyo na po yan. Kung masatisfy ko po sa iyang i-explain sa ko, Your Honor. Pag na-kontento kayo sa paliwanag niya, ilalagay niyo pa. Yes, Your Honor. Okay. Thank Attorney you. Ligudan, Now, your witness. Thank you so much. Now, going back, Madam Witness, going to the fiscal and financial plan for the so-called Good Governance Program, you will confirm you allocated 125 million pesos. Tama po ba? Yes, Your Honor. In fact, ma'am, as can be seen, show the plan again. You did not list specific activities under the Good Governance Program. Ulitin ko, wala po kayong inilista na mga specific, particular activities under the Good Governance Program. Wala po kayong nakalistang specific activities. Objection, Your Honor. Original document rule, Your Honor. Can I explain? Can I rebut that? Witness, Your Honor, please? what's your comment, Attorney Ligutan? Your Honor, I don't want to put the defense on the spot. Your Honor, please, that is, with all respect, a wrong invocation of the original document rule. The original document rule simply states na hindi po pwedeng magpresenta ng ebidensya na secondary kung hindi ipipresenta yung original. Pero, Your Honor, the fact na yung original ay nasa harap na sa isang witness, I don't see anywhere in the rules that will prohibit counsel from propounding questions on the basis of that document. For me, Besides, counsel, Attorney Bakel, the counsel is not trying to change the contents of the document. He's merely asking the witness to explain the contents of the document. Ms. Acosta, you may answer, ma'am. Ang nilagay niyo lamang po, good governance, ano po yan? Program po. Programs at wala po kayo nilagay na detalye ng mga programa yan. Ay, wala po akong nilagay na detalye, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor. Now, let's go to paragraph 6.1 ng Joint Circular 2015. Okay. Show it, please. Di po ba sa 6.1 sinasabi dyan, cash advances shall be used for, yung term ginamit, ma'am, is
specific detail, specific legal purpose. Okay? At saka 5.2.2, nakasulat dyan, agencies shall report the specific detail of the corresponding expenditures. In 2 instances po, nakasulat sa joint circular yung term na specific. And you will stand by your answer. Argumentative, Your Honor. Wait. I'm just confirming. Despite these 2 provisions, you are of the opinion, Madam, na walang requirement na dapat specific? Argumentative, Your programa? Honor. Objection is overruled. Witness will answer, please. Your Honor, sa mga dokumento po nga i-attach dito sa confidential funds liquidation, daghan po ang document, Your Honor, na i-submit nimo nga na ay documents dito nga kailangan i-itemize nimo, Your Honor. In the report. Your Honor, In the report. isa sa mga dokumento nga i-attach nimo dito, liquidate nimo sa confidential funds, Your Honor. Okay. Let me state that for the record. Correct me if I'm wrong, Ma'am Gina. Yung binabanggit po yung pag-comply, walang nakalagay specifically sa joint circular na dapat specific yon dun sa what's that, Council? Physical and financial plan po. Pero sa dokumentong sinasubmit, nando na yung mga detalye, Ma'am Gina. Inana, Your Honor. Yes? Yan po. Yes, Your Honor. Okay. But there is only, this is another question now. There is only a blanket program, general program, good governance program in the plan, and the plan did not mention any surveillance operations by specific number, location, or cost. Do you want me to repeat the question, or you can answer Objection, now? Your Honor. Asked and answered, and original document rule, Your Honor. Your Honor, Not yet answered, Council. And again, same ruling as your point on the original document rule. Ma'am, yung tanong is, wala pong specific mention ng specific number, location, or cost ng mga sinasabi niyong surveillance operations. Wala doon sa plano, di po ba? Your Honor, unsa na, pwede mangutana, Your Honor, unsa na nga dokumento, Your Honor. Katong plano po, yung plano po, physical and financial plan. Nakasulat dyan, good governance program. Anyways, Your Honor, please. At this juncture, I will agree with Council for respondent. Asked and answered, Yes. Council. That's her answer. Thank you so much. Now, aside from walang surveillance operations by number, location, or costs, wala ding specific targets nakasulat sa plano for each of the program activities. Tama po ba? Walang specific targets this time. Tandaan Opo. sa na ko, Your Honor, ha. By all means po. For 2022, Your Honor. 2022, yes ma'am. Sa amo ang physical financial plan, Your Honor, Oo. naikulong dito nga physical target, Your Honor. Opo. Yes. Ma'am, okay, meron. Ma'am, yung tanong is, nakasulat lang dyan is, ma'am, number, period, of identified areas of surveillance conducted and monitored. And then yung pangalawa, letter B, yung yung simbolo ng percentage, no? Percentage of activities implemented. Without specifying, una po, this is the first question, ano yung actual number? Wala po. Di po ba? Yes po. Wala pa, Your Honor, kay wala pa plano. man na itabo. Plano pa man ni Your Honor. Aha. Okay. So wala pa, kasi plano pa lang, and then you ask for 125 million pesos. Kahit wala pang activities
plano pa lang. Tama po ba? Misleading, Your Honor. It's not misleading. Your Honor, the question... That's a follow-up question, Your Honor. Objection is sustained. Ask based on the document, counsel. Okay, now. The next issue... You're referring to the physical target only, not Yes, the ma'am. actual plans. Yes, sir. Now, nakalagay ba dyan yung actual number? Yes or no? May numero ba? Wala pa, Your Honor. Okay. May naka-indicate ba na percentage, actual percentage, under the category percentage of activities implemented? Wala po ba? Meron ba? Wala. Wala pa, Your Honor. Pero gihimo na, Your Honor, kay naanay approval kung asa mi nakabalo kung pila ang kwarta, Your Honor, kay naanay saro. Now, okay. Ma'am. Kindly translate that for the record. Who can translate that, please? Ano sabi niya? It's indicated because there's already a SARO. If the defense will stipulate on that interpretation. Parang hindi yata ganun kay Cleon, counsel. You may have your own. Your Honor. The translation we're getting is it's not the number and percentage is not there. Yung percentage po at yung bilang wala po doon dahil kaka-release pa lang ng SARO. Tama po ba, ma'am? Yes, Your Honor. Okay. That's also the answer. As best as we could, counsel. Please proceed. Now, the 2022 Physical and Financial Plan allocated, ma'am, nag-allocate po ng 125 billion pesos kahit walang breakdown ng amount for each specific activity. Tama po ba? As in answered, Your Honor. There's another angle as to the amount relative to the activity, as to the budget that the Office of the Vice President is asking. It's the same point, Your Honor. Same point, counsel. Okay, Move on. We get Now, what you have established. Thank you so much. Now, therefore, Madam Witness, yung Office of the Vice President can just include, pwedeng i-include, isama ng Office of the Vice President sa liquidation reports ng kahit anong activity so long as ililabel siya na parte ng broad, good governance program. Do you want me to repeat the question or you can answer now? Taas kayo mong I question, will. Your Honor. Pwede ang tawag ani, i-clarify, Your Yes. Honor. Your Honor, if the court may allow, I will repeat the question. Please, Therefore, Madam, kasi nga walang breakdown, in draft, sa paggawa nyo ng liquidation report, pwede yung isama doon sa liquidation report ng kahit anong aktibidad so long as sasabihin nyo parte yan ng good governance program. Objection, Tama po Your ba? Honor. What's the basis? What's the objection, counsel? Misleading and speculative, Your Honor. It's not, counsel. In fact, I think that's one of the questions some of the senator judges will ask. Ma'am, naintindihan niyo po yung tanong? I can ask that in Bisaya. Ma'am Gina, naintindihan niyo po yung tanong? Parang duha man ka question iyang buot pasabot attorney. ma'am, Ay, Ang Your nilagay niyo lang Honor. po doon, good governance, what's that, counsel? Programs? Good governance program po. Good governance program. Ang tanong po niya, so, ano man yung sabihin nila, basta sabihin good governance program, pasok na po yan doon. Sa report po, sa report. Sa report lang po. Sa report na liquidation po. Apo.
Your Honor, kung paghimo na ko og liquidation report, nagbase po ako sa fund utilization report nga gihatag sa ako sa amo ang security officer, Your Honor. Na makita dito kung asa nagasto ang kwarta unsa nga mga expenses og pila, Your Honor. So ang pinagbabasihan niyo po yung liquidation report ng security officer na si Colonel Lachica. Tama po? Yes, Your Honor. Out of curiosity, may tinanggihan ba kayong liquidation report na sinubmit ni Colonel Lachica o lahat po ng binigay niya sa iyo ay tinanggap mo? Na parte ng Good Governance Program. Unsa, Your Honor? Meron po ba kayong tinanggihan na liquidation na sinubmit si Colonel Lachica sa 125 million sa last quarter ng 2022? O lahat po ng sinumitin niya na liquidation, tinanggap nyo at sa pananaw nyo ay kasama ng Good Governance Program? Ang lahat ng mga reports na gihatag niya sa ko, Your Honor, akong gidawat, Your Honor, kay siya man ang nakabalo unsaon pag-implementar sa mga confidential activities, kay siya ang eksperto, Your Honor, dito sa ground, So, Your Honor. lahat po ng Kaya binigay niya sa akong inyo, gitawat, tinanggap nyo at kinonsidera ninyo na parte ng Good Governance Program dahil siya naman yung nakakaalam at intindi, dahil siya naman yung nasa ground. Tama po? Inana, Your Honor. Yes, Your Honor. So, let me continue on that point, Counsel, with your permission and indulgence. So, yung tree planting, Good Governance Program po yun. Unsa, Your Honor? Yung tree planting, binanggit niyo po kanina, tree planting, Good Governance Program po yun. Kasama po yun doon sa pag-liquidate? Ang ibig sabihin, Your Honor, usa pa gihimo ang tree planting, Your Honor, na ay gihimo Ang sinatanong ko po, ma'am, yung security activity, officer, Your Honor. yung activity na tree planting, parte po yun ng good governance sa pagkakaunawa ninyo na program. Yes or no, ma'am? Yes, Your Honor, pero usa na gihimo, Your Honor, ang security officer, Your Honor, na ay gihimong surveillance, monitoring, Your Honor. Nabasa ko po yun. Pati yung libreng sakay, part ng good governance. May Yes. surveillance din po doon. Nakita ko po sa liquidation report. Yes, Your Honor. Yes. Okay, Counsel, proceed. Thank you so much. Yun yung liquidation report. Opo. Now, okay ba, ma? Now, the point is, punta naman tayo sa accomplishment report. Kasi nga, iba yun, di ba? Now, same line of question, but this time, different document. You can just include. Pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as i-label nyo lang under yan ng good governance program. You want me to repeat the question, ma'am, or you can answer now? Durag duhaman ka buka ang question nato, Your Honor. Accomplishment report this time. Yung kanina po, nag-guess nyo na, liquidation report. Ngayon yung tanong is, sa accomplishment report naman, pareho lang. Kahit anong activity, isasama sa accomplishment report, so long as isusulat under good governance program. Tama Counsel, po ba? can you confront the witness with the accomplishment report? Assisting Counsel, can you show her the accomplishment report? Para maunawaan ng Opo. testigo na ibang dokumento na ang pinag-uusapan natin. Kanina yung physical and financial plan, ngayon naman yung accomplishment report. Pakitingnan po at pag-aralan yung dokumento, Ma'am Gina. Para alam niyo po na yan ang tinutukoy ni Attorney Ligutan sa mga katanungan po niya sa inyo. Excuse me, Your Honor. Kaduhami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Yes, ma'am. Kung dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Opo, Your Honor. Alin po yan? Yung nauna o yung sumunod?
ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Meron ba kayong kopya ng pangalawang accomplishment report, Attorney Ligutan? Okay. Anyways, we can leave with one report. Okay. For this point, Your Honor, please. Okay, for this I'll point. ask the direct question na lang. Sige, Your Honor. Madam Witness, kinukumpirma mo na may mga activities sa report nyo, sa liquidation, sa accomplishment report na nabasa nyo, na hindi makikita, mababasa sa physical and financial plan. Tama po ba? Your Honor, paghimo na mo. Ma'am, this time po, I hope you don't mind po. Yung question is simple, no? So, pwede kang tanungin ng abogado ng kabila, pero pakisagot lang po muna. The witness is Yes or no? answering, Your Honor. Let the witness answer. Allow the witness to answer, counsel. Yes. May mga activities, programa, kalihukan in Bisaya reflected in the reports, accomplishment reports, na hindi naman mababasa, makikita, nailista sa physical and financial plan. Tama po ba? Libog. Nalito ako, Your Honor. Nandito ka. Anyways, Your Honor, Ma'am, sa accomplishment report, yes, Senator Judge Zubiri, would you like to offer your services? Yes, actually, not the services to interpret, but it's possible that Attorney Ligutan could ask the question in Bisaya para maintindihan, kasi pareho kami mga Bisaya, para maintindihan ni Ma'am Acosta. And then, anyway, it can be objected to by the defense because I know there are 3 or 4 of you, Bisaya, taga Cebu, tulo mo diya, nakasabot. So, you can always object if the translation of Attorney Ligutan is wrong, is different. It's simple Bisaya naman. Makasabot man ta, pero ang mga tinagalog din, hindi kasabot. But it's very simple. Yes, so, maybe that way, we don't have to keep stopping. Attorney Ligutan can ask the question first in Tagalog, and then translate to simple Bisaya. Makatubag ni si Ma'am, she can answer. And then, Attorney Ligutan can offer the answer also in Tagalog. If it is not of course, approved by the defense can give a clarification of what the answer of the lady witness has. The point of the Thank you very Senator much. Judge is well taken. Let's try to do that, counsels, with your permission. Yes, Attorney Bakel? Yes, Your Honor. May we respectfully suggest for a court-appointed interpreter, considering that hindi po kasi ako Bisaya, so actually nahihirapan po ako to understand the witness, understand Attorney Ligutan, and understand my colleagues who are likewise. If you may, if you will please, we already have an interpreter, actually 2 of them here, Yes, that will course it through the chair if there is a need to do so. Some of the words are understandable. Anyway, kindly proceed slowly, Attorney Ligutan. I will. But on this issue and this question, Ms. Acosta, ang tanong po sa inyo, may mga nilagay po kayong accomplishment report na wala dun sa physical and financial plan. Na sinabi nyo lamang o tinisip nyo lang, kasama yan sa good governance program. Ang nasulat sa accomplishment report, Your Honor, is yung mga expenses na allowable po sa confidential funds. Opo, pero wala nga po yan, hindi yan nilagay doon sa physical and financial plan. Nakalagay lang po sa accomplishment report. Sa accomplishment report, Your Honor, kung actual. Kaya nga, doon nga lang po nakasulat. Sa physical and financial plan, wala po doon. Generic po ang sa Generic. physical financial plan, Your Honor. Attorney Ligutan, continue. Opo. That's a cue to the next question. And because the program indicated in the plan is broad and general, generic sabi nyo, so much discretion is given to the office of the Vice President on how to utilize
confidential funds. Translate into Tagalog, unfortunately, I'll be needing, ano pong ibig sabihin, what's Tagalog for discretion po? Kasi nga, broad, general, yung program nakasulat sa PFP. Okay? Maski ano na lang, kahit anong gustong gawin, magagawa. Wait, nakitan. Ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. You want to translate in Visaya po? Kay tungod, generic, ang programa nakasulat sa plano bisag unsa. So much discretion. Ma'am, I think you understand discretion, di po ba? Authority? Dako ang pagbuot sa Office of the Vice President kung unsaon nila paggamit sa confidential funds. Tama po ba? Objection, Dili, Your Your Honor. Honor. What's the objection, counsel? Speculative and argumentative, Your Honor. It's not argumentative, counsel. Neither is it speculative. Objection overruled. Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program. Dili, Your Honor. Kaya Hindi. nagbase ako sa Joint Circular 2015. So ang sagot ay hindi ganun kalaki ang kalayaang meron sila dahil binase niya yung kanyang accomplishment report sa JC 2015-1. Tama po, ma'am? Yes, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan. Now, showing you again, Madam Witness, the 2022 Physical and Financial Plan. After you prepared the plan, nakasulat dyan, show the document please, it was noted, Attorney J, noted by a certain Rosalyn Sanchez. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. The document please. And thereafter, you presented the plan kay Inday Sara, Vice President Sara, for her approval. Tama po ba? Yes, Your Honor. Di Okay. pakita na ako sa iya. In this case, did she provide any feedback on the stated generic, coming from your own mouth, good governance program? Unsa, Your Honor? Nihatag ba, I'm sure you know feedback, nihatag ba og feedback si Vice President Sara Duterte sa sinabi mong generic good governance program? Katong imong gipakita ang plano para sa iyahang approval. Gibasa lang niya, Your Honor. Pag human og basa, perma siya. Yan. Saan po pumirma si Sara Zimmerman Duterte? Sa parte ng plano. Saan dyan? Sa approve. Approved by. Showing on screen, approved by Sara Z. Duterte, Vice President, Agency Head, Department Secretary, LCE. With the indulgence of Attorney Ligutan, what is the pleasure of Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive,
11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin tayo ng isang taon dito, Mr. President. Ito po, sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot po yan. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Ms. Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so. Yes, Your Honor. Preferably use Filipino, Attorney Ligutan, as I'm sure you're well versed with it as well. Para mas maunawaan po ni Ms. Gina. Honorable Presiding Officer. You may proceed, Counsel. Ma'am, na tubig. There's water if you want to drink water po, ha? Yes. Drink water. Now, since you said inaprubahan po ng Vice President yung plano, kasama sa inaprubahan ng Vice President yung generic good governance program. I-approve niya, Your Honor. Okay. In fact, ma'am, yun din po yung naging tugon nyo sa same line of questioning noong November 25, 2024, as shown by that portion of that transcript. You confirm that it was may approval po ng head of agency at saka yung head of agency is the respondent in this case, Sara Duterte, Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Let's proceed po sa susunod na punto. Let's go to the physical and financial plan naman. This time, para naman sa 2023. From Good Governance Program, ma'am, this time, Attorney J, it can be seen sa plano, this time, hindi na Good Governance Program, kundi nakasulat dyan, Socio-Economic Program Delivery. With the indulgence of counsel, can the tech please zoom in? Yes, kindly zoom in on it. May proceed, Your Honor. Ms. Gina will please answer. Kindly confirm ang nakasulat na po sa 2023 ay yung Socio-Economic Program Delivery. Yes, Your Honor. Hindi na po Good Governance Program. Yes, Your Honor. Proceed, Your Honor. But, sa 2023 Fiscal and Financial Plan, okay, yung expected outcome naman nananatili 2022 na expected outcome. Nakasulat
safe implementation of OVP initiatives and confidence building for 2022. Same expected outcome, safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Ma'am, pwedeng mas malapit pa sa mikropono para po marinig. Again, may tubig dyan, ma'am, ha? If you want to drink water now. Therefore, masasabi natin, base sa dokumento, ma'am, yung 2023 Fiscal and Financial Plan, kopya lang. Kopya lang ng number 1, fiscal target galing sa 2022. Tama po ba? Objection, Your Honor. The document would speak for itself because the prosecution is asking the witness what is already based on the document as the question is framed, Your Honor. Witness may answer. I'm just not so sure if she understands the word copy. But so, Ma'am Gina, pareho lang po ang nilalaman ng Fiscal and Financial Plan ng 2022 at 2023 maliban dun sa nag-iisang unang column. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Now, proceed. Same with budget for each quarter. Para sa fourth quarter ng 2022, 125 billion pesos. Para naman sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa unang quarter, pangalawang quarter, third quarter, fourth quarter ng 2023, ma'am. Kopyang-kopya yung amount. 125 million pesos. Tama po ba? Tama, Your Honor, kay mao man na ang nakabutang sa GAA, Your Honor. Yun. Proceed, Your Honor. Tama daw dahil yun daw ang nakalagay sa GAA. Both the 2022 Fiscal and Financial Plan and the 2023 version provided for broad program under po sa programs, activities, and projects. Sa 2022, Good Governance Program. Sa 2023 naman, Socio-Economic Program. Pero as to budget, pareho. Yes or no? Pareho, Your Honor. As to expected outcome, pareho. Pareho, Your Honor. All right. Now, let's go to this fiscal target naman. In the 2023 fiscal plan, same observation ba, ma'am, na nakasulat dyan, letter A, number, identified areas with surveillance conducted and monitored without, hindi po nakasulat dyan yung actual na numero. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Same with the letter B entry, percentage. Nakasulat dyan, percentage, the symbol symbolizing percentage of activities implemented without and toward security-related incidents without stating the actual percentage. Tama po ba? Walang number. Tama po, Your Honor. All right. In fact, you admitted, Madam, in the November 25, 2024 Committee on Good Government hearing that you have to consult Colonel Lachica on what to put in the fiscal and financial plan. Do you remember this? Yes, Your Honor. Yan. The programs, yung programa po, yung mga ini-expect nating resulta sa mga programa, yung mga targets ng mga plano, lahat ng ito ay gawa, ay galing kay Colonel Lachica. Di po ba? Unsa to, Your Honor? Mhm. Ay, sorry. I will repeat. Kindly repeat, Counsel. Ang programa sa plano, ang expected outcome, ang target sa physical plan, galing kay Colonel Lachica.
Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? What's the objection, counsel? Asked and answered, Your Honor. The witness has already testified previously that security officer is providing inputs and guidance. This is Your Honor. 2023, Your Honor. I think the question pertains to 2023 now. That was Yes. she answered with respect to 2022. Ma'am Gina, yung nangyari po ba ng 2022, ganun din po sa 2023, galing kay Colonel Lachica? Sa paggawa ng physical financial plan, Your Honor, kasama gyapon ako siya. Kasama ko siya, Your Honor. Sa kanya pa rin ako nanghingi ng inputs and guidelines po, Your Honor. Yes. So galing nga po sa kanya? Galing kay Colonel Lachica yung inyong inputs na nilagay dito? Kaming dalawa po, Your Honor, ang nag-discuss, Your Honors. Counsel, your witness. Let's go to that November 25, 2024 hearing. Ma'am, tinanong ka ni Representative Jane K. Luistro. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel Lachica. Ma'am, yung sagot nyo dyan, yes po. Pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all these projects included in the confidential funds. This is what you said under oath in November 25, 2024. Under oath. Tama po ba? Your Honor, please. Ma'am, did you answer opo? Opo. Opo, ma'am. Your Honor, it's 12. Can I ask one question and I move for lunch break? Yes, Counsel. Before we proceed to the next question. Ito yung tanong now. Ma'am. Yes, sir. Ay, yes, attorney. Opo. Sa lahat ng mga dokumento isinumitin nyo sa COA, Commission on Audit, the plan, accomplishment reports, liquidation reports, nakasaad ba dyan sa kahit anong dokumento yung sinasabi nyo na lahat ng inputs, yung sinulat nyo sa plano, lahat ng inputs sinulat nyo sa reporting to COA, nakasaad ba dyan yung pangalan ni Colonel Lachica? Yes Objection, or no? Your Honor. The document would speak for itself, Your Honor. Honor, that's a question the public is very much willing to hear. Witness may answer. Counsel, let the witness answer. I think Yes she or knows no? the answer anyway. Yes or no? Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko Plano, physical plan, ma'am. sa physical plan, Okay, sa accomplishment report mismo, report, sa liquidation report, sa liquidation report, sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba doon? Ma'am, limited po tayo doon, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano, saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no? wala. Move for lunch break, or please. Ma'am Gina, kain muna tayo para makahinga at relax kayo. ng Sige konti po, rin. mas better po, attorney. Ay, Your Honor. Okay lang po, ma'am. Huwag kayong mag-alala doon. Pahinga muna kayo, kain tayo. The court will declare a lunch recess. We shall resume at 12:45. He sided with the goat instead of Martin.
Mga kapuso, pansamantalang naka-lunch break ang impeachment trial ngayong day 16 at sila po ay babalik ng 12:45 ng hapon. So hindi pa po nagtatapos yung direct examination. Nagpapatuloy ang direct examination kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Tinatanong po siya tungkol sa mga dokumento na napirmahan ni Vice President Sara Duterte, yung physical and financial plan, pati na yung proseso ng pagdidisburse at ilang programa tulad ng Good Governance Program na nakadetalye dito sa physical and financial plan. At Attorney Roy, isa sa mga nabanggit kanina kasi nung umpisa nire-request ng testigo na kung maaari magbisaya na lamang sila. Pero tumayo si Senator Erwin Tulfo at ipinunto nung nasa House of Representatives pala siya nakapag-testify naman po siya ng nagtatagalog. Nakakapagtaka nga, Pia, bakit parang hindi nila alam kung anong kapasidad ng testigo. Kasi humarap na ito dati. Mabuti nga, ito magandang interjection ng senador na nakakapagsagot naman pala ito At saka yung ginagawa yan, nagtatanong sa Bisaya. Pag ako ginawa ko yung sa korte, sisitahin ako ng huwes No, you ask your question in English. Itra-translate po nung translator ng korte para po yung record opisyal. Minsan, siyempre yung mga testigo natin, totoo naman yan, may sitwasyon na ganun, nahihirapan mag-explica sa English. Alam mo naman yung paglitis natin dito, English talaga ang ginagamit. Ngayon, pag ang nakasanayan niyan Tagalog, minsan ako para mapadali, tinatagalog ko. Ako'y binabalaan ng korte. Kahit Tagalog? Kahit Tagalog. Itong ginagawa, English-Tagalog, inihintay ko, baka mamaya meron ng Indonesian at saka Chinese. Ang hirap-hirap nung ginagawa simpleng tanungin mo ng diretso. O ngayon, wala palang translator yung court. Ewan ko, hindi naman nag-apply si Senator Subiri. But, this could have been avoided. It really could have been avoided. Nung nag-umpisa, attorney, yung direct examination kay Gina Acosta, sinabi ng depensa na hindi muna nila agad-agad tatanggapin bilang hostile witness si Gina Acosta. Kailangan i-qualify muna ng prosecution na siya ay isang hostile witness. Bakit kailangan pang gawin yon? Hindi po ba understood na kung ikaw ay nagtrabaho sa Office of the Vice President, automatic hostile witness ka na? Ang dahilan dyan, kasi Pia nga, pag hostile witness yan, iba yung mga nag-a-apply na rules dun sa pagtanong. Mas maluwag, mas maraming liberahe yung nagtatanong na magtanong ng mga question na kung regular na testigo yan, bawal. Yung tinatawag na leading questions. Hindi ba? Kung halimbawa, nakita mo, yung medyo naging evasive yung witness, no? Nung tinatanong siya tungkol dun sa pagplano nung mga programa na ito kung saan pinaggamitan yung pera. Ito, makikita mo, itong witness na to, malamang naihanda na ng depensa. Kasi witness ni tao ni VP yan So sigurado yan, sila may access. Kung ako yung depensa, sisiguraduhin ko makausap siya. O ito, itatanong sa iyo, ito, reviewin mo na ito. Pag-aralan mo na to para alam mo, makasagot ka ng tama. Pero ito, manood ka, hanggat maaari, hindi niya ituturo si VP Sara dyan. Ilalayo niya lahat. May kasalanan o may gumawa, ito si Las Cañas o kung sino man ibang tao dyan. Isa po kasi dun sa mga ipinupunto ng prosekusyon, yung mga iginigit nila sa kanilang direct examination na may mga ibinigay daw na liquidation report na inapprove ng Special Disbursing Officer Gina Acosta, pero yung liquidation ay nanggaling sa security officer, si Correct. Security Officer La Chica. Parang ano ho ba talaga dapat, hindi ba dahil siya ang Special Disbursing Officer, siya dapat ang gumagawa ng liquidation? Yung ano kasi, Pia, ibibigay niya yung pera, di ba? Cash itong pinag-uusapan So, magsasubmit siya ng liquidation report na sasabihin niya, binigay ko kay X, Y, or Z, kung sino man yun. Pero, magagawa niya lang yun pag yung si X, Y, or Z sumagot sa kanya, natanggap ko yung pera, ito yung ginawa namin sa pera, etc. Yun ngayon, titibayan ngayon ni Gina Acosta. Yun ngayon ang isusumite niya. So yung liquidation report, kailangan umaabot doon sa dulo.
kung sino talaga gumamit at gumasta ng pera. Yun nga ang problema dito. Kasi ang sinasabi, binigay ko ikaw lahat kay Las Cañas, siya nagpamudmud doon sa kung ilan man tao yun. Ang depensa naman nila, sinasabi nila, wala naman kaming choice kasi kailangan gawin tong mga proyekto to, wala nang oras. Ang dami-dami niyan all over the country. Kaya pinaikot na lang namin sila sa Cañas. Kaya sa papuntahin namin sila lahat doon, mas magastos pa, babayaran pa yung pamasahe, kung ano-ano. O mamaya hindi pa makapunta, hindi magamit hindi matupad yung paggagamitan ng pondo. Pero siyempre, alam na natin yun, Pia. Bakit ka biglang nagkaroon ng pagmamadali na ubusin ito sa loob ng maikling panahon? Hindi ko sinasabing imposible, ha? Posible, pero medyo patunayan mo mabuti kung bakit itong panahon na to, yung kakaupo mo pa lang sa opisina, bigla kang na-realize mo na, kailangan ko gamitin to 125 million para ma-secure yung opisina ko or yung departamento. So tingnan natin pagbalik nila from lunch break, Attorney Judd, kung paano yung magiging takbo nung nalalabing bahagi ng direct examination. At ngayon po, para po tulungan tayong balikan yung mga nangyari nitong umaga at yung mga inaasahan pa natin sa pagbabalik ng impeachment court after ng lunch break, tawagin po natin si Joseph Morong na nasa Senado. Joseph? Hi, Pia, ka-Attorney Judd. Good afternoon. Lunch break tayo, 11:45. At paliwanag lang natin kung bakit nandito na yung sinasabi natin na kwento kung paano nagastos yung confidential funds ng Vice President muna. No? Kasi si Gina Acosta, to remember, last week may iprinisinta ang depensa through Attorney Christine Ferrer na listahan ng mga aktibidad, mga confidential na mga aktibidad kung saan ginastos daw yung mga pera na confidential funds ng Vice President at ng Department of Education. Ngayon, nandito na tayo sa tanong na paano ba inihanda yan? Sino ang naghanda? Sino ang may alam yan? Ano ang mga detalye niyan? So, lumalabas dun sa mga paunang testimonya nitong si Gina Acosta, who was yung dati na Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, na yung para sa 2022, meron silang tinatawag na Good Governance Program activities. At ang mas nakakaalam kung ano yung mga aktibidad na yan, kung ano yung mga nilagay dyan, ay itong si Colonel Dante Lechica, who was the OVP Security Command Chief. No? So ang sinasabi nitong si Acosta, nung pong pagdadraft na yan, dalawa kami, ako at saka si Colonel Lechica, at siya yung naglalagay ng mga aktibidad. Tinanong siya ni Presiding Officer Chisa Escudero, meron bang pagkakataon na kung kayong dalawa yan at ikaw, yung disbursing officer, ikaw yung may kapangyarihan na mag-ekis o mag-check ng kung allowed yan na gagamitan ng confidential funds. Sabi nitong si Acosta ay nagde-defer siya. Ibig sabihin, hinahayaan niya itong si Colonel Chica na maglagay ng mga aktibidad doon sa kanilang good governance program para sa taong 2022 concerning yung 125 million na confidential fund spending. Sumukang na kay Colonel Lechica yung desisyon kung anong mga aktibidad ang ilalagay nila doon. Tapos, may ilang mga question lang yung mga senador. For example, ito si Attorney Ligutan, who is the private prosecutor, sabi, may mga plano ba yan? Ano ba yung mga nilalagay nyo dyan na mga aktibidad? Mukhang ang lumalabas dun sa testimonya nitong si Gina Acosta ay isa siyang kumbaga generic na plano. Ibig sabihin, good governance program. At kung ano yung ililiquidate dyan will come in the accomplishment report. Meron kang parang umbrella ng programa at malalaman mo na lang kung saan ginastos yung pera dun sa accomplishment report pag isinimitan na yon sa pagka nagastos na yung pera. So, ang tanong ni Atty. Ligutan, plano pa lang naman yan. Paano kayo, kumbaga, nagba-budget, nag-aalat ng budget for the projects kung isa siyang generic na plan? So, those were, isa yon sa mga tanong sa mga punupunto nitong si Atty. Virgil Ligutan. Tapos,
mukhang ang pinapalabas ng prosecution ay yung OVP, yung Office of the Vice President, ay may tanong ni Atty. Ligutan na parang malawak yung discretion o dun sa translation nitong CPO Presiding Officer Chis Escudero, discretion equals laya. Parang masyadong malaya yung Office of the Vice President na gastusin kung yung confidential funds ng Vice President. Pero ang sabi naman nitong si Gina Acosta, hindi naman ganun. Kasi pagdating ng pagdetermine ng mga projects ay yung kanilang ang guidance pa rin ay nanggagaling doon sa COA liquidation, sa COA Joint Memorandum Circular. Ito yung JMC na paulit-ulit at paulit-ulit na narinig last week at saka today kasi yan yung guidelines. Ang tanong confidential funds, dapat hindi sinasabi yan. Paano ba nililiquidate yan? So ang nag-guide dyan sa ating gobyerno ay yung COA Joint Memorandum Circular ng 2015 kung paano tamang gastusin ang isang confidential funds. Bilang panghuling punto nitong si Atty. Ligutan, kung halimbawa na ang sinasabi niya sa kanyang testimonya ay kabahagi itong si Colonel Lachica dun sa pagdadraft ng mga plano, yung mga activities, mga confidential activities na binanggit nung defense nung last week. Kung si Colonel Lachica bahagi niyan, nakalagay ba yan doon sa inyong report? Sinabi niyo ba, in short, sa COA, nakabahagi itong si Colonel Lachica doon sa pagdadraft ng inyong plano? Ang sagot ni Gina Acosta ay wala. Hindi nila sinabi doon sa kanilang liquidation reports, liquidation documents to the Commission on Audit na may parte itong si Colonel Lachica sa pagdadraft noong mga plano. So kanina, bago in the middle of the trial, nagkaroon lang ng konting issue sa kung anong lengguwahe yung gagamitin. Doon sa pasimuno, sa pagsa-start ng trial, ay nagbibisaya itong sila sila Acosta at saka si Atty. Ligutan. Si Atty. Ligutan, I think, is from CDO, tapos itong si Acosta is from Davao. So, kaya lang, parang medyo nababagalan yung ilang mga senador. Kaya nga tumayo na itong si Senador Erwin Tulfo kasi and he brought up yung transcript ng House Committee, yung Committee on Good Governance and Public Accountability hearing nung November 25, 2024. Guest din doon or resource person din doon itong si Acosta at doon naman ay nakakapag-Filipino itong si Acosta. Kaya nga ang utos na lamang ng Senate Impeachment Court ay Atty. Ligutan, pumili ka na lang ng isang lengguwahe, English o Filipino. Ang pinili naman itong of course, ang preference ng court is Filipino para mas maintindihan ng mas maraming nating kababayan. And what we saw kanina towards the end of the first half of the trial today ay nagtatagalog na or nagfi-Filipino na itong sila Atty. Ligutan at si Gina Acosta. This was not the first hearing na inatenan nitong si Gina Acosta. And in fact, we covered her noong November 25, 2024 dun sa Committee on Good Governance and Public Accountability's House, 2024. At doon nga ay nagkaroon ng kumbaga kinabahan at tumaas yung presyon nitong si Ginang Acosta dahilan para matigil yung kanyang pag-testify doon at dalhin siya sa ospital. We witnessed that sometime in November 25, 2024. Kaya kanina, pinauna na, sinabihan na nitong si Senator Chis Escudero na just in case, meron tayo naka-standby na mga doktor at mga nurse ng Senado. But so far naman, si Ginang Acosta ay relaxed, if not maybe kumbaga anxious lang siguro sa pagsagot dun sa mga tanong ng prosecution. So si Acosta is the second witness so far. Si Marvic pareha, yung director ng House of Representatives, halos hindi na siya nakapagsalita dahil ang ginawa na lamang ng parehong panel ng defense and the prosecution ay mag-stipulate or mag-judicial notice na lang ng hawak niya na mga ebidensya. Ang hawak lang naman niya ng mga ebidensya na hindi na kailangan bakbakan pa or ay busisiin pang masyado ay yung mga sinumite rin naman
ni Vice President Sara Duterte yung kanyang opisina, yung mga letters nitong sila, or responses nitong sila Attorney Zuleika Lopez doon sa House during that hearing. So ito naman ay matter of record, kumbaga pareho nating alam na may ganyan, nangyari naman yan, huwag na natin pagtalunan kung nag-exist pa ba yan. So yun yung nangyari, kaya mabilis lamang yung naging pag-testify nitong si Marvic Pareha. But we are still on the subject kung paano ginastos yung at saan ginastos yung mga confidential funds so far now ng Vice President. That's 125 noon sa last quarter noong 2022 and 375 para sa first, second, and third quarter. So, pero ang start pa lang natin doon sa first 3 quarters of the expenditures of the OVP. Mukhang ang mangyayari ay ginakosa tayo for the whole day at kasi magkakaroon pa ng cross, ibig sabihin pagkakataon for the defense na itest yung testimonya nitong si Gina Costa at gibain yung mga napalutang na mga punto ng prosecution na nakakatulong sa kanilang kaso. So, yun yung mangyayari sa cross. Tapos, pagkatapos mag-cross, ay pagkakataon naman ng mga senador na magtanong dun sa kanilang interjections for clarifications dun sa mga naging testimonya nitong si Gina Costa. And then, ang nakaline up pa is yung Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajardo. So what's important to remember, pagka pinapanood nyo itong hearing na to, ay yung question na kung paano at saan ginamit yung mga confidential funds ng Vice President. Alam natin na sa labas ay yung half day na yung ilang mga government offices, but so far wala namang inaanunsyo yung Senate Impeachment Court na ititigil ang pagdinig dahil sa sitwasyon ng weather sa labas. So, but we'll have to know kung later ay may ganong desisyon or ang maapektuhan lang yan ay yung 4 p.m. na session ng Senate. But so far, tuloy tayo. Babalik ang Senate Impeachment Court sa 12 after ng kanilang lunch break, 12:45. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagtutok sa special na pag-cover na ginagawa ng GMA News dito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po si Joseph Morong at ito po ang The Vice President on Trial.
Tuloy-tuloy ang ating pagtutok sa the Vice President on trial. At nagpapatuloy po ang ating live stream dito po sa YouTube at Facebook page ng GMA News. At kasalukuyan pong naka-lunch break ang impeachment court at sila po ay magbabalik mamayang 12:45 ng hapon. At babalikan po natin yung naging takbo ng impeachment trial kaninang umaga, Attorney Judd. Sa tingin niyo po ba, ano yung naging pinaka-importanteng puntong na ipalabas ng prosekusyon sa kanilang direct examination? Wala masyado. Wala pa? Or wala talaga? Hindi, parang hindi pa tayo nagkakaintindihan dahil hindi magkasundo kung paano ang magiging lengguwahe. Ayun naman pala, may record na pala itong testigong ito. Alam mo, isang paraan dyan, ibangga niya yung tinestify niya nung araw doon sa House Committee. Di ba, sinabi mo dito, ganito, ganon. Pak, sinagot mo English-Tagalog. Tapos, bakit pa kailangan natin i-accommodate yung testigo kung anong napupusuan ng lengguwahe? Meron palang katibayan na maayos kahit saan. So, dapat yan na-avoid. Siguro, meron silang nakikitang dahilan kung bakit ma-importante na gawin yun, but sa akin, dapat diretsan. Ito lang, Piano, yung pagtatanong sa Tagalog o sa ibang lengguwahe. Sa karanasan ko, ang paglitis kasi sa atin ngayon sa regular courts in English, di ba? Okay. Ngayon, natural lang na magkakaroon ka ng testigo na hindi sanay na makipagsagutan sa English at nahihirapan. So, ang preferred language ng Tagalog. Wala pa akong natsetsempohan ng Bisaya at kung sakali mang Bisaya siya, pinagtatagalog ko kasi hindi ko rin masusundan. But anyway, pag ako nagtanong sa Tagalog, binabalaan ako ng korte. Wag, itanong mo sa English, yung interpreter na ang bahala. At nagkakaroon talaga ng pagkakataon, nagtatalo kami ng interpreter kung ano ibig ko sabihin. So, minsan, kasalanan ko kasi hindi ako masyado magaling managalog eh. Di ba? Pero, sinasabi nung interpreter, kasi yung sinabi nyo, minsan nangyayari yun. But, yun nga, yung talagang pag-translate niyan, trabaho talaga ng korte yan. Kaya yan nagkakaproblema. Gusto sa Bisaya, paano? Alam naman siguro nila na hindi handa yung korte na mag-provide ng interpreter. Kasi kung talagang from the very beginning na-anticipate na Bisaya ang gusto, dapat nakapag-appoint ang korte ng isang interpreter. Sana nakapag-request, di ba? Pero paano masasabing yun ng ang linaw-linaw, nakakahiya tuloy, sinabi nung Senator Judge. Parang naiinis na nga si Senator Tulfo Andito, ito sagot, English, Tagalog, di ba? Pwede ba natin balikan, Attorney Judd, yung mga yung physical and financial plan? Kasi parang yun yung gusto sanang banggitin or pag-usapan ni Attorney Ligutan. Although parang hindi pa sila nga masyadong natatapos dun sa usapang yun o yung sa usaping yun. Kasi yung nakalista doon yung mga good governance program kung saan dapat ginamit yung pera. Pero di ba ang sinasabi kasi nila, tapos yung security rin, for the security of the Vice President. Pero pwede ba natin linawin, Attorney, yung paggamit ba ng confidential funds for the security of the Vice President, given that she already has a security detail, is in itself illegal or hindi dapat ginawa? Oo. Ang talaga doon, bakit ka magagastos sa isang bagay na napaglaanan na ng pera ng salapi? Halimbawa, sinabi yung security group niya, 300 to 400 yata. Ang laki nun. Di ba? May sweldo yun, may pondo yun. Pag kailangan i-secure yung isang lugar na pupuntahan ni VP, meron ng siguro naman, may kapasidad ng gawin yun. So, bakit ka ngayon kukuha pa ng tigalabas at ibang tao pa para gumasta pa ng pera doon sa pagsisiguro, pag-aayos ng daan sa kalsada, ng pagdaan ng motorcade at pagsalubong sa airport kung ano man. Bakit kailangan mo ng additional na gastos? Hindi ko sinasabing imposible, pero napakahirap, di ba? Paano mo i-explicar yun? Ang dami-dami mong tao. Paligiran mo lang ng 100 tao yan, di mo na mababaril yun, So, ang ibig ko sabihin,
yung makikita mo na yung sinabing ginamit ito for this purpose na i-augment yung security or dagdagan yung security, ito talagang palusot lang. Hindi tama yun. Alam nila yun. Ngayon, kung bakit nila pinalabas, siguro yun ang katotohanan, sinong nagdisenyo nito at sinabi yata yung security officer, ayaw pangalanan ni Acosta kung sino yun. Pero I don't know, siguro lalabas yun si Las Cañas or whatever it is. La Chica, sino ba yung... La Chica, yung La binabanggit Chica, nila. Oo. Siguro yan ang lalabas. Ang siguradong hindi nila gagawin, sasabihin, si VP ang nag-design ng lahat yan. Siguradong hindi yan ang sasabihin ng witness. But anyway, yan ang gustong puntahan nila, Attorney Ligutan. At para palabasin na sa mula't mula pa lang, wala naman kayong intensyon na gamitin tong pondo sa tamang paraan eh. Diba? Nabanggit ni Attorney Ligutan, tinatanong niya si Special Disbursing Officer Acosta kung may feedback ba si Vice President Sara Duterte nung sinabi ni SDO Acosta na parang generic yung mga items. Tapos ang sabi niya, pumirma naman si VP Sara. Anong implikasyon nun pag sinabi ng Special Disbursing Officer na pumirma siya, tapos saan siya pumirma? Doon sa approved. Yes. Well, ang ibig sabihin nun, prinisenta namin kay VP at si VP ay umasa doon sa mga pinakita namin sa kanya at tinanggap. Parang accountability abot sa kanya. Yung the fact na inaprubahan ni VP yun, inaako ni VP yun lahat. Pero yun nga, may doktrina yan kasi na hindi mo naman ma-expect na i-verify lahat yun ng VP. Isipin mo kung gaano kakapal yung dokumento niyan. Ang daming nakalaad na detalye doon. Ibig mo ba sabihin, checkin niya isa-isa yun kung tama lahat yun. Pwedeng dyan sa mga posisyon na ganyan, na napakarami at napakalawak ng responsibilidad. Meron silang karapatan na umasa na yung mga tauhan nila na naghanda nitong report ay ginawa ito may presumption of regularity. Walang kalokohan, walang katiwalian, pawang katotohanan lamang at pawang mga impormasyon na nakabase sa dokumento at iba pang naaasahan na impormasyon. So, pagpasok nun, pag nireview lang ni VP yun, nakita niya kompleto, may mga sagot lahat, pwede niyang pirmahan yun. Sabi niya, binigay sa akin wala naman akong ideya na kalokohan ito or what. Pero, yun na nga yung 125 billion in 11 days, kung ikaw man yung VP, hindi ba? Parang, ang dami nun bakit tayo naubos ng ganyan? Bakit tayo napagastos ng ganyan sa maikling panahon? At yun yung binabalikan ng depensa na sinasabi naman nila na wala namang nakalagay sa Joint Memorandum Circular. Na bawal yun. Or kung in a certain number of days dapat magastos. Tama. Pero pagpalagay na natin, hindi nakalagay na, hindi mismo nakasulat yun. Ibig ba sabihin, Pia, na kahit ano na lang, na pag hindi nakasulat doon, tama? Siyempre, hindi, di ba? Gagamitin mo yung sentido común. Saan ka naman magkakaroon ng dahilan o pagkakataon na kailangan mong gumasta ng magkano yun? 12 million a day. Ganun lumalabas. Yung 125 in 11 days. Attorney Roy, yung isa rin dun sa mga sinasabi po nila na speaking of yung Joint Memorandum Circular, napag-usapan kasi natin kanina habang nanonood tayo na inilabas rin kasi ng depensa yung 1992 Circular. Pero ang assumption, well, let's say para sa akin, ordinaryong mamamayan, ang iniisip ko, kung may 2015, ibig sabihin, binabaliwala na niya yung 1992. Pero sabi niyo po, kailangan may specific repeal, ganito tama po yan, ba? Meron tayong prinsipyo sa batas na tinatawag na repeal ng batas, di ba? Kasi siyempre, pagkadaan ng panahon, yung mga batas, kailangan ng palitan. So, pag pinalitan yan, binago, either inaamyendahan o nire-repeal, di ba? Pag inamyendahan, may binabago lamang. Pag ni-repeal, pangkaraniwang, ibig sabihin ng repeal, sinasawalang bisa na yung lumang batas. Ngayon, ang problema dito, yung 1992 na circular o rules, saka yung 2015, ibang-iba yung filosofiya. Kasi doon sa old, yung sa 1992,
ang tawag pa nga dyan doon, intel funds intelligence funds nung araw yan Yung intel funds, halos hindi ka maka-imbestiga. Halos walang audit yun. Tinatanggap lang nung tapos sinecertify, ginamit sa intel. Ganun lang yun. Walang acknowledgement receipt, Wala ganyan. mga liquidation kasi sikreta lahat yun. Mostly, yun ang filosofiya nung araw. Noong 2015, kasi nga naabuso na yun Hindi mo na malaman kung talagang ginamit sa intel or what. Nawawala na lang yung pondo basta ginagamit. Wala naman silang nakikitang benepisyo or what. So, nung bandang 2015, binago ni Pino yan. Ginawa na ngayon. Meron na ngayong accountability. May ICFAO na nga na ginawa yung opisina yan para lang dyan sa confidential funds. Para matigil na yung pang-aabuso sa paggamit yan. So, ngayon, ang tanong, ibig ba sabihin na yung 1992 memorandum, wala na? Dapat nga ganun. Ang problema ito, doon sa 2015 memorandum, kung di ako nagkakamali, walang nakasulat na repeal doon. Kumbaga hindi nakalagay na dahil dito, Wala na itong wala na yung 92. Hindi nakalagay. So, ang nangyayari to, pinipilit ng depensa, implied repeal lang yan. Pag sinabing implied, ibig sabihin, parang naka-repeal lang yan dahil hanggang doon lang sa punto na hindi siya akma doon sa 2015. Pero kung may paraan o meron pang bahagi doon na pwede silang ipagsabay, buhay pa yung 1992. Yan ang problema sa implied repeal. So pag hindi mo totally sinulat doon na na repealed na o pinapasa walang bisa na yung dati, manenatiling yun, posibleng pag-awayan na buhay pa ito. Kailangan yun, ihahambing mo sa 2015, ibabangga mo. Pwede pa ba? Pwede pa bang pagsama to? Ganun. Siyempre, yung mga abogado gagawa ng lahat ng argumento at paraan yan para ipilit na buhay pa. Yan ang pinagmumula ng problema nitong paggamit ng confidential funds. Iba. Ang interpretasyon. Iba yung kanilang pinagbabasihan na prinsipyo kung tungkol dyan sa paggamit ng intel funds. Alright. Attorney, pwede ba natin pag-usapan yung decorum ngayon sa korte? Ibang-iba ngayong araw kumpara noong nakaraang linggo. Napansin natin, di ba, parang mas mahinahon yung pagtatanong. Wala na masyadong sagutan sa pagitan ng mga dalawang panig ng mga abogado. Sadya po ba ito? Well, although wala pa naman yung ruling Alam mo, biglang nag-instant honeymoon na naman yung prosecution at defense, di ba? Tumawid si Tita Lorna, nagyakapan sila ni Attorney Ferrer. Akala ko magyayakapan din at maghahalikat si Attorney Poe at si Attorney Ligutan, pero nagkamayan lang. Okay na yun. Now, ewan ko kung ano mangyayari sa ruling. Tignan natin. Siguro naman, I'm almost sure mamaya, pareho sila magsasabi, sige, magpapakabait na kami lahat. Hindi na namin uulitin yun. Well, yeah, maybe. Tama yun, for now. Kasi itong gusto kong makita is paano nila pupulisin yung mga paano nila patutupad ng mga senador. Yung kanilang bahagi dyan, yung part nila, kasi sabi nga yata, it will cover everyone. Yung makakalaya lang dyan, tayo, Pia, yung mga publiko, pwede natin bakbakin lahat yan sa internet. Hindi tayo sakop ng impeachment court. Pero, Attorney, tingin niyo po ba mas mahirap, halimbawa, inilabas na ni Senator Chis Escudero ang kanyang ruling, mas mahirap bang pulisin ng kapwa-senador na umuupo bilang Senator Judge kesa yung mga abogado? Oo naman. Mahirap talaga yun. Very awkward yun. Kasi kahit na colleagues kayo, syempre, pag kinall out mo yan dito, public hindi ba? Kaya importante yung caucus. Importante yung nagkakasundo. Usap-usap muna. Oo. So, tingin niyo po ba effective yung tactic na ginagamit ngayon ng both prosecution and defense na sila ay mas mahinahon? Yeah. Alam mo, kahit na kahit na kapansin-pansin na nag-iba na ngayon yung karakter ng paglitis. Hindi kagaya nung nandun tayo sa video, masigla, at saka, di ba, very exciting. Ngayon, iba kasi panay dokumento na nagsasalita. So, ngayon,
mas napapansin yung behavior, yung pagdadala ng mga abogado, pati ng court, di ba? So, eto makikita mo, Pia, na ang magdadala talaga ng interest ng tao dito, kung paano mag-astahe yung mga abogado. Kasi, yung nilalaman nung ebidensya, mahirap makuha. Kailangan nakatutok ka talaga eh. Mangyari, yung mga dokumento na pinagbabasihan ng istorya, hindi nakakapagsalita yun eh. Huhugutin ng abogado yun mula sa testigo. Kung ano ibig sabihin itong mga dokumento na to. Itong hinaharap natin. So, ang importante dito sa mga tigapanood, magmasid at saka talagang makinig na maigi para makuha ko ano istorya. So, dahil nga ganun, gaya nga ng sabi ko, yung behavior, yung pagdala ng mga abogado, personal man o bilang parte ng kanilang side, no, kung prosecution man yan, defense, malaking bagay. At saka makikita mo dito, yung focus rin mapupunta sa presiding officer. Paano niya i-control, paano niya i-regulate. Ngayon, ito naman tatanong ko sa iyo, Pia. Palagay mo ba pag parati sila nagingitian, nagkakamayan at nagyayakapan, matutuwa yung publiko? Di ba mas gusto natin ng suntukan at saka gera? Pwede bang ako yung, babalikan ko ng isa pang tanong yung tanong ninyo, Attorney John. Kasi kanina, ang sabi ni Attorney Tonggol, sabi niya, after the ruling na ilalabas ni Senator Chis Escudero, baka magkaroon na ng citing in contempt, di ba? Mas madali na mag-cite in contempt ng magkabilang panig. Ano ba talaga ibig sabihin ng cite in contempt? Kasi halimbawa, pag nanonood tayo ng Senate hearing, kapag ang testigo is cited in contempt, pwede siyang ma-detain, hindi siya pauwin. Hindi naman ganun ang gagawin sa mga abogado. Iba yung yung penalty sa contempt. Ikaw naman eh. Ang hahapdi ng mga yan, tinatanong mong yan eh. But anyway. Bakit po ba? Merong contempt na, may contempt na pwede kang ipakulong. Halimbawa, ito kay Acosta. Kunyari meron siyang bagay na ayaw sagutin. Di ba? Na alam nilang siya lang ang may sagot. Halimbawa, may binigay sa akin na resibo. Nasaan yung resibo na yan? Hindi ko na ano nilalaman? Hindi ko malaman, etc. Ilabas mo yung resibo, kundi sa site ka namin contempt. Hindi ko po ilalabas, ganito, gano'n, kasi binigay lang sa akin, etc. Pwede siyang ikulong nun, i-confine. Di ba naalala mo kila Diskaya? Ganon. Yes. She was cited in contempt. Hindi hanggat umamin or nagsabi ng totoo. Yan ang isang klaseng contempt, di ba? So sa impeachment court, pwede rin yun? Pwede rin yun. Oo. Yung contempt, lahat ng contempt, pare-pareho. Ang treatment sa contempt, iba-iba lang siguro yung korte, iba-iba siguro yung dahilan. Pero yung pagtrato sa contempt, ganun, pare-pareho. Pwede kang ikulong. Pero ito, merong contempt na hindi ka naman ikukulong. Halimbawa, meron kang, ito yung sa pag-text ni, halimbawa lang, na sabihin nila, contemptuous conduct, dapat i-contempt. Hindi mo naman ikukulong si Attorney Ligutan dyan. Pamamarkahan mo yung kanyang record. Pwede mo siyang pagbayaran ng fine. Pwede mo siyang isuspend. Di ba? I don't think na mangyayari yun dito. Kumbaga parang napagsabihan, parang ganon. Palo sa kamay, di ba? Pero yung contempt, Pia, baka magulat ka. Minsan ang fine dyan, 1,000 pesos, di ba? So yung sa ibang regular tao, court po? Yung ibang tao, kahit sa Supreme Court, yung ibang tao, parang minamata-mata nila yung ganong, napakaliit naman ng parusa. Pero alam mo sa aming abogado, malaking bagay yun. Dahil lahat kami kuripot. Hindi, biro lang. dahil parang bahid sa integridad namin yung kami ma-contempt. At saka minsan, ito kailangan mo rin maintindihan, minsan nako-contempt ka dahil pinaglalaban mo yung tama eh. Sinasabihan ka na, tama na, ayaw mong tumigil. Pinipilit mo. Diba? So kumbaga parang kumari, nagmamaneho ka, meron kang driver's license, nahuli ka, parang halimbawa, maliit lang yung fine, pero markado na yung lisensya mo. Yes, kumbaga, may tama na yun. Halimbawa, ang typical na, isang example na, na pumapasok sa aking kaisipan.
yung inakusahan mo yung korte na siya'y corrupt o tumatanggap, tinatalo ka sa isang ruling. Paano itong judge na to, trinabaho to, or tumanggap to ng ganyan. Kaya ganyan yung ruling, mali-mali yan. Contempt. Hindi mo pwedeng hiyain at itimin ang reputasyon ng korte at magpaparatang ka ng mga, alam mo na, mga pandarambong o pagtatanggap ng suhol o na may lihim na relasyon yung huwes sa isang party, sa isang nasa sakdal. Hindi mo pwedeng gawin yun. Di ba? Kung meron ka man totoo na ganung paratang o may ebidensya ka, filean mo ng kaso. Punta ka sa Korte Suprema, filean mo ng administrative case yung West. Kaso mo, kung dito ka, saan ka magpa-file? Kanino ka magpa-file ng sa House? Wala. Sa Presidente? Wala. Pwede ko bang filean ng administrative case ang Senator Judge sa Supreme Court? Palagay ko, hindi. Kaya nung panahon ni Corona, ibang, yun ang sinasabi ko sa'yo. For example, masyadong madiin na pinaglaban ng Defense Counsel yung mga issue tungkol dyan sa paglidis. Alright, well, attorney at mga kapuso, tuloy-tuloy po ang live stream ng GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial, at inaabangan po natin ang pagbabalik ng impeachment trial para sa pagpapatuloy ng direct examination ng prosekusyon kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. At sa ating pagbabalik, mapapanood na rin tayo sa GTV. At mga kapuso, ito pa rin ang GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial. At nakita po natin na unti-unti na pong bumabalik sa loob ng impeachment court ang mga senator judge. At nariyan na rin po si Presiding Officer Cheese Escudero. At sila po ay nag-lunch break. Sabi po nila 12:45 ang resumption ng impeachment trial. Pero kanina nga po nung umaga nag-anunsyo na po ang Malacanang na suspendido na ang opisina sa government offices at shift to alternative modes na raw sila sa hapong ito. Pero wala pong anunsyo ang Senado kung ano nga magiging mode of or ang kanilang working mode ngayong hapon kung magpapatuloy pa rin ang impeachment trial. Pero ang inaasahan po natin sa pagbabalik or resumption ng impeachment trial ay ang pagpapatuloy sa direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Bago po kasi nag-lunch break ay siya po ay tinanong ng prosekusyon tungkol sa mga dokumentong naipakita tulad na lamang po ng physical and financial plan ng OVP, pati na rin po nung mga dokumentong pirmado ni Vice President Sara Duterte. Tinanong din po siya kung alam ba ng Vice Presidente yung kanyang mga sinabi noon kay Security Officer Lachica na generic yung mga nabanggit na good governance program. At sinabi po niya na pumirma naman si Vice President Sara Duterte at pumirma siya dun sa bahaging nakalagay o nakatalaga na approved. So ito po ang bahagi ng naging testimonya ni ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na nasa Office of the Vice President. Kanina po sinabi po ng depensa na ayaw sana nilang pumayag na magkaroon ng mga tanong tungkol sa mga naging palakad ni Vice President Sara Duterte noong siya'y Davao City Mayor pa po. Pero ang sabi po ni Presiding Officer Cheese Escudero, or rather Presiding Judge Cheese Escudero, we will allow questions like this to establish pattern but not necessarily to add to the articles of impeachment. So kumbaga, pwedeng tanungin tungkol sa mga naging patakaran noon pero hindi ito nangangahulugan na nadadagdagan ng mga articles of impeachment or pwede pa itong
amyendahan. At ito, nakikita na rin po natin na nasa loob na po ng impeachment court si Ms. Gina Acosta. At sinabi po kanina ni Presiding Judge Cheese Escudero or Presiding Officer Cheese Escudero na may naka-standby silang mga medic, pati mga medical officers dahil nga po sa naging karanasan ni Gina Acosta noong siya po ay tumistigo sa House of Representatives na siya po ay nagkaroon ng anxiety. Pero Attorney Roy, nakikita po natin kanina na nakita po natin kanina na mas mahinahon na naman po ang kanyang pagtatanong, pati na ang pagsasagot. So wala naman po masyadong tension kanina. At ito nakikita rin po natin ang muling batian ng prosekusyon at depensa sa harap pa mismo ng testigo. Ito si Attorney Lorna Capunan, kausap niya si Attorney Sheila Sison. All smiles sila ngayon, very different dun sa naging kanilang demeanor noong pagtatapos ng nakaraang impeachment day noong Miyerkules ng nakaraang linggo. So abangan po natin, mukhang hinahayaan muna ni Presiding Officer Cheese Escudero na matapos yung pag-uusap ng ilang mga abogado at pati yung ibang mga center judge ay palakad-lakad pa sa loob ng impeachment court. Pero anytime sila po ay mag-uumpisa na dahil dapat po 12:45 ang kanilang muling pagsisimula or resumption. So aabangan rin natin kung anong mangyayari ngayong hapon. Trial is resumed. For the information of the counsel for the parties, we shall only be holding trial given the inclement weather until 2 p.m. this afternoon, and we shall convene session according to the Senate President at 2:30 p.m. So kindly be aware of the time, Attorney Ligutan, and if at all we reach cross, kindly be aware of the time. Hanggang 2 p.m. Ma'am Gina, patuloy po kayo magtetestigo sa ilalim ng pareho niyong pinanumpaan kanina. Naunawaan niyo po yan? Opo, Your Honor. Okay. Attorney Ligutan, your witness. Yes, sir. Okay. I need to get Hello? Madam Witness, now, kanina, nabanggit mo na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin, na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think, is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel? I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Asking and answered, Your Honor. No answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po ang alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents.
through Attorney Jay, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, Kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? Aware ka, hindi? Aware po ako, Your Now, Honor. in fact, aware ka rin na itong letter na ito yung tugon, reply ng OVP through Ortonio sa Audit Observation Memorandum. Aware ka rin yan, di ba? Yes, Your Honor. Now, based sa letter na ito, ma'am, programs tsaka surveillance activities na sinasabi nyo intertwined with national security, sinasabi nyo na identify na as early as July 2022, and you will agree with me, ma'am, kung July pa lang, 2022, andyan na yan, kailangan sinama nyo. Isinama nyo dapat yan sa Fiscal and Financial Plan para sa fourth quarter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, months after na-identify ng office nyo yung mga specific activities. Did you get the question? Your Honor, saan po dito yung sinabi mo na activities, Your Honor? Ma'am, nasa screen, these programs, program goals are inextricably intertwined with matters of national security. July Assisting counsel, kindly point it 2022. out on page 2. Page 2. Kindly point it out to the witness. What counsel is referring to? Sir, Okay. ano po yung question? Yung tanong now is, hindi ba dapat isinama nyo ito, yung mga sinasabi nyo mga specific activities sa Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter 2022, which is dated December 13, 2022. Isinama nyo ba yan? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Rephrase, counsel. Okay. I get the point of the objection of the counsel. Sustained. Okay, Kindly now, rephrase. hindi po ba those should have been reflected in the Fiscal and Financial Plan for the fourth quarter of 2022. Same objection, Your Honor. Ma'am Gina, Yes, Your Honor. bakit di nyo po sinama yung mga bagay na yan doon sa Fiscal and Financial Plan ng 2022? Kung Hulyo pa lang, may ganyan na pala, bakit hindi nyo po yan sinama sa 2022 Fiscal and Financial Plan? Fiscal and Financial Plan. Sir, ito Ma'am po Gina? ba yung target property alleviation threats
to peace and order and the promotion of economic development po. Counsel? I think the public knows whether the witnesses answered the question or not. I will move on, Your Honor, please. Move forward, Counsel. Thank you. Thank now, Madam, let's go to this cash encashment for the 2020 check encashment para sa 2022 confidential funds. Now, pinapakita sa iyo ngayon yung isang cheque may petsang December 20, 2022. Okay? As well as yung nasa likod ng checking iyan. Okay? Yung checking iyan has been previously marked as Exhibit P, I, 28, small letter A, and P, I, 28, small letter A, 1. Yung tanong, you personally encashed, ikaw mismo yung nag-encash ng 125 million pesos cash advance ng confidential funds noong December 20, 2022, correct? Opo, sir. And then, ma'am, na-encash mo yan only pagkatapos yung cheque maibigay sa iyo. Tama po ba? Yes, sir. Tanong, kailan ba na-encash yung checking ito? Di ba? December 20, 2022? Yes, sir. And hindi po ba, bago ma-release yung cheque sa iyo, yung checking iyan, kailangan munang iprepara at saka dapat pirmado ng chief accountant. Tama po ba? Ang nagpirma po, No, ma'am. The question is, tama po ba na bago nyo ma-release, bago nyo natanggap yung checking iyan, kailangan i-prepare muna, tsaka pirmahan? giprepare po ng accountant po. Yes. Okay, now. And of course, madam, yung checking iyan, na-prepare lang, napirmahan lang, na-release sa'yo lang, only after the required disbursement voucher had been signed and approved. Tama po ba? Opo. If you can remember, ma'am, yung disbursement voucher na pirmahan tsaka na approved same day, December 20, 2022. Tama po ba? Yung date Voucher. ng voucher Opo. at saka date ng cheque. On the same day? Yes, Your Honor. Yes, sir. Yes, sir. In fact, yun yung disbursement voucher dated December 20, 2022, Exhibit P, I-10A. Now, yung voucher na iyan, permado ng VP Sara Duterte, Julieta Villa del Rey, tsaka Lemuel Ortonio. Tama po ba? Your Honor, di ko mabasa yung after my Assisting name. Counsel, kindly Kung furnish. Ortonio po yon. Kindly furnish Gina a copy of the disbursement voucher. It's in her possession at the moment, Your Honor, please. Voucher. Disbursement voucher for the last quarter of 2022, Ma'am Gina. Primado. Di kasi klaro po yung Anyways, perma dito. Ang maklaro ko lang dito, Your Honor, is my perma po. Yes. My signature. And then, may perma po dito ng accountant namin. Pero yung sa gitna, hindi po kasi klaro dito, Your Honor. Move on, Counsel. Now, Madam, yung disbursement voucher, yung pag-prepare, pag-paperma, tsaka pag-re-release ng cheque, yung date ng cheque, tsaka yung pag-i-encash ng cheque, they all happened on the same day, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Honor. How much was the amount encashed on that day? 125 million pesos, di po ba? Yes po. You encashed this check sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama po ba? Yes po. Now, listen to this question now.
For unusual amounts like 125 million pesos, yung bangko kailangan ma-notify yung bangko isang araw minimum or at least 2 days before ma-encash yung cheque para ma-prepare, maihanda yung cash. Ito yung na-mention ni Ms. Violeta Constantino, then Department Manager ng Land Bank Shaw Boulevard when she testified. Do you confirm this practice? Objection, Your Honor. What's the objection? The question is misleading, Your Honor. There's no testimony as to unusual amount, Your Honor. There was, counsel. There was, counsel. Not by the witness, Your Honor. Not by this witness, but by the land bank, by the land bank executive. Okay? Hindi po ba? Kailangan mo notify muna yung bangko a day or 2? May we ask the prosecution to repeat the question, Your Honor? Please, I think there was a ruling. If she knows. Yes. Ma'am Gina, kayo po ba ay nag-i-inform sa bangko o may kailangan po ba mag-inform sa bangko na mag-withdraw kayo ng ganito kalaking pera? Ganito po, Your Honor, nang handa na po ang cheque, tumawag po ang aming cash division na Ma'am Gina, handa na po ang cheque at pwede mo nang ipa-encash sa bangko. Not responsive? Okay. Now. Continue, counsel. Now, by what time did you go to Land Bank on December 20, 2022? Mga around 2 to 2:30 nakaabot dito, Your Honor. 2 to 2:30, hindi 3 p.m. Mga ganyan na, Your Honor. Your Honor, witness already answered. Wait, I'm just clarifying because that's what she said in the hearing. Anyway, so it's 2:30, and then when confronted with another option, 3 p.m., yung sagot mo, mga ganyan. So it includes 3 p.m. Tama po ba? Basta naabot ko dito, Your Honor, mga 2 to 2:30. Your Honor. All right. Now, by the time you arrived at the bank on December 20, 2022, yung 125 million pesos in cash nakahanda na, di po ba, for your withdrawal? Sa pagkaalam ko, nakahanda na kasi Yes. tumawag po ang aming cash division, Your Honor, na kunin ko na ang cheque at pwede na ding ipa-encash sa bangko. Yes. Ibig sabihin, at least, na-notify ng opisina nyo yung land bank a day before December 20, 2022, na mag-i-encash kayo ng ganung kahalaking halaga, 125 million pesos sa araw na yan, December 20, 2022. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, meaning, yung land bank na-notify na ihanda yung 125 million pesos bago pa man maaprubahan ang disbursement voucher, bago pa man maihanda, mapirmahan, tsaka ma-release ang cheque sa inyo. Objection, Your Honor, misleading. There's no testimony as regards that. Objection is sustained, counsel. There's no basis for that yet. I mean, can I ask, what's the basis for them so I can The court reform? already ruled. The ground for Snobbish. objection, counsel, is misleading. What's the... The basis for that question has not yet been laid. The witness did not say anything about informing the bank before the voucher or checks were prepared. Okay, anyway, Your Honor, please, we'll move to the next point. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba iyon pag-fast track? Pag-fast track na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pag-disburse ng disbursement voucher, pag-prepare para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Being vague again. Now,
as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba? Hindi po ako nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think I have to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali, may nag-utos, when asked sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Your Honor. Misleading. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no basis. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question. She Your said Honor, please. it went through the regular process of their office. Whether the Yes. regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Now, let's go back to the time you encashed 125 million pesos. Pagkatapos ma-verify ng bank teller yung identification at saka pagkatapos i-approve yung pag-i-encash ng checking iyan, di po ba you were instructed na magpunta sa backroom ng bangko? Objection, Your Honor. Misleading, Your Honor. The witness hasn't testified yet. The I'm asking for teller confirmation. has It verified. may be leading, but it's okay to ask leading questions because this was testified to by another witness from Land misleading. Bank that she went to the back room. Just to clarify, Your Honor, Yes. the objection is grounded on that it is misleading, Your Honor, because there's no testimony yet that the bank teller, any bank teller verified, Your Honor. There's no testimony yet from the witness, Your Honor. No testimony. He is asking the witness on the basis of a testimony given before the court counsel by a land bank official that Gina and, if I recall correctly, Colonel Lachica and Ortonio went to the back room of the bank. And the bank officer, in fact, if I remember correctly, testified that there was a door leading to the exit. To another exit. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Your Honor. I think That pertains to DepEd counsel. Your Honor. Yes. That may be the case, Your Honor, but it hasn't yet testified by the witness. So, with due respect to the prosecution, the proper basis must be laid, Your Honor. It already ruled upon Modify for this one, counsel. Okay. I stand I will. corrected with respect to the backdoor testimony that it connected to DepEd. I distinctly remember that, not with the OVP. I stand corrected. Backroom, Your Honor. I'm asking for the backroom. Now, isn't it? Okay? In that afternoon, you were instructed to the backroom of the bank. Di po ba? Ano po yun? Backroom, bankroom. Backroom po, backroom. Sorry po, sir, ha? It's okay. Sorry po. Attorney Ligudan, Backroom. kwarto sa likod o banyo? Kwarto sa likod. Kwarto sa... Wala pong kwarto sa likod, Your Honor. Okay, now. The question is simple. Saan nyo nakita yung 125 million pesos na in-encash nyo sa araw na iyon sa loob ng bangko? Doon po sa may likod ng teller, Your Honor. Yan. Okay, now. Sa likod Open ng... space po. Okay. Sa likod ng... Teller. Now, ma'am, can you describe for us, to give us a mental picture, how big the pile of 125 million pesos in cold cash is? Ipa-describe. Sorry, sir, ha? Pero dili kayo ko well-versed sa mga measurement. Pero We will help nakasulod siya sa... Nakalagay siya sa box. Okay. Okay. Na nakabandal tag 1 million ang isa ka bundle nga nakaputos, nakabalot
o cellophane na silyo pa, silyado pa. Tama po. Sinasabi mo, ma'am, na hindi ka well-versed sa measurement. Tama po ba, di ba? Now, I will show you a simulated representation of 125 million pesos. Sinabi mo 1,000 peso bill, di ba? Show that to the screen, please. I'm sorry. You tell the public, ma'am, if yung nakita mong 125 million pesos in cold cash. Your Honor. Wait. Not done. Counsel, to finish the question, Okay. Attorney Bacuel. Now, can you please confirm if the cold cash you saw 125 million pesos, do they look like that? Your Honor. Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced? Yes, Counsel. Either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger. Yeah, Your Honor. Is this AI? Yes, of course. That is simulated. Okay. Is this AI? Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI? Yes. Generated? Yes. Counsels, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? 2, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, yan, para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan. 2 kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binalik niyo ba sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking 4 na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, 4 pong gano'n. Yes, Your Honor. Okay. The procedure. Your witness, counsel. Sinabi mo, ma'am, na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Sa isang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan na hindi pa nakakita, how does a 1 million pile is? Counsel, is that an actual thing again or a reproduction? Your Honor. Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel. May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor. I will ask that question, Your Honor, please. Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina. I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo, yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba? Opo. And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo, hindi ka well-versed sa measurement. Yung sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. The size is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1,000,000, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang, ha?
Ay lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor. Wait. Is that your question, Attorney Yes. Gutan? Yes, Attorney Bakel. Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of Can I whatever respond the to that? prosecution claims to be, Your Honor? They are yet Well, to lay the proper basis as regards this, Your Counsel Honor. claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tig-1,000 winidraw ninyo? Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000? Yes. This one? Is this 100,000? I think we did Sa not... pagkakaalala niyo po, kung tagi-1,000 po yan, Yes. 10 bundle ng tagi-1,000 na ang kabuuan ay 1 milyon sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po yung bundle. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Ma'am, when you say cellophane, plastic. Plastic. Ito, Your Honor. Kaya nga, so ganyan po yung size. Oo, nakasilyo po, Your Honor. Bagong pera po ba, lumang pera? Bagong pera po, Your Honor. Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis. We'll go into the weight later. Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin. Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung Parang halos ganito parehas po. Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong. May similarity gamay, Your Honor. Okay. May manggod siya, lapad-lapad man ang kwarta. Okay. Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na yun, December 20, 2022, tama po ba? Yun yung nakita nyo sa bangko na in-encash ng Office of the Vice President, cash, cold cash, sa hapon na yun, tama po ba? Ano po? 125 million po to, Your Honor, ang nakita nako. Among giihap. Yes. Gibilang po namin, Your Honor. Yeah, 125. Your Honor. Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, before I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo. Bundle count po, Your Hindi niyo Honor. na po binuksan yung cellophane na sinasabi niyo, yung plastic, binilang niyo na lang po, 125 yung ganun. Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi siya, Your Honor. So binilang niyo na nga lang po, 125 na ganun. Opo, Your Honor. Hindi na isa-isa. Hindi niyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tigi 1,000. Dili natin. Hindi na po. Hindi Okay. na. Attorney Bakel, yes. What is your comment or objection? Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor, as it's not necessary for the testimony of the witness. It is, Your Honor. It is. Are you done yet with that, with your Not yet, Your simulation, Honor. counsel? Not yet. Okay. Now. Wind it up. Yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you would not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na yan. Tama po ba? Tama po. Now, who were with you in the bank yung moment na yan? Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko pagpunta sa bangko. Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man? Your Honor,
Before the Yes, witness Attorney may Bakel. answer, Your Honor. The question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor. Your Honor, May we I just am request, going Your there. Honor? I'm still not finished. May we just the defense respectfully request, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering that the witness has the right to be respected as well in the proceedings, Your I Honor. think I see, Attorney Bakel, I think the court sees well Attorney Legutan is getting to, get to it, Attorney Legutan. Yes. Okay, Ms. now. Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinik up niyo yung pera? Meron po, Your Honor. Sino po? Si Asik Ortonio po, Your Honor. Okay. Attorney Legutan, your witness. Okay, now, walang membro ng VP-SPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group, kasama nyo sa loob ng bangkong iyan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now, even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang gisama ko po, Your Honor, nakisuyo po ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. Okay. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, po di ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na iyan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Okay, now, sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng Okay na. land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na iyan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po hand carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, so Honor. now we will give in to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting counsel. you may now remove. Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Ganyan. Paublong. Okay, now. Okay, paublong. I will show you now representation of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills, 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am, maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilid nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Being flashed on Gina, screen. counsel for respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. It has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel,
The court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection, the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Counsel will please, witness will please answer, Ma'am Gina, parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Ang sa akin, ang dinala ko po na bag is pag ganun po ang zipper. Pahaba, yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay? Kulay black. Pareho. At 4 na bag, kumasya yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills, sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi sa kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Honor. Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Di ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Wala, Your Honor. So, sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na nailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security, Your Honor. Alright. Now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort. Di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver. 2, Your Honor. 2 2 drivers. Okay. Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang membro ng BPSPG? Asked and answered, Your Honor. Asked and answered, counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I did hear trolley as well, counsel. I will reform, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? Asked and answered, Your Honor. Attorney Gina, with the indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuhat sa 4 na bag. Tama po?
Wala po, Your Honor. Wala Kadili rin ko binuhat kadaog. wala rin binuhat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala sa Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sa... sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kayo ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, Your Honor. Ang ma-remember ko, Your Honor, gidrag nila ang 2 ka bag. Tapos... Dalawang bag kada guard. Opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor, at nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay. Your Alright. witness, counsel. Now, so paano nyo transfer, dinala yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay. Sinakay sa Amo ang service, Your Honor. service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang iyan? Sa OBP, Your Honor. OVP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Mga nakaabot mi dito mga 4. Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then? Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your Service Honor. elevator. Sakay Okay, na now. kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Extension Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo doon, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel Lachica. Lachica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 billion pesos? Bakit? Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ng aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po
a security officer po sa Office of the Vice President. Na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. You turned over 125 million pesos to Colonel Lachica precisely para siya yung mag-disburse ng 125 million pesos for the supposed confidential activities ng Office of the Vice President. Tama po ba? Misleading, Your Honor. What? Why is it misleading, counsel? Your Honor, the witness has yet to testify on anything Wait. that the I'm leading her. question is premised on, Your Honor. Overruled, counsel. Witness said that she was instructed by the head of agency, the Vice President, to give the money to, anong word ginamit niyo, ma'am? Transfer? Release. Release. To release the money to Colonel Lachica. Proceed, counsel. Now, hindi po ba na nag-testify ka rin sa November 25, 2024 Committee on Good Government hearing na binigay mo yung 125 million pesos kay Colonel Lachica kasi si Lachica lang yung may alam, siya lang yung may alam on how to implement yung confidential activities. Di po ba? Yes po. Yes Siya po. ang expert. Oh, wait. You can explain po later, ma'am, ha? Okay, Sorry now. po. And you only came to know that Colonel Lachica knows how to implement the confidential activities. Nalaman nyo lang na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities precisely because yun yung sabi sa inyo ni VP Inday Sara Duterte. Tama po ba? Kasi po ang security... Ma'am, with all due respect po, pwede pong sagutin ng yes or no without explanation. Ma'am, I will allow you, pero pwede po bang sagutin po muna? Yes or no? I will allow you to explain. Your Honor, the witness is answering, Your Honor. May the witness be allowed to finish her answer? She already started answering, counsel. Let her answer and you can continue with your direct. Kindly answer, pakisagot po, Ma'am Gina. Yung katanungan. Your Honor, may I request to repeat the question, Your Okay na. Honor? Ulit na lang po, Attorney I Ligutan. will. Nalaman mo na si Colonel Lachica yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Kasi nga, yun yung sabi sa inyo ni VP Sara Duterte. Tama po ba? Yes, siya po ang security officer na sinabi ni Vice Presidente. Alright. Now, I'm showing you yung transcript, page 140 this time. Do we have it? Page 140. Tanong sa inyo, Representative Luiso, then why did you give all the money to Colonel Lachica? Yung sagot niyo was, because po may utos po ni Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential activities. You confirm that? Yes, Your Honor. Madam, since si Lachica yung may alam paano i-implement yung project under confidential funds, siya din yung nag-implement ng mga confidential activities. This time, ma'am, hindi na 2022. This time, for 2023, correct? Same question, Your Honor. Okay, I will repeat the question. Since sabi mo, ipinabigay ni VP Sara
yung pera kay La Chica kasi siya yung may alam paano i-implement yung confidential activities. Okay, now, yung tanong is, si Colonel La Chica din, yung nag-implement ng lahat ng confidential activities, this time, ma'am, para sa taong 2023. Tama po ba? Tama po, Your Tama Honor. po. Now, this is the question now. You will agree that handling tsaka yung pagdi-disperse ng 500 million pesos na pera ng bayan, ma'am, pondo ng bayan, hindi iyan trabaho ng isang security officer kagaya ni Colonel La Chica. Tama po ba? Objection, Your Honor. What's the objection? Counsel, what's the objection? Your Honor, the objection is grounded that it's argumentative and it calls for a conclusion, Your Honor. Kindly modify, counsel. It is Okay, now. argumentative. You can modify and get Yes, the ma'am. response you want from the witness. Yes, ma'am. Yes, sir. Now, Madam Witness, hindi po ba na base sa paragraph 3.27 ng Joint Circular 2015, please flash that one, yun yung trabaho ng isang security officer. Refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated to have access to security information. Tanong, andyan ba dyan nakasulat na po pwedeng yung isang security officer yung mag-i-implement ng confidential activities tsaka yung magdi-disburse ng confidential funds ng isang ahensya like the Office of the Vice President? Same objection, Your Honor. Argumentative and calls for a conclusion. If she knows, counsel, because she answered that she based her actions on based on JC 2015-1. Ma'am Gina, pakisagot po yung tanong. Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa Joint Circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Ayon po kanino, ma'am? Ayon sa Joint Circular, ayon sa interpretasyon nyo, o ayon sa utos sa inyo? Ayon po sa Joint Circular, Your Honor. Saan po sa Joint Circular? Alam niyo po? At saka, ayon po sa utos ng head of agency kasi meron po siyang security officer na order, Your Honor. Counsel, your witness. Of course, iisa-isahin natin yan. Sinabi mo nasa Joint Circular, yung basihan, na po pwede yung security officer, okay, mag-disburse ng confidential funds. Ma'am, I will give you all the time you will need. Basahin. 2015 Circular. Saan dyan? Saan dyan makikita yung sinasabi mong po pwedeng security officer yung maggasta, disburse ng confidential funds? Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam, hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the grounds, Your Honor. Okay, I will tailor, I'll make this narrower. Yung pagdi-disburse, yung pagbabayad, paggagamit ng confidential funds, based sa circular, trabaho ba yan ng isang security officer? Ask and answer, Your Honor. If wala pa. Overruled. Witness will please answer.
Ano po yun? Trabaho po ba ng isang ng isang security officer yung paggamit ng confidential funds, pag-disburse ng confidential funds? Trabaho po ba yan based sa circular? Basta ang trabaho ko, Your Honor, ako po ang disbursing officer, Your Honor. Ang pagpa-implement po ng various confidential activities in relation po sa confidential fund, Your Honor, ay saklaw po sa trabaho ng security officer, Your Honor. Kasi Ma'am Gina, confidential po yun, Your Honor. Ma'am Gina, ang tanong po, trabaho ba ng security officer gastusin, i-release, ilabas yung confidential fund na dinisburse po ninyo? Kung oo po, saan sa joint circular nakalagay yun? Ano yun, sir? Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer gastusin yung dinisburse ninyong confidential fund? Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. Yun po ang signed or evidence, Your Honor, na nagawa, na-implement na po niya, Your Honor, ang mga various confidential activities or operations, Your Honor, sa ground kasi siya po ang expert, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, ang ginamit niyo pong salita, release. Yes, Yung Your Honor. pag-release po niyo ng pera kay Colonel Lachica, dapat i-liquidate na po niya yun? I-liquidate po niya, Your Honor, after po, matapos po ang pagpa-implement ng various confidential activities po sa ground, Your Honor. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. Pero siya po ang gumastos ng pera sa iba't ibang nakatanggap ng confidential fund. Tama po. Ano yun, Your Honor? Siya po ang gumastos ng pera at nag-abot ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya base sa intelligence at confidential operations niya. Tama po ba? Siya po, Your Honor, kasi siya po ang may alam kung paano po i-implement ang mga confidential operations activities, Your Honor. Kasi confidential po yun, Your Honor. Hindi po ba akong sang-ayon alam. sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient? Hindi naman po sinabi, Your Honor, na ako ang magpunta doon sa ground, Your Honor. Kasi wala po akong alam, Your Honor, kung ipapatupad. Wala po akong security, wala po akong access, Your Honor, sa tinatawag na national security information, Your Honor. Huling katanungan po kaugnay nito bago kayo ipasa kay Atty. Lagutan. Sa pananaw niyo po ba, sa pag-release niyo kay Colonel Lachica, recipient si Colonel Lachica ng confidential fund o ginampanan po niya yung tungkulin niya sa pag-disburse lamang? Nalibog ko. I'm sorry. Recipient po ba si Atty. Lachica, si Colonel Lachica o tagapagbigay lang siya ng perang ni-release niyo sa kanya? Wait. Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya? Hindi, Your Honor. Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao? Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor. Kasi siya po ang may alam, Your Honor, at saka confidential in nature po, Your Honor. So sa pananaw po ninyo, hindi siya recipient, si Colonel Lachica? Yun po ang explanation ko sa iyo kanina, Your Honor. Hindi nga po siya recipient? Dili, Your Honor. Okay. Dili is hindi. Now, you said, Attorney may I proceed, Lagutan? Your Honor? You said that you gave the 125 billion pesos to Colonel Lachica. Siya yung nag-disburse. Sabi mo kanina, una, kasi yun yung nakasulat sa Joint Circular 2015-01. And then, sabi mo, and that not only that, sinabi mo rin, kasi yun yung utos ng head of agency, si VP Inday Sara. Now, you were asked saan sa circular nakasulat na po pwedeng mag-disburse ng confidential funds. Isang security officer, hindi mo mahanap. Tama po ba? Tama po ba, ma'am? Yes or no? Yes or no? This is a premise to the next question, Your Honor. Witness may answer, counsel. Yes or no? Pakisagot po, Ma'am Gina.
Kung hindi niyo po naunawaan, paulit niyo po yung Wala tanong. sa Circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan. Wala dyan. Yes or no? Wala, Your Wala. Honor. So therefore, we are left with only the remaining reason why you gave the confidential funds to Colonel Lachica. Kasi yan. You said yung pangalawang rason. Hindi, dalawang rason po ang ibig sabihin ko, sir. Okay, ma'am, no question yet. Hindi po tayo nag-aaway. Yes po. You gave the 125 million pesos kasi utos ni VP Sara sa'yo. Tama po ba? Isa po yan sa rason, sir. Yes or no? Yes. Despite nothing Let the witness in the answer. circular. Yes or no? Argumentative and ask and I answer, will ask Your this Honor. question. Please answer the question, Madam Witness. It's quite easy to answer. Unsa to, sir? Despite Ano not po? being in the circular na po pwedeng sila Chika yung mag-disburse ng confidential funds, binigay mo pa rin sa kanya. Tama po ba? Dili na ko ihatag, Your Honor, kung wala siya gi-appoint nga security officer, Your Honor. Or That's is her it interpretation, counsel. Yes. That's her interpretation and reason why she gave it to Colonel Lachica. Or is it because you cannot dare question the Vice President's instruction? Objection, Your Honor, There is argumentative. more than I willing would to answer that. sustain it because it was asked and answered already. She gave two reasons, counsel. Number one, that Colonel Lachica is the one who knows how to implement it. Tama po. And number two, dahil inutos sa kanya ng Vice President bilang head of agency. Tama po, Ma'am Gina? Tama po, Your Yun Honor. po yung dalawang rason ba't niyo binigay kay Colonel Lachica. Yes, Your Honor. Okay. Now, Madam Witness, I'm showing you now a video, okay, where you said you entrusted the confidential funds in the amount of 125 million pesos to a security officer because the Vice President directed you to do so, and you merely complied. Can we play that? Comply? Wait po. Wala pa po. Wala pang question. Sorry. Sorry po. It's okay po. No need to be sorry po. Counsel, you have 3 minutes. Is this your last Yes, Your Honor. question Last for the afternoon? For this afternoon. Let's play it. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel Lachica po. Colonel Lachica. Can you please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel Lachica? Si Colonel Lachica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you informed Colonel Lachica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around
4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you? I think that's it, Council. Which one? Okay. Let's go to a next video for this point, Your Honor, please. That is, can we show it? Million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure total to 125 million. You checked that? Yes, ma'am. Okay. Tanong, Ms. Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer, because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po. Okay. And lastly, last point, Your Honor, please. At TSN, page 137 of the TSN, marked as P1, PI 1G for the prosecution, please. That will be the last item for this afternoon for the prosecution. Show it, please. Do you trust Colonel Lachica, Representative Luistro, Acosta? I trust Lachica. I trust Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office, Inday Sara, Representative Luistro. In other words, the only reason why you're giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Ms. Acosta, yes ma'am. Luistro, tama mo ba? Acosta, yes ma'am. Luistro, without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of the 125 billion pesos to Colonel Lachica. Ms. Acosta, what was your answer to that question? Nadia, sir. Basahin mo. Yes, ma'am. That will be all for the prosecution this afternoon. But you will still continue with your direct tomorrow, Counsel. Yes, Your Honor. Thereafter, we will proceed with the cross of counsel for respondent. Ma'am Gina, pansamantala po yung pagpapaliban, yung inyong testimonya. Balik po kayo bukas, ha? Opo, Your Honor. Kung maaari po, yan ang nasa bisa pa rin ng parehong sabi ng inisyo po namin para po hanggang sa bukas. Para ipagpatuloy po nyo inyong testimonya sa hukumang ito. Yes, Okay Your po, ma'am? Honor. Thank you, ma'am. Your excuse, ma'am. Pwede na po Salamat kayong bumaba po. sa Salamat witness po. stand. Just for some administrative matters, the court is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda. Court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam. And a second matter, for the information of the senator, judges, and the parties, the clerk of court has completed the comparison of the acknowledgement receipts marked as exhibits by both parties.
Based on the acknowledgement receipts so far submitted, it appears that there are 3,616 common acknowledgement receipts, 2,666 pertaining to the Office of the Vice President, and 950 pertaining to the DepEd. All ARs are marked by the counsel for the respondent, have corresponding ARs from the panel of prosecutors. We note, however, that out of the total of 4,492 acknowledgement receipts of the prosecution, 876 have no counterpart acknowledgement receipts from the respondent. We shall be furnishing both parties with a copy of the Clerk of Court's findings as well as the Senator Judges for your information and reference. Forgive us, given the inclement weather, we will be adjourning session early in the Senate also by instruction of the Senate President. That's why we're adjourning trial again. Also, a bit earlier today. We will see you tomorrow unless trial is canceled or unless session is canceled due to inclement weather. For the meantime, there being no other business to be taken up, trial is hereby adjourned until tomorrow, August 18, at 10 o'clock in the morning. Mga kapuso, dyan po nagtatapos ang Day 16 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At mga kapuso, magpapasalamat po tayo kay Attorney Judd Roy na nakasama po natin ngayong araw na ito, former law school dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at dati rin pong naging bahagi ng Corona impeachment trial. Mga kapuso, yan po ang special coverage ng GMA News sa Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At, pero ngayon, meron pa po tayong konting panahon, attorney. May oras pa po tayo. Pwede pa po tayong mag-usap at pwede pa natin balikan kung ano yung nangyari ngayong hapon. What do you make of the whole presentation of the simulated packages of money and the bags? Ano pang punto doon, attorney? Monumental waste of time. Hindi ko makita kung ano point doon. Ano, hindi niya kayang buhatin, binuhat ng kabayo, hinila ng 10 tao. Ano ba, pinagulong? What was the point? Hindi ko maintindihan kung bakit ang haba-haba ng pasakali para lang sabihin, siya tumanggap ng pera, dinala sa opisina. Tapos! So do you think there was something else that they should have been tackling instead? I don't know kung anong punto niya. Baka naman mali ako, Pia. Ha? Pero ako, hindi ko talaga makita yung point. Bakit ganun ang ginawa? Hindi na kailangan. Kaya yung tao naiinis minsan. Ang dami-daming chuchu kung ano-ano. Bakit natin kailangan pag-usapan? Gaano kalaki yung pera? Gaano ba? Ano ba yung mga bag? Ano bang diferensya nung kung nilagay niya sa supot, sa sako? Binulsa niya. What is the difference? Hindi naman yun ang punto ng diskusyon. Mabuti pa nung napunta tayo doon kay La Chica, kay gano'n. Nagtataka rin ako sa depensa. Di niya inobjectan. Ano ba relevance nung kung paano umabot yung pera hanggang sa sasakyan? Ano ba ang point nun? Yung pag-refer nila, attorney, doon sa naging testimonya ni Gina Acosta doon sa House hearing, na parang binalikan, pinakita yung video, yung mga naging sagot noon ni Gina Acosta kaya Congresswoman Jervel Luistro. Parang, kumaga parang pinaulit lang. Ito po ba standard practice po ba ito? Or is there a reason this was done? Okay yun, kasi para hindi na makalihis o makaiwas yung testigo. Kung nag-umpisa tayo doon ng kanina pa, ang dami na sigurong natalakay. Kasi, di ba, kaya nga nang sinabi, hindi na ito bagong witness humarap na to under oath So karamihan ng mga tanong na yan, naisagot na. Ngayon, kailangan mo lang ilagay sa record, di ba? So pwede mong ibangga kaagad doon yung mga kailangan i-establish. Binabalik-balikan ni Attorney Ligutan or ng prosekusyon yung sinasabi ni Special Disbursing Officer or former Special Disbursing Officer Gina Acosta na kaya niya binigay yung pera kay Security Officer La Chica ay dahil ito ang naging utos sa kanya ni Vice President Sara Duterte. So, again, is this trying to link or point, parang carve a path, creating the direct link between Vice President Sara Duterte or accountability? Wala nang choice siguro dyan si Gina Acosta dahil palagay ko naisagot na yan nung araw doon sa previous hearings doon sa House Committee. Bukod pa doon, kailangan niya magbigay ng dahilan. Dahil kung siya lang ang kusang nagbigay kay La Chica, may problema. Siya ang mananagot nun. Diba? Kaya, ibig sabihin nun, alam niyang hindi dapat gawin yun. Kaya lang inutusan siya. Kaya siya tumupad.
Yan ang parang implikasyon ng kanyang sagot, no? Alright, Attorney, ipagpapatuloy natin ang ating diskusyon sa live stream po natin. Pero sa putong ito, magpapasalamat na po tayo kay Attorney Judd Roy, former law school dean ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, dito po sa ating special coverage ng Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po, Attorney, at maraming salamat po mga kapuso sa inyong pagtitiwala. Ako po si Pia Arcangel para sa The Vice President on Trial. Tuloy-tuloy po ang live streaming sa ating YouTube page na youtube.com/@GMA News at sa ating Facebook page na facebook.com/GMA News. At mga kapuso, eto nga po, maaga po nag-adjourn ang session or impeachment trial ngayong araw dahil na rin po sa malakas na buhos ng ulan, sa utos na rin po ni Senate President Sherwin Gatchalian. So himayin po natin kung ano nga ba ang naging takbo ng impeachment trial ngayong hapon. Hindi pa po natapos yung direct examination ng prosecution kay Special or former Special Disbursing Officer Gina Acosta dahil nga po maaga po silang nagtapos. So, Attorney Judd, one quick question. Ano yung gusto niyo marinig sa pagbabalik ni former SDO Gina Acosta? I'm sorry at nag-waste ako ng time sa last hearing. Yun ang gusto kong marinig mula sa mga abogado. From Gina Acosta, explain niya kung bakit yung pag-utos sa kanya ni VP Sara, hindi niya mapahindihan. I mean, hindi niya matanggihan. Kasi ang obviously yung pagbigay ng pera kay Colonel Lachica, may problema talaga yun dahil wala naman doon sa description. Kita mo, flinash nila yung security officer, di ba? Description. Wala naman doon sa description ng security officer na pwede siyang mag-distribute ng mga pera. Yun talaga trabaho ni Gina yun. Dapat yun, pagbigay niya ng pera doon, yun na yung end user. Yun na yung dapat tumanggap talaga ng pera. Ngayon, kung ibibigay mo kay Lachica at papaubaya mo, paano yun? Yun ang, kaya sinabi niya, kaya ako lang ginawa kasi inutusan ako. By the very definition of the word, disburse. Disburse, siya yun. Siya yung dapat magbigay doon sa taong dapat tumanggap ng perang yun. Dahil siya rin kasi yung magli-liquidate nun sa COA, di po Siya ba? rin yung magli-liquidate, siya rin ang kukuha ng acknowledge ng receipt, at saka siya rin ang tatanggap ng mga ORs kung meron man na ginamit na pinaggastusan ng mga perang yan. So sa pagbabalik niya, cross-examination and posible po na ituloy na straight into the or rather direct examination sa kanyang pagbabalik at posibleng dumiretso na sa cross-examination. Anong expectation niyo sa cross-examination? Well, Yung nga, siguro ipapakita nila kung bakit ano ba talaga yung inutos sa kanya at bakit ganun ang ginawa at bakit papa-explain sa kanya kung bakit sinundan nila yung rekomendasyon ni Lachica bilang security officer na wala naman sa katungkulan niya yung sa duties and functions niya na yung siyang gagawa ng plano para dyan sa paggamit ng pondo. So, tingnan natin kung ano sasabihin ni Gina Acosta. Pero like I said, Pia, malamang itong mga issue na to natanong na dati sa House Committee. So, hindi na siguro dapat magbago pa. Pero ito, magiging useful or mahalaga para doon sa mga taong hindi nakapagsubaybay ng House Committee. Kasi nung hinihirto sa House Committee, yung mga publiko, yung mga kababayan natin, hindi pa masyadong interesado dahil ala pa eh. Ngayon, ito na. Actually, karamihan ito, nailabas na at naisiwalat na. Pero ngayon, nilalagay sa record ng impeachment court. So,
mabuti rin para maintindihan natin kung ano talaga nangyari. So tingnan natin bukas or according to Presiding Officer Chis Escudero kung matutuloy ang hearing bukas depende sa lagay ng panahon. So Attorney Judd, muli maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Thank you very much. Maraming salamat, Pia. Magandang hapon mga kababayan. To everyone, good afternoon. Thank you very much, Attorney. At ngayon mga kapuso, kuha po tayo ng update sa Senado mula kay Joseph Morong. Joseph, napaaga ang adjournment ngayong araw na ito. Maganda yan, Pia. Kaya hindi natin alam kung pagbalik natin ng Quezon City ay baha at ma-stuck tayo sa baha. But hopefully hindi. But anyway, yung pinag-uusapan nyo ni Attorney Judd, no? Tama, narinig na yung mga testimonya na ito ni Gina Acosta nung sa Committee on Good Governance and Public Accountability. But the difference now is that impeachment court na yung tumatalakay nito. At when we come to the offer of evidence, ay isa ito sa mga posibleng ebidensya ng prosecution para husgahan kung doon sa, at least dito sa Article 1, na kung meron nga bang misuse or misappropriation ng confidential funds. But very shortly, just to recap yung nangyari today, Pia, I'd like to focus the discussion on at least three aspects. No? Yung OVP withdrawal, tapos yung pagsisimulate noong gaano ba kalaki itong perang pinag-uusapan natin. At yung turnover ng authority na sinasabi ng COA na mali at hindi dapat ginawa. Okay, doon sa withdrawal, ang pinapoint out nitong si Attorney Ligutan na bakit parang minadali nyo. According to Attorney Ligutan, tanong niya kay Acosta, kasi isang araw lang, pinirmahan yung disbursement voucher, check at yung pag-withdraw doon sa pera. Sabi naman ni Acosta, that went through yung kanilang regular process. Whether yan, yung pagiging mabilis, ay normal doon sa opisina ng OVP, ay it's up really to the office. Number two, simulation. Pinakita ng prosecution yung mga, kung ano bang itsura ng 125 million pesos sa sinasabi ni Gina Acosta na nakabundle, no? Nakabalot sa cellophane per 1 million. Ino-objectan ng defense yung ganyan kasi sabi nila props. At kung hindi nga kailangan dapat, dun sa mga testimony, dapat tanggalin na yon. So I think this may be just a matter of strategy for the prosecution to illustrate yung money. So, and third, and this is the very crucial element, ito yung heart and soul of the discussion. Meron bang kapangyarihan na ilipat nitong si Acosta yung kanyang authority bilang sa Special Disbursing Officer dito kay Colonel Lachica na security officer or security head nitong si Vice President Duterte. Ang sabi ng COA, hindi dapat ginawa yan. Pero narinig na natin ang dahilan nitong si Gina Acosta kung bakit niya ginawa yan. Ang sabi, number one, ay ang mag-i-implement ng mga proyekto, no, yung mga confidential activities ay si Colonel Lachica na mas may alam nun kaysa sa kanya. Number two, utos yan ni Vice President. But what maybe kanina ang napag-usapan na haging na may ginagawang distinction, no, may lumutang na distinction. Yun ba ay isang si Lachica ba ay recipient? Ibig sabihin, ang nag-disburse pa rin ay si Acosta, binigay ko, recipient, itong si Lachica, o siya yung naging disbursement officer. So yan, doon sa isang tanong nitong si PO or Presiding Officer Chis Escudero, doon sa issue na yan, na whether recipient or naging disbursing officer itong si Colonel Lachica by virtue of the turnover nitong si Acosta. Pero ang sabi naman ni Acosta ay hindi naman recipient na tinuturing itong si Lachica and kaya nga siya pinagbigyan ng pera para mag-implement ay siya yung may alam on the ground. So that's basically the testimony of Acosta, but not finished. We'll continue tomorrow if we have a hearing tomorrow based on the weather conditions. Alright, Joseph, maraming salamat. Mag-ingat kayo. Pauwi, Joseph, at muli magpapasalamat tayo sa ating kasamang si Joseph Morong live mula sa Senado. At mga kapuso, ito po ang GMA News Special Coverage, The Vice President on Trial. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako po si Pia Arcangel. Magandang hapon. Baka, o kahit hindi exaggerated, baka naman hindi talaga yun yung itsura na gusto ko. Just to register our objection. Considering po na mag-submit ng motion or manifestation na ipag
No, I think we haven't really spoken about it after this, no? So I don't want to foreclose any possibility. But sa ngayon naman, na-note naman yung continuing objection namin doon. I think that's enough for now. Attorney, without going into the merits sa kaso, dun sa direct examination kanina kay Acosta, mayroon pagbago dun sa mga naisabi na niya sa House? Well, sa akin, maaga pa kasi. I think may ilang points lang na discuss today. So today it was a lot of confirmation of what she already stated in the House. So baka yun yung nagiging sentiment nyo na wala namang bago. Pero tingnan muna natin kung saan patungo to. Ayoko ring mag-conclude ng anything at this point dahil unang araw pa lang ngayon, actually unang salang pa lang ng direct examination at alam naman natin magpapatuloy pa tomorrow. I have no idea and I don't want to speculate kung ano pa yung mga ibang itatanong ng prosecution. So ngayon, hindi muna ako magbigay ng categorical statement on that. I think itayin muna natin matapos yung direct examination. Sir, fatal po ba to the case or at least is it alarming for the defense that the witness testified na si VP Sara daw po yung natutos na ibigay kay Chica yung That will go into the merits, but so I will not discuss that. But sa amin, siguro all I can say is we anticipated all of this. I don't know what the reason is. We're still expecting to tackle that at some point. And then whatever naman the court decides, the defense will just submit and comply. Does the defense intend to raise a formal motion to cite any member of the prosecution in contempt? There's no such thing at this time. Okay? I'm sure you guys also want to wrap things up para malakas daw yung ulan. So hopefully, kung tomorrow ay matutuloy yung session natin, we'll see all of you tomorrow and we'll make sure we also have another press con after. Sir, very last. Sige lang, sige lang. Po dun sa kanina manifestation ni Senator Judge Tulfo regarding po sa paggamit o hindi paggamit, sa confusion po sa language ni witness. Oo. Well, naintindihan ko naman si Senator Judge Tulfo, of course, doon. Kasi nagiging, medyo matagal kasi yung exchange kanina. Kahit naman, I think tayong mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, nahihirapan din tayo to follow. But, the witness is more comfortable daw with Bisaya. I am not sure, but I remember kasi I was also in the committee hearing sa House. I think during that time, she also wanted to speak in Bisaya but was requested to speak in Filipino or English. So consistent naman yung witness as far as I remember. But the presiding officer has already asked also the witness to try to speak in Filipino and English and that's why I think nagko-comply naman yung witness. But we'll try to address that in cross if ever, yung issue na yan. Sorry, given that predicament, do you intend Magandang araw po sa ating lahat. your Ito po yung press conference No. ng House Prosecution Panel pagkatapos po Bisaya? ng No, not really. Kasi kanina nagsabi na rin yung ating kagalang-galang na presiding officers na kung pwede try to do it in English and Filipino. And if there are just instances na kailangan magbisaya ng witness because she's more comfortable, doon na lang siguro tayo magkakaroon ng konting lull for the translation. But at this point, we do not think there's a need to change the counsel on deck. Kay Ms. Acosta at binigay po ni Ms. Acosta kay Mr. La Chica under the instruction of the Vice President, of Vice President Sara Duterte. Mahalaga po itong representation po na ito para makita po ng taong bayan na hindi po barya-barya ang inilabas noon pong araw na ito, kundi ganito karami, ganito kalaki yung pong perang. Parang nagmamatch daw yung for the full bags and for travel bags na pinagamitan daw po ng confidential funds. Sa atin, pagdating sa atin, we don't see any major impact on the impeachment trial. Meaning, ang ibig sabihin nun, if they are to present Mr. Madriaga, we will still have to
cross-examine in accordance with our plan. No? Yung, as I understand it, the perjury complaint is just a second complaint. No? Kasi may nauna ng perjury laban sa kanyang ating Vice Presidente. And the second perjury complaint is in relation to the supplemental affidavit. Kasi kung naalala nyo sa House, yung unang perjury complaint kasi dun sa affidavit niya, bago pa nagkaroon ng proceedings sa Committee on Justice, di ba? And then nung siya ay nag-appear before the Committee on Justice, maliban dun sa unang affidavit, nagkaroon pa ng second affidavit. So I think yun yung pinanggagalingan kung bakit kinakailangan mag-file ng second perjury complaint. Now sa atin naman, yan naman ay nakahain pa lang sa piskal. No? So for evaluation pa yan, for preliminary investigation pa yan. So sa atin, we will just go on with our plan na kung i-present naman sila, meron na kaming syempre pinlano dyan pagdating sa cross-examination. So itong mga perjury complaints, hindi naman siya nakaka-apekto dito sa impeachment. Okay, thank you. Thank you very much po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bigyan pa po siya ng panahon makasagot. Pero kung tatama po at sasakto yung sasagutin, sasabihin ni Attorney Ligutan in open floor sa impeachment court, at yun din po yung inaasahan na isasagot ni Attorney Ligutan ng presiding officer, then his draft will not be changed anymore kasi pareho naman po yung ina-anticipate niya na magiging kasagutan ni Attorney Ligutan. Pero tuloy pa rin yung monitoring court sa mga public statements, both sides. Tama po yan. It's a team effort po. Yung clerk of court, secretariat po talagang ginagawa po nila yung kanilang tungkulin regarding that matter. Sila po yung nagpa-flag ng mga remarks and comments ng mga panig, no? Pati mga counsels outside of the court at sa media. At pati rin po yung staff ng ating presiding officer ginagampanan din po yung kanilang tungkulin. Covered ba doon si VP Sara, sir, doon sa magiging ruling or warning? Kasi yung prosecution, sabi nila, dapat daw kung sino mang dapat call out your attention. Si VP Sara din, yung sinasabi siya, the prosecution is bending the law. I think the presiding officer has also considered, of course, na nabigay na rin po sa kanya ng branch clerk of court yung mga sinabi na yun ng respondent. So, nakonsidera niya na rin po yan sa kanyang ruling dahil, syempre, ibibigay niya po yung ruling na yun para sa lahat po ng sakop ng Rule 18, which are the respondent, yung mga parties po, kasama po yung respondent doon, yung Respondent's Counsel, yung House Prosecution Panel, pati yung Counsel for the House Prosecution Panel, pati po yung mga Senator Judges. So lahat po ng sakop sa Rule 18 ay maaari pong sasabihan ni Presiding Officer na tumalima doon sa rule na yun. At Attorney, about lang po sa supposed change in schedule na hapon na po, update po ba? And do we expect when po magsisimula na afternoon na po yung session para sa supposedly 1 to Sawa na? Yung yan po ay under consideration pa rin po kasi hindi po sila makakuha ng consensus na ibahin po yung oras. Pero continuous advisement naman po yan sa ating presiding officer at yung mga senator judges. It's a continuous communication between them, no? Kung ano po yung mas nababagay. So siguro hintayin pa rin po natin yung ilang mga araw, no? Siguro with what's happening with the inclement weather, etc., they will be able to factor this in as well in their decision. And pag nagkaroon na sila siguro ng consensus or even a majority of them, will decide the afternoon. Sasabihin sa atin yan kagad ni Presiding Officer. And he said he will inform everyone in advance. So kung end of this week po, baka merong pag-iiba din, bibigyan niya tayo ng update regarding that. So, ano pong kinalaman ng inclement weather sa change of schedule? Ano po yung, how is it a factor? Kasi minsan po, umaga o hapon na po nagsasabi na wala na pong pasok. So, mostly po, umaga nandito na lahat tayo at nandyan na. So, ito tinutuloy na rin po ng ating Senate President at Presiding Officer yung proceedings for the whole day. Dahil
nakapasok na po tayo. So kung para hindi naman masayang yung efforts din ng ating mga employees ng Senado at saka ng impeachment court. So yun po yung isa sa mga factor, no. Ngayon kung hapon po yung hearing at umaga po at medyo lunchtime magbibigay ng work suspension yung executive department and the Senate President, then hindi na po natin kailangan nandito ng maaga at yung ating mga witnesses din po, pati yung mga counsels po ng both parties, hindi na rin po kailangan umattend dahil nalalaman na natin siguro within the morning and the lunchtime yung decision on the matter. Pero attorney, if in the sense na hindi gumanda ang panahon sa mga susunod na araw, is there an option na baka pwede gawing virtually yung proceeding or still hindi pa rin talaga? Kumbaga extraordinary conditions lang yung pwedeng mangyari ganun? Tama po, wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin na legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Medyo mahirap po kasi dito, no? Sa ordinary korte, isang hukom lang ang nandoon, pati yung mga court staff. Pero dito, 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no? Para mag-constitute ng quorum, kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugo-dugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung Respondents' Council, marami rin pong tao yun. Even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court for the meantime po until we find a better solution or better legal basis for that. Yung pong violation, kung meron man ng sub judice rule, ang magbababa mo ba ng ruling ang presiding officer na lang or kailangan pang mag-meeting ng buong impeachment court or they will leave it to Senator Escudero? Tama po, tama kayo dyan. Base po sa ating Senate impeachment rules, the presiding officer has the full discretion to decide on these matters. He has also the full discretion if he wants not to decide on it and throw the question for the resolution of the body of the senator judges. Pero base po sa previous conduct ng ating presiding officer, he is well equipped and well knowledgeable naman to resolve the matter on his own. And only after, kunwari, may mag-appeal lang na senator judges na to take into a vote to appeal the resolution, then that's the only time na magbobotohan po. So, the presiding officer is trying to siguro go to the last resort na lang pag talagang medyo questionable yung mga resolution na mahirap siyang mag-decide lang mag-isa. Last resort niya na ibabato niya sa body para mag-decide yung body. Hindi ko po alam kung natanong na kanina, sorry. So, likely po tomorrow ang ruling ni Senator Escudero? Tama po kayo. Nakaschedule po talaga today. Finalize na yung kanyang ruling. Kaya lang, because of the timing, medyo pangit yung timing to release it today. Kasi sa mga nangyayari po sa labas ng Senado, so he opted na to defer it for the meantime. And also, we have to spend time listening to Attorney Libutan's explanation. It will also take time for the court staff and then all the Senate employees to hear it and actually digest the explanation. And I think the Senate President and the presiding officer wanted to suspend work for the afternoon. At least at 4 p.m. medyo isususpend na para makauwi na maaga yung mga court staff for their safety as well. Attorney, susugal ko lang yung issue dun sa hindi paglalabas. Long time no see, Dexter.
May kinalaman po ba ito dun sa mga nagte-trending sa online na may mga naglabas ng pahayag na maging maingat umano ang impeachment presiding officer sa pagbibigay ng kung anumang desisyon sa prosekusyon dahil may mga senator judges din naman na hayagang pumapanig sa isang panel doon sa loob ng impeachment court. Hindi yung tanong mo is kung na-impluwensyahan siya ng mga noise sa labas po regarding the matter, no. Kung kilala niyo po yung presiding officer ever since kahit last year pa po regarding Fort Wid, hindi po si presiding officer Escudero na-impluwensyahan ng ng mga unnecessary noise po na ganyan. Medyo he's very independent person and senator na meron siyang sariling paninindigan. So, kung anong alam niyang tama at merong basihan sa batas, yun po yung gagawin niyang resolusyon doon sa mga issues na kailangan ng kanyang resolution. So, yung pag-suspend po o pag-defer ng kanyang resolution today doesn't have any walang kinalaman po yung mga sinabi ng mga ibang mga tao po sa labas, no? Dahil alam niya na po, no, yung kanyang papatunguhan doon sa kanyang resolution based on his due diligence at saka complete staff work din ng kanyang mga staff. So, kaya medyo pretty firm naman po yung legal basis noon. At doon po sa mga senator judges na pagtatanong, meron pong Supreme Court decision ng People versus Guambor that allows ang mga judges, ang mga hukom na makapagtanong ng clarificatory questions even to a point na to test the credibility of the testimony and also the witness themselves. So, kahit na mukhang nasisira yung isang theory of the case ng isang panig dahil sa pagtatanong ngayon, the Supreme Court has said that that is allowed and should not be considered as being biased against or in favor of one party or the other. Attorney, last na lang po. For the record din po, kasi August 13 yung deadline dun sa iba pang requirements ng bank na pinapasubmit na po. Ano na po yung sunod na mangyari? May date na po ba for the conference, etc.? Yung sa date ng conference, I think they are already finalizing yung ruling doon sa in-camera inspection nung AMLC report, no? Nakausap ko yung presiding officer regarding that, and they are ready to give the update, no, in open court about those matters kasi medyo ilang linggo na rin naman yung nakalipas dyan, no? So, pero dahil maraming mga nangyari in the past few impeachment court proceedings, so mas inuna muna yun ng ating impeachment court at nung secretariat at nung clerk of court. Wala pa pong nabababa sa either of the parties? Wala pa po. As between the clerk of court pa lang po si Secretary Bantug at saka si presiding officer yung nagbabalikan regarding that draft. Okay po. Thank you. Be safe. Thank you po. Akala ko ano ba yun eh. Marami akong i-explain. Handa na nga ako eh. Isa pa. Handa na nga ako. You'll be safe. Isa sa'yo lang. You'll be safe. Put your heart in my hand. Alas 4 daw, adjourn na. Uy. May time para pumunta sa paa. 6:30 pa naman ang newscast. $6:30 pa naman ang newscast. Nito, yung nakita mo na pera, katulad ba nito yung ginamit mo na mga bags, no? Kung saan mo linagay yung pera mo. At sinabi naman niya kanina, mayroong mga pagkakatulad, no? And
pati din dun sa mga cash, no, yung mga bundles of cash, sinabi naman niya more or less halos pareho yung linapag sa kanya. Just to show gaano talaga kadami yung bulto-bultong perang pinag-uusapan natin dito na tinanggap ng Office Vice President, no, sa pamamagitan nito ni Sa Costa. Okay. Well, ako, personally speaking, I expect the defense to do everything they can to exonerate the Vice President. Pero palagay ko, hindi AI yung pagkakaano namin dito. No? Bigat. Ako, napigitan ako eh. Di ba? I mean, pinapakita lang natin kung gaano katindi ang 125 million na dapat malaman ng taong bayan. Pinapakita po natin dito, how can the office of the Vice President withdraw 125 million? Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki ang perang yan. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Dilo na hindi organic ito si Kanila Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang Special Disbursement Officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay pakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon, si Vice President, bawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta rito, mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness, humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Okay. Last question na lang po, speaking of Ramil Madriaga. Kanina po nung sa questioning sa line of questions ni Attorney Ligutan patungkol dun sa sinong kasama niya, dun sa bangko, paglabas, ganyan. Na-expect niyo po ba or kumbaga mapopoint po ba sana na dapat si Ramil Madriaga was there or may participation siya dun sa transfer of the money or dun sa distribution po nito? Mabanggit man lang po siya ni Gina Acosta kanina. Well, I don't think kasama naman po siya doon sa talaga po nga nangyari doon sa land bank up until pagbabalik po sa OVP. No? I think even if you check the records doon po sa House proceedings, never naman ho sinabi din ni Mr. Madriaga na kasali siya doon sa encashment and transfer nung po nga pera from land bank Shaw to the OVP. No? So I don't think he will come into play at this point. Alright. If at all, pwede siguro nating ma-compare yung mga naging statements niya kung ano naman yung mga naging statements ng mga bank managers tungkol dito. Malala natin, for example, sabi niya, meron silang policy na
I'm not sure if she called this, no, parang no-touch policy, na kapag na-transfer na yung pera, hindi na pwedeng hawakan ng kahit na sinong mga empleyado, kahit mga guard, no, dahil daw, ibig sabihin nun, na-transfer na yung custody, nasa pangangalaga na yon, no, nung client ng bangko. So, if at all, maybe you could compare yung mga naging testimony niya kanina dun sa sinabi ng mga bank managers. Alam mo sa akin, I don't know kung magiging tama yung palagay ko, no? Pero palagay ko, the burden of proof is no longer on Marie Madriaga. It is now on the office of the Vice President. I'm wondering why the Vice President filed a case of perjury against Madriaga. Nung iniimbestigahan namin si Madriaga, sabi nila, hindi pwede. O sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tama ang sinasabi niya. Ramil Madriaga was only charged. He was not convicted. Walang desisyon ng korte na nakonvict siya. He is a suspect sa crime na ginawa. And therefore, naniniwala tayo. Mga abogado natin dito naniniwala that a suspect is deemed innocent until proven guilty. When we investigated Madriaga sa committee namin, we are just asking him the question kung present siya, kung nandun siya. Sinabi niya sa kanyang affidavit. Kinakailangan lamang tingnan yung affidavit ni Madriaga. Now, because of what Madriaga said, the burden of proof now should go to the Vice President. Tama ba? Nananawagan ako uli. Let the Vice President come and face the impeachment court. That is what we want to see. Thank you, Haji. Can you give the mic to go ahead. Hello po, good afternoon. I'll just susugat ko lang po yung about dun sa pag-file ni VP Sara ng perjury complaint, second perjury complaint against Ramil Madriaga. Ang sabi po nung kanyang tagapagsalita, it had to be done to ensure that Madriaga is held accountable under the law and to unmask the malicious, baseless, and desperate character of the impeachment effort against the Vice President and of those behind it. What do you make sense of the timing po nitong pagpa-file ng perjury complaint na tila coincidental dun sa pagtestigo ni Gina Acosta? Sure, it has to be done. I mean, anybody could be able to file any kind of charges. Diba? We have the freedom to do that. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ganito. Bakit? Ba't ngayon lang? Why is it that they have to file a perjury case against Madriaga while the impeachment court is in session? Why not before? Why not nung unang-unang nagbigay ng affidavit si Madriaga? Dapat nag-file na sila ng perjury against Madriaga. Ang tanong ko ganito, ang tanong ng taong bayan ganito, bakit ngayon lang? Okay pa. Another po is, siguro dun lang po sa angulo nung kay Ramil Madriaga, are we expecting the direct examination of Gina Acosta to further touch on Ramil Madriaga? Kasi binabalikan ko po yung supplemental affidavit niya na sinabi niya noong House Justice Committee. Meron po kasing sinasabi si Ramil Madriaga at that time na na-meet niya si Ms. Gina Acosta sa DepEd kung saan allegedly nandito binigay yung mga pondo noong December 20. So, kasi kanina po, if I recall it correctly, ang sinasabi ni Acosta after ng encashment, pumunta sila sa OVP. But this is somehow not, hindi siya tugma dun sa sinasabi ni Madriaga. So, are we expecting the direct examination to further touch that line? That is precisely the kind of question that will subject us to violation of a sub-judice rule if I will answer it. Because hindi pa yan napag-uusapan. Again, pwede natin pag-usapan yung mga natakal na ng witnesses natin, but yung hindi pa na talakay ng kahit na sinong testimonya, na kahit sinong testigo, were prevented from saying it. Parang pinatayan, joke lang. Hindi, gayon, yung tanong ko na lang po siguro, kasi parang for the past few weeks, parang ang sinasabi ng prosecution,
medyo fluid pa yung discussions if they will present Madriaga or not. Nasaan po yung point sa discussion na yun kung ipe-present si Madriaga or hindi? Well, lagi naman every time we present a witness, lagi kami nagkakaroon ng assessment, no? Kung na-hit na ba ng targets yung concurrent witnesses, no? Para ma-evaluate namin, kailangan pa bang i-presenta yung mga susunod na testigo. Again, just similar to what we did with respect to the article on grave threats. You remember, after we presented 3 witnesses, we made an assessment, no? And upon deliberation and decision namin, no need to present 5 or 6 more. Same yan dito. Every time we present a witness, meron kami laging debriefing, no? And we will discuss para makita. Dahil nga, as much as possible, gusto nating mapaiksi yung witness list natin. No? Naririnig natin yung sinasabi ng, hindi lang ng members of the Senate Impeachment Court, pati mga kababayan natin na gusto, hanggat maaari, paiksiin natin itong paglilitis na to. At kaisa kami dyan, no? Pinipilit namin magawa yan, of course, without sacrificing our ability to present yung effective and strong evidence. No? So, sa ngayon, it's a continuing deliberation, no? Kung kakailanganin pa ba. Hindi lang si Madriaga. We listed several other witnesses in the pre-trial order, no? As witnesses for the article on confidential funds. So, as we go along, tuloy-tuloy yung pag-assess namin, then we will let you know. So, sa ngayon, ang mga naka-identify muna, itong 2 SDO, and if I'm not mistaken, si Ortonio, Asek Ortonio. So sa ngayon yan muna yung sigurado ilalat. Short follow-up lang po. Kasi yung sinasabi ni Prosecutor Joel Chua before, at least yung buong confidential funds ang target matapos buong August. Yung presentation ng prosecution evidence, nandun pa rin po ba tayo sa target na yun? Or do you think aabot po yung presentation ng confi funds until September? Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see today? Kanina ho, there is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang Pangulo na nagbigay ng instructions sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article. Kasi doon pa lang ho, that is a clear instruction that at the highest level, sa pinakamataas po na opisina nito pong OVP, ang nagbigay po na instruction, hindi si Ms. Acosta, hindi po Chief of Staff, kundi ang pangalawang Pangulo po mismo. Doon pa lang po, tapos na po yung usapan. Sa totoo lang. So, we will decide in the next couple of days kung yung iba pa hong mga nalalabi ng mga witnesses ay kailangan pa po ba. Pero today is a very important testimony day. Tinuro ang pangalawang Pangulo ngayon pong araw na ito. Ayaw ho naming pinsalain yung pong mga ordinaryong kawani. Ang dapat pong pinapanagot, yung pinakaulo, yung pinakadulo ng pong kontrobersiya pong ito. Walang iba, kundi ang pangalawang Pangulo. Coming from a non-lawyer, no? Kasi napapagitnaan ako ng 2 abogado. No, but coming from a non-lawyer, no? I don't think there's any need for Ramil Madriaga to come to have the cross-examination. Bakit? Nag-appear na siya ron sa impeachment hearing namin eh. Alright? Nagbigay na siya ng kanyang sagot. Oo, malinaw ang sagot niya. Nagsubmit na siya ng kanyang affidavit. That should only be submitted to impeachment court. And let the impeachment court be the one to appreciate those evidence that have been presented. Palagay ko, ako sinabi ko, sabihin ko ulit I believe the impeachment, the prosecution team has done enough. Has done enough. And I believe that with all of the revelations given to the impeachment court, there's no doubt in my mind that the Vice President should be impeached. Why? Because the prosecution team has done enough eh. Wala namang gagawin ng depensa kundi anong gagawin nila, kundi gawin ng lahat ng magagawa nila to exonerate the Vice President. But despite that, the prosecution team already has given enough pieces of evidence to what? To warrant the impeachment of the Vice President.
Just to add quickly to that, no, yung dun sa commitment namin na tapusin to na September. But on our part, di ba, you could see, we're trying to do that. Pero madaming bagay din that are beyond our control. No? Nakita na natin ano yung mga nangyaring delays na dun sa pag-present kanila Attorney Wamil and kay Miss Silene Del Campo na maliwanag, hindi nanggaling sa amin yun, no? Dahil dun sa refusal ng kabilang kampo to do it out of court, no, yung at least comparison of documents. Nakita natin, umamin sila doon, no, na despite the clear directive of the presiding officer to meet before the hearing last Monday, ang binibigay nila na date to do it Friday, which unavoidably led to some delays. Kanina, maalala din natin, bakit nagtagal yung pagpresenta kay Ms. Acosta, no? Nung una, curiously, hindi siya makapagsalita ng Tagalog or English. Kaya nga, we're very thankful dun sa naging observation at statement kanina ni Senator Tulfo, no, nasabi nga niya, bakit sa Congress, ang galing naman mag-English at sumagot nito, nakakasagot naman siya ng mabuti. And these are not my words, ha? Words to ni Senator Tulfo. Tigilan na natin tong panglolokong ginagawa nito sa atin. No? Again, bago ko masubject ng sub judice rule, no? Hindi ako yan, inulit ko lang ang sinabi ng kagalang-galang na senador, no? At makita naman talaga natin, nung plinay na itong video na to, abay napakatatas magtagalog pala, no? At after ma-call out, dire-diretso na magtagalog at mag-English, ano? So, again, I point this out to say, bakit medyo nagtagal yung presentation niya? Nakita naman every time, no? Kailangan pa mag-translate, unnecessary naman pala. So, we say this to emphasize the point na we hope, no, the public would also give us some leeway, no, and extend some patience our way, no, bigyan din kami pagkakataon na ipresenta ng mabuti no, yung aming ebidensya. But kita naman, kung nagkakaroon ng delay, hindi ho sa amin nanggagaling yan. Pwede mag-follow dun sa... Okay. Okay lang po. Pwede mag-follow up dun sa whether ipe-present ba sila chika or hindi. Mabilis lang po. Yung pagka yung judicial notice ba dun sa transcript or yung mga nangyari dun sa Committee on Justice, pwedeng yun ang mag-replace kung hindi na papasalangin si Madriaga sa witness stand. Pwedeng yun na lang kasi nasabi niya naman dun tas may transcript naman po. Ang tulad ng pinaliwanag ng presiding officer, ang epekto lang no nung fact na the court take judicial notice of this official transcripts of record is that wala nang question na authentic talaga itong mga to. Ito talaga ang naging transcript of records, no? Ito talaga ang sinabi ng mga testigo. Pero sinabi ng presiding officer, hindi ito tatanggapin as truth of those statements. So, kung gusto nyong patunayan yung truth ng statements na yun, you need to call the witnesses. So to be accurate about it, no, kung ano yung naging statement ng presiding officer doon. No? But tulad kanina, we were referring to the statements made by the witness during the House of Representatives. We were using videos, transcripts of those hearings, pero hindi na kailangan isa-isa pa na i-authenticate natin, panood muna natin yung video ng buo, no, pakita kung totoo to, dahil yun ang naging epekto nung pag-grant ng court doon sa motion namin, no, to take judicial notice of these matters. Pero kung cross-reference lang naman. Well, pwede ang gamitin, for example, to impeach a testimony of a witness. No? For example, may umupong testigo, tapos may biglang sasabihin ngayon, nakakaiba sa sinabi niya doon sa mga pagdinig sa Congress, pwedeng gamitin yon to impeach the credibility of that witness because it's a prior inconsistent statement. Good afternoon, Mil Kirigonan, DCRH. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Kong Terry na parang tapos na dahil naituro yung nasabi yung pangalan ni Vice President Sara Duterte. So, could we take it to mean na tapos na tayo dito sa issue ng confidential funds at pwede na tayong mag-proceed dun sa remaining 2 articles of impeachment, which is bribery and ano isa? Unexplained wealth. Well, syempre, gusto namin buuin pa yung kabuuan po ng mga testigo pa kung isasalang. Kasi for example, si Mr. Fajarda is a entirely separate SDO, no? For a different office. At yung iba pa hong mga NBI report at yung pong PSA reports, no, relating to
yung pong mga fictitious names, no? At yung pong pagpepeke ng mga signatures. No? So, I think those are very important and relevant documents and witnesses din ho. No? Pero major yung pong pagtuturo ngayong pong araw na ito because, again, this is a hostile witness, clearly, up until today, an employee of the OVP, saying to the court and to the nation na ang pangalang Pangulo ang nagbigay ng utos na magbigay, nakita niyo mga kanina kung gaano kalaki, ng 125 million in confidential funds to Mr. La Chica. Attorney Tolosa. Nothing to add. Yeah. But that perfectly sums it up. No, napakalakas nun dahil nga sinabi nga mismo ni Miss Eileen Del Campo, dahil sa pag-amin na yon, naging sapat yon para i-consider na nila na clear irregularity. It's a direct violation of the joint circular. And it resulted to the issuance of a notice of disallowance. No, dahil sabi nga na maliwanag na walang exemption to, linalabag nito joint circular, inutos ng Vice Presidente. So, maliwanag yung maling nangyari. So, but just the same, para mabuong kwento, no, kaya gusto nating ilatag yung ebidensya. Last question, titignan ako ni Roy. Yung demeanor lang kanina ni Acosta, Kongs and Attorney, kung hindi ba siya nag-call out na parang nagmamaang-maangan, tingin nyo ano, strategy ba to ng depensa? Salamat po. Mamunahin ko muna, hindi ko sinabi nagmamang-maangan siya. baka tayo malagay sa alangan. Misleading. Yan ho ang misleading. It is not allowed. Yan, hindi ho yan pwede. Siguro ako, ang punto ko lang dyan, again, regardless kung anong intention doon, no, kung bakit biglang hindi siya makapagsalita ng Tagalog, di makapagsalita ng English, pero after ma-call out, biglang maayos naman. Kaya naman pala magpaliwanag. Nung nakita nga natin yung video, kailan ba yung ginawa nun? 2024. Biglang, napakagaling, no? Mag-Tagalog. So kung sadya man yun o hindi ko na papasukan yun, no? Kung anong intention nila doon. Basta sa akin, mahalaga, at least nung na-call out, naging mas tuloy-tuloy na yung pag-examine sa kanya. Kung hindi, baka hindi pa tayo tapos hanggang ngayon. Kung every time na sasabihin niya, kailangan pang i-translate. Kaya naman ho pala. Wala naman akong problema kung paano ho yung naging pag-evolve nung pong testimony po ni Ms. Acosta. Whether naman po nagta-translate, ably naman pong kayang gawin ni Attorney Ligutan yon, and meron naman hong supposed court translator na nakuha na po si Presiding Officer Escudero. But again, minamalaki po nung prosecution yung pong syempre paggawad po ng paggalang din, no? Dito kay Ms. Acosta. Ever since naman po the House proceedings, we had always known that she was an ordinary staff. Pangkaraniwang kawani ng Office of the Vice President. No? So it might be true na meron nung silang previous engagement in Davao and continued up until today, but I think the view still stands na hindi po ito mataas na opisyal, hindi po ito nagpapasya, no, dito po sa paggamit po ng confidential funds. And again, like what we had stated, talaga pong nung lumapag sa kanya pong lamesa yung pong 125 million, kaya lang po niya binigay kay Mr. La Chica po yung ganung kalaki pong pera, ay dahil sinabi ng pangalawang Pangulo na ibigay mo yan sa kanya. Hindi ba? So, tingin ko, that would show basically na wala talaga siyang real discretion over these funds. Hindi ba? Kaya, at yun yung gusto ko namin talagang tutukan, na ang talagang merong pananagutan dito, yung nag-utos ng transfer from Ms. Acosta to Mr. La Chica, wala pong iba, kundi po yung pangalawang Pangulo. Alright. Thank you, Ma'am Milky. Kahit hindi pwede yung misleading. Pero merong motion for reconsideration, so we'll allow Joseph around 2 questions. Sir, anybody can answer. Regarding Madriaga, I understand that he's part of the, at least original list of witnesses. No? Can we just go back to the day when you decided to include him in the list of witnesses first? What did you hope to get from him in terms of value? Well, as pointed out, he was one of the
persons who spoke about this matter, during the hearings before the Congress. Specific testimony? I mean, I know the answer, but soundbite. Well, just about how the funds were supposedly used, right? The confidential funds were supposedly used. And will you still be calling on him? And I asked this question in the context of the perjury complaint of the Vice President. That will not be a determining factor, in our decision as to whether or not we will call him. So as we've stated, the decision to whether or not we will call him will depend on our assessment of whether we've hit our targets already, if we think the important factual matters have already been covered by the witnesses that we have put on the stand thus far. You don't see this as a way of the Vice President to stop his testimony? Well, she's free to file these complaints and resort to legal remedies as she may deem fit. But what we're saying is it will not affect our decision. Again, our decision will be solely based on whether his intended testimony has already been covered by the other witnesses. If we think his statement would still be essential for us to prove our case, then we'll put him on the stand. But if not, we would not waste any more time on him. And this does not apply with respect to Madriaga. This applies to all of the other witnesses that we've listed as potential witnesses. So same goes for the other names that I've heard a while ago, like La Chica, Ortonio, sorry, not Ortonio, Nolasco, who've also been named as potential witnesses by the prosecution. Thank you. My apologies to Rosalie. You go ahead, and then Dwight. Good afternoon po, sirs. Tatanong ko lang... I'm so sorry. Good afternoon po, sirs. Following po yung testimony po ni Ms. Gina Acosta na si Vice President nga po yung nag-direct sa kanya na i-release yung funds kay Colonel La Chica, when is the best time for the Vice President to confirm this? Or when is the best time for her to be subpoenaed? I don't think she has to be subpoenaed to prove it. Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga, whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Pero I think as far as we're concerned, we are convinced at what an ordinary employee actually said today. Tingin ko naman very direct, parang hindi naman siya subject to any pressure when she made that statement. More importantly, that is the same statement that she had stated in the House proceedings. Hindi ba inulit lang po niya in a different proceeding, no? So, if the Vice President would want to clarify it, they can clarify it when they present their defense. But for the prosecution, there's no need for her to confirm if she indeed direct her special dispersing officer. Siya pong bahala dun. We'll let the Vice President make that confirmation, whether in court or out of court. And then, yun pong binanggit ni Ms. Gina Acosta na wala siyang alam sa confidential operations at inutusan siya ni VP Duterte na i-release sa security officer yung funds. Is that action justified? Wala siyang alam sa confidential operations sa security officer na binigay pera. Well, unacceptable po yung ganung paliwanag kasi very specific po yung role ng SDO sa paggamit po ng confidential funds. Ang totoo, ang pinagtataka ho namin, why did the Vice President actually appoint someone na parang hindi ho masyadong maunawaan po yung mga ilang mga partikularidad dito po sa implementation po ng confidential funds. Kasi I think they have a entire staff complement naman po na pwede ho talaga nilang i-hire para po dito. But they let Ms. Gina Acosta be the SDO for this, no? So I think gagawin na lang naman yung trabaho nila, sana ginawa na lang nila ng tama. At kung ginawa nila yun ng tama, I think she would know, or the Vice President would know, na hindi ho dapat linipat yung 125 million in cold cash sa isang tao na hindi po tao talaga ng OVP. Alright. Dwight?
One question lang po sa prosecutors po. Kasi yun nga po, hindi naman po ito yung unang pagkakataon na binanggit ni Acosta that the order came from the Vice President herself because she already did so in the November Good Government Committee hearing by the House. So, siguro pa-articulate lang po, what is different this time? Gaano kabigat na binanggit niya ulit itong claim na ito ngayon, na in-implicate niya ulit ang Vice President sa ganitong pagkakataon, sa ganitong platform? Well, that was made a year and a half ago. No? So kung nagkamali siya dun sa sinabi niya, she had plenty of time already to think about it and then correct her statement. Sure, nakausap na din yung Vice Presidente dyan, na kanyang boss. Ano? So kung gusto niyang palitan ng statement niya, nagawa na niya yan. Pero inulit niya ulit ito in open court, no, in this impeachment proceedings. So again, wala nang question dun sa pag-amin niya na diretsahan siyang inutusan ng Vice Presidente na ibigay ang pera na ito kay Colonel Chica, no, na kahit na maliwanag dun sa joint circular na hindi niya pwedeng gawin to dahil siya dapat ang tigahawak as SDO. At hindi lang to isang statement na sinabi niya inutusan ako, binigay, kaya ako binigay, no? Ang dami pa niyang related statements na nagpapatibay na ito talaga nangyari. Tulad ng narinig natin kanina, tinatanong siya, tama ba na hindi mo to ibibigay kay Colonel Chica kung hindi ka inutusan ng Vice Presidente? Sagot, oo. No? Nagtiwala ka kay Colonel Chica dahil, sabi niya, dahil pinagkakatiwalaan siya ng Vice Presidente at sinabihan siya na ibigay nga ang pera na ito, itong kabuuan ng pera na ito, maliwan na importante din niya, hindi lang parte, no? O magpagkakagastos siya, which we're not saying is correct, no? But just to emphasize the magnitude of what was done, yung buong na-withdraw, pagkakuha, tumatawag na siya kagad kay Colonel Chica para sabing hawak na niyang pera at pagkatapos na ibinigay dahil utos ng Vice Presidente. So, gaano kabigat? That determination falls within the discretion of the impeachment court. But para sa amin, you have to correlate it again with the statements of Ms. Sailin del Campo, who said it is because of this admission that led her to conclude that there's a clear violation of the joint circular and hence issuance of a notice of disallowance was warranted. Dalawang bagay lang po. No? Siyempre, una, mahalaga po ito at tingin ko mas mahalaga. Kasi yung pong testimonya ni Ms. Acosta is subject to cross-examination. No? So, ibig sabihin, kung ano man po yung magiging resulta po nito, ay titignan ho natin bilang paglalahad po ng aktual na katotohanan dahil na subject po ito to cross. Yun po yung una. Pero pangalawa, syempre kaibahan doon sa Good Government Committee. Yung pong Good Government Committee, may recommendation lang po yun eh. Whether to file whichever cases against a particular public official. No? Pero ito po kasi, this is an impeachment trial already. Ang pinag-usapan na ho natin dito, mako-convict ba o hindi ang pangalawang Pangulo on the very basis of what Ms. Acosta said. So, tingin ko yun po yung bigat nito pong muling paglalahad na ito ni Ms. Acosta sa paglilitis. Sir, good afternoon po. Ann Soberano po of Bombo Radio. Sir, lumabas ngayon sa paglilitis na si Colonel Chica po, who is behind the OBP physical and financial plan based po sa testimony ni Gina Acosta. Sa tingin niyo, sir, si Chica bilang ginawang bagman dahil pinagkakatiwalaan siya ni BP Sara at malakas ba yung sabwatan ng dalawa? Mahirap sagutin yung tanong na yan. Anyway, alam mo, inimbestigahan na yan eh. Nasabi nga ni Congressman rito na yung Committee on Good Government, parang ano lang yan, investigating agency lang yan para malaman ang katotohanan. So, it is up to the impeachment court kung anong gagawin nila eh. It is up to the senator judges upon their appreciation of the evidence. Pero itong gusto sabihin ko na bilang siguro
non-lawyer na nag-observe sa proceeding at endorser ng fourth impeachment complaint. Dapat tapusin na ito. By November, dapat tapos na ito. Why? My goodness, we are spending a lot of money on this. And this is a people's money. Milyon ang ginagastos dito. Dapat malaman niya ng depensa. Oo. Una silang magbigay pa kung ano-ano. Kung ano man ang gusto nila. Oo. But we are spending a lot of the people's money here. It might be not only a waste of time, very tiring na, very taxing na nangyayari dito. Even the very people, sinasabi na nila sa labas nakakapagod na rin panoorin to. See? Dapat, magkaroon na po tayo ng closure dito. Bakit? Because we have already, the prosecution team has already done their part in collating the piece of evidence to actually convince to convict the Vice President. So ito why, sa akin, dapat talaga hindi na tumagal itong mga bagay na ito. Ihinto na natin to. Marami pang dapat pag-usapan ng Congress. Yung flood control projects, yung budget, yung pang mga batas na dapat namin gawin. You see that? Can you imagine, ito sabihin ko sa taong bayan natin, can you imagine the millions of pesos that we are spending out of the people's money dito sa impeachment na ito? Ang pagkaminsan nakakatawa na nakakatawa na, nakakapagtaka na. So, sa akin, ihinto na natin dapat to Another lang po. Kuha lang po ako ng reaction ninyo. May mga nagsilabasan po kasi na information sa social media nitong weekend na si VP Sara po daw ay humihingi ng private meeting kay Pangulong Marcos. Pero tinanggi po ng Malacanang, sabi ng Malacanang wala silang information. Ano po yung pananaw ninyo dito? Bakit may mga ganitong naratibo, lalo at ongoing pa po yung impeachment trial? Tingin ko nagsalita naman na po yung palasyo tungkol dito na wala pong katotohanan. Tingin ko we can move on from that. No? Kasi syempre, ang focus naman po ng prosecution talaga ay elitisin ang pangalang Pangulo hanggang pinakadulo. No? So, kung meron pong mga other effects or consequences, ito po nga mga bawat araw na itinatakbo po ng paglilitis. No? We will leave it to them. No? Pero kami we are focused solely on presenting the evidence until the very end. If I could just add quickly sa first question mo. Again, kung bakit siya yung pinagbigyan, no? But I think siguro kasama dun sa determination na gagawin ng senator judges, no? Sa pag-appreciate nila dun sa narinig nilang testimonya, ay tinatanong mo nga, ano ba ang tiwala niya sa tao na to, no? Ano bang bakit sa kanya binigay ito? Magandang tignan din dyan is, again, yung sinabi niya, pagka-withdraw ng pera ay pinabigay sa kanya 125 million. Hindi bawat merong paggastos, no? And we're not saying that it's right, no? Pero hindi man lang bawat may paggastos, ibigay kay Colonel Chica, hindi. No? Linipat na sa kanya buo kaagad itong 125 million the moment that it was encashed. So, I'm sure kasama din yan, no, na consider impeachment court, no, pag kung titignan yung angulo na yan, no, bakit binigay itong pera sa kanya, sino ba itong tao na to? And again, we understand, no, the sentiment of the people that we want to wrap this up as soon as possible. And again, our efforts are clear that we're trying to do that. But of course, this is still a very important constitutional accountability mechanism. So, kailangan natin pa rin tuloy-tuloy, no? Na siguraduhin na gumulong itong proseso na to at patuloy na exert all efforts para mailatag namin ang mabuti ang ebidensya namin dito para kung sa ngayon, no, kapag oras na, para, of course, after din, magpresenta ng ebidensya ng kabila, kung meron man. No? Pagkatapos niyan, makapaghatol ng mabuti ang mga senator judges
na nakabatay doon sa ebidensya na ilalapag ng magkabilang panig at ng nanang-ayon sa batas. Ano? Good afternoon po. Sir, after 16 days of no-show, the world is watching, the nation is waiting for the moment of truth coming from VP Duterte under oath and not on social media alone. Are you still hopeful she will attend the trial? Well, I think kada linggo naman po meron ho tayong bibilang, no? Kung ilang linggo na at ilang araw na po ng paglilitis ang hindi po sinisipot ng ating pong pangalawang Pangulo. I think nabanggit na po ni Congressman Abante kanina yung pong mga dahilan bakit po kailangan magpakita. Tingin ko sa araw na ito at sa linggo pong ito, maraming dahilan para magpakita harapin yung pong paglilitis, lalo't higit yung pong usapin po ng maling paggamit o confidential funds, hakbang-hakbang, dokumento per dokumento na hong nailalantad sa bayan. Ang mahalagang narito po siya para harapin po ito. Totoo, yung binabanggit din, sa dulot-dulo siya ho yung magpapasya kung magpapakita dito o hindi. Pero nagpakita rin nga ho siya sa Davao eh. Nitong nakaraan para puntahan po yung kaso ng kapatid niya. Tingin ko, ito po yung mas mahalagang kaso na dapat hong harapin dahil siya na po yung nakataya rito. Yung pong maling paggamit na po ng pondo ng bayan ang pinag-uusapan po rito. Alright. Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? bilang bishop. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung bahay. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Napupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan pa siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan pa siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyon buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos dito. Forgive my impression. Tama ba yung impression ko na parang, okay, you have talks of trying to decide whether your original witnesses will still be presented, number one. And then we hear Congressman Benny saying, this is a waste of time coming from an endorser, no? Hindi ba kayo nagmamadali? Bakit parang, has this something to do with talks of, what I'm referring to? This vivendi between the President and the Vice President? No, I don't think so. I think it is the objective of the prosecution to expedite the proceedings at matapos na po itong paglilitis na ito, makapagpresenta ang depensa rin at makapagdesisyon ang Senate Impeachment Court in the soonest time. So, our implementation of the strategy and witness presentation is unaffected by external or extraneous factors. So, meron pong mga contending views, no? Na even if she actually resigns, dapat magpatuloy pa rin po yung paglilitis dahil dapat pagpasyahan po yung perpetual disqualification from holding public office. But it is something that ultimately the Senate Impeachment Court will decide on. Alright. Salamat po sa ating mga panauhin ngayon. Si Attorney Jay Tolosa, Kong Benny Abante, si Congressman Terry Redon para sa kanilang mga paliwanag. Pero hindi pa dyan po nagtatapos ang ating panayam dahil gusto po namin i-sum up yung pangyayari ngayong hapon through a PowerPoint presentation na i-present po sa atin ni Attorney Hes Montalan. Bigyan po natin ng konting pagkakataon na makapag-set up para lang po maipaliwanag ang mahalagang pangyayari ngayong hapon na ito. Pwede pa na sila pang bato-bato kung sila aakyat. Pwede sa tuya, pwede na tagal ito. Sa may
Flag lang banda. Hi guys, good afternoon. Pasensya na, alam ko bumabagyo sa labas, so tatry kong bilisan lang to, okay? So, impeachment targets today. This is day 15, if I'm not mistaken. So, next slide please. So, ano ang pinaka-importanting takeaway for today? This is the direct instruction that came from the Vice President herself na ibigay ang pera, ang 125 million from Acosta to La Chica. Tapos meron po ditong nagkaroon ng role mismatch. Acosta acknowledged that spending confidential funds was not part of a security officer's job, which is a direct violation of Joint Circular 2015-01. And meron pong inputs from La Chica. Sabi po ni Acosta na si La Chica ang nag-supply ng inputs at guidelines used in the financial and expenditure documentation. Hindi rin po na-disclose sa COA. Sabi ni Acosta na ang dokumentong sinumite sa COA did not state that La Chica was the source of those inputs. VP approved PFP, or Physical Financial Plan. Acosta confirmed that the Vice President approved the broad physical and financial plan as written. So, ang biggest development, like what I mentioned, who gave the instruction? Ang Vice Presidente po ang nag-order na i-release ang 125 million in cash to La Chica, which is in direct violation of JC 2015-01. So makikita po natin sa flowchart na ito kung paano po nangyari yun. Sabi po ni VP Sara na nagbigay po siya ng instruction kay Gina Acosta na ibigay ang 125 million in cash to Colonel R.D. La Chica. Si Gina Acosta po ang nahawa ko kay Attorney LPK. Ang Special Disbursing Officer po, na under Joint Circular 2015-01, siya lamang dapat ang mag-disburse ng pera. Next slide, please. So, the physical chain, 125 million in 4 travel bags. Ang testimonya ngayon ay naglagay ng concrete physical picture around the transaction. Una, may withdrawal na naganap that's worth 125 million. Pangalawa, merong 4 na bags, 4 na gym bags. Kung meron pong nag-gym sa inyo dito, siguro makikita nyo kung gaano po kalaki yung gym bag mo. Tapos kung lagyan nyo ng, let's say, around 25 to 30 million each, ang bigat nun. Pangatlo, ang extension office. The cash taken to Acosta's extension office. Pang-apat, merong tawag kay La Chica. La Chica was informed that the money was ready, which is, as I repeat, dapat na kay SDO Acosta lang. And panglima, meron pong turnover na naganap. Ito po yung pinaka-importante dito. Si Acosta ay nagsabi na she was instructed to release it to La Chica. At kanino nanggaling ang instruction? Sa Vice Presidente. The accountability question, why was the cash with the security officer? Bakit ang pera ay nasa mere security officer lang? On paper, si Gina Acosta ay ang designated Special Disbursing Officer or Accountable Officer. She acknowledged that preparation of the PFP was her responsibility. Pero in practice, or kung anong nangyari, si Colonel La Chica, ang security officer, ang nakatanggap ng pera at nagsupply ng implementation inputs. When asked if spending confidential funds was part of a security officer's job, Acosta answered, "Hindi po, Your Honor." So what is the core question here? If La Chica was not the SDO, why was the 125 million in cash turned over to him? Again, in direct violation of JC 2015-01. So, what is the difference between the court testimony and the documents that were submitted to COA? One of the morning's strongest documentary moments was the contrast between what Acosta said in court and what she said that the records had disclosed. In court, Acosta said that La Chica supplied inputs and guidelines. Sabi po ni Acosta na she incorporated his explanations when preparing financial and expenditure documentation. Pero, ang nakalagay sa COA documents ay, sinabi ni COA, sinabi ni Acosta, wala po. According to her testimony, accomplishment reports,
plans, liquidation reports, and certifications did not disclose that La Chica was the source of the inputs. Why does this matter? The court may scrutinize how the expenditures were documented and audited. So, the 125 million plan existed without specific breakdowns. What the 2022 Physical Financial Plan did not specify: 1, kung ilan ang service operations na naganap. 2, kung saan naganap ito or yung specific locations. 3, individual costs, kung gaano karaming pera ang na-expend para dito. Pang-4, actual numerical targets. And 5th, percentage of activities expected without security incidents. What is the approval link? VP Sara Duterte approved the PFP. Acosta answered, Opo, when asked whether the approval included the generic descriptions in the plan. Next slide, please. Acosta merely relied on La Chica's reports for liquidation. The testimony described a division between formal accountability and implementation information. Acosta, as the accountable disbursing officer on paper, gave the cash and authority to La Chica, who was the person on the ground providing reports and inputs. Acosta also said that she accepted all of La Chica's reports. So, what are the 5 evidentiary developments that we should remember or to carry forward today? 1, the Vice President was identified as the instruction source. Sa kanya mismo nanggaling ang utos na ibigay ang 125 billion kay La Chica. Pangalawa, si La Chica ay outside ng SDO role. Sabi po ni Acosta na in-acknowledge na that spending confidential funds was not a security officer's job. Pangatlo, La Chica supplied expenditure inputs. Acosta said she uses inputs and guidelines in preparing documentation. 4, COA records did not disclose that setup. Acosta said that the documents submitted to COA did not state La Chica was the input source. And 5, VP approved the broad PFP. Acosta confirmed the Vice President approved the PFP with broad program descriptions and unspecified numerical targets. So, what is the evidentiary chain that had been established today? 1, VP Sara approved the PFP. Next, Acosta is the designated SDO or accountable officer who should have care and custody of the 125 million. 3, the 125 million was withdrawn in cash. 4, cash is placed in 4 travel bags. 5, Acosta says VP Sara instructed the release to La Chica. 6, La Chica receives the 125 million. 7, La Chica supplies expenditure inputs and reports. 8, Acosta uses those inputs in financial and liquidation documentation. And lastly, Acosta says that COA documents did not disclose La Chica as the input source. So what is the next question for the court? What does this chain prove? And makikita po natin tomorrow yun sa hearing. Maraming salamat po everyone. Thank you. Maraming salamat po ulit, Attorney Hes Mondalan. Salamat po for providing us with the key points and key factors that transpired during today's hearing. Sa ating pong lahat, maraming salamat, magandang hapon, ingat po tayo sa ating pag-uwi.